O'zbekiston hukumati nomidan tadbir qatnashchilari sharafiga kechki qabul marosimi soat 18:00 ga ko'chirilganligini ma'lum qilamiz. Yana bir bor tadbirimizning barcha qatnashchilaridan o'z joylarini egallab, mobil qurilmalarni tovushsiz rejimga o'tkazishlarini so'raymiz. Раз, два, три. Есть. Раз, два, три. Раз, два, три. Dear attendees of the conference, once again, we kindly ask you to take your seats as we will be commencing in a few minutes. Yana bir bor tadbirimizning barcha qatnashchilaridan o'z joylarini egallashlarini so'raymiz. Sanoqli daqiqalardan so'ng biz boshlaymiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Bir, ikki, uch, to'rt, besh.
1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. 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 Reminder, the equipments for simultaneous interpretation are available at the registration desk. Sinxron tarjima uchun quloqchinlar ro'yxatga oluvchi reception yonida tarqatilmoqda.
Dear attendees of the conference, we kindly ask you to take your seats. Tadbirimiz qatnashchilaridan o'z joylarini egallashlarini so'raymiz. Убедительно просим всех занять свои места. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar, ladies and gentlemen, esteemed delegates and distinguished guests. It's my great privilege and honor to welcome you all at the International Conference on Prospective Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes in Sustainable Development of Organization of Islamic Cooperation Member States, International and National Experience. First of all, welcome to splendid and ancient Samarkand city. Nuclear energy is a valuable tool for achieving sustainable development, particularly in terms of energy security and addressing climate change, ensuring the Republic of Uzbekistan a reliable, safe, economically efficient and environmentally friendly source of electricity by 2030 through the establishment of a national nuclear energy sector with a developed infrastructure is a priority of the ongoing reforms. And as you may know, Uzbekistan is one of the first countries in the world to commence the practical implementation of small modular reactor project, which will develop the necessary competencies and is a priority for the further advancement of the national nuclear energy sector. This initiative will significantly enhance the country's image in this field on the international stage. Ladies and gentlemen, let's take a look at the screen. Atom. The cosmic spark. The force that drives our world. It now serves as a potent catalyst for sustainable growth, merging efficiency, eco-friendliness, and reliability. This is our solution to the challenge of securing a future for generations to come. Atomic energy is a symphony of humanity and nature, allowing us to coexist with our environment in perfect harmony. Nuclear technology is a lifeline for millions. Radioisotopes light the way to wellness, and radiation therapy provides a new lease on life. Radiation technologies nourish our planet, enhancing soil quality and boosting crop production. This scientific marvel enables us to thrive while preserving our environment. Nuclear technologies are planting the seeds of a brighter future. They are cultivating strong, climate-resilient crops to nourish even the most vulnerable communities worldwide. Atomic energy is a critical component of economic stability, bolstering national security and enabling sustainable development. Small modular reactors are a game changer for clean energy, providing a reliable and scalable solution that complements renewables and supports a sustainable future. Atomic energy is the key to a sustainable tomorrow. It empowers us to overcome today's challenges and build a world where we can all thrive. The atom, the spark that ignites the future. Dear guests, and now I have the honor to invite Mr. Sherzod Ikramovich Asadov, Press Secretary of the President of the Republic of Uzbekistan, to read the message addressed to the participants of the International Conference on behalf of the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Thank you. Thank you. Your Excellency, Mr. Grossi, Minister,
Excellencies, distinguished guests, it is my great honor to welcome you today here in beautiful, ancient, and yet always young city of Samarkand. The President of Uzbekistan, His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, as a sign of his very high respect to all participants of today's conference, has said his welcoming address, and if you allow me, I will read it in English. Distinguished guests, participants of the conference, ladies and gentlemen, I extend my heartfelt greetings to all participants of the international conference dedicated to the relevant issues of peaceful use of atomic energy and its development. I would like to express special gratitude to Mr. Rafael Mariano Grossi, Director General of the Atomic Energy Agency, for the strong support to the initiative to host such an important and prestigious forum in our country and for his personal participation. We are particularly delighted that this event is taking place in the ancient city of Samarkand, which has historically bridged East and West, and today is emerging as an effective center of global dialogue on the most urgent issues of international cooperation. Dear participants of the conference, under current conditions, when the negative impacts of climate change and the scarcity of traditional energy sources are becoming ever more evident, peaceful nuclear energy becomes an essential alternative solution for improving the quality of life and achieving national development strategies. In this regard, it is not by chance that at the COP28 climate summit held last year in Dubai, many national leaders reached significant agreements to triple nuclear power generation by 2050 in order to drastically reduce the negative environmental impact of hydrocarbon energy sources. Ensuring reliable, safe, cost-effective, and ecologically friendly energy sources for our country is one of the top priorities in the large-scale reforms carried out in Uzbekistan. We have established a national agency to strengthen the regulatory and legal framework in this sector, adopted a law on the peaceful use of atomic energy, a long-term concept of nuclear power development, and a strategy aimed at strengthening human resources in the field. We have introduced a system of training highly skilled specialists for the industry. Our country was one of the first in the world to begin the construction of small nuclear power plants in accordance with international requirements and standards. We consider the IAEA as our major partner in the successful implementation of these projects, as well as a number of healthcare and scientific programs. There is no doubt that the introduction of advanced nuclear power technologies will give a powerful impetus to the development of our country, create opportunities for new scientific and technical developments, and transitioning to an innovative economy. Ladies and gentlemen, I would like to underscore that this conference will serve as an important platform for the exchange of vast knowledge and experience accumulated in this field, establishment of comprehensive cooperation and development of specific recommendations and practical proposals for the effective use of peaceful nuclear energy in achieving the sustainable development goals. The agenda of the conference includes highly pressing issues as the construction of nuclear power plants, ensuring their safety and environmental aspects of nuclear technology development in coordination with the IAEA. I believe that the event will also focus on innovations, nuclear medicine, promotion of education in this area, and training of skilled personnel. I'm confident that all insights and initiatives discussed during the conference will promote dialogue and international cooperation in this vital field, strengthen energy security, and ensure the sustainable development of countries. Uzbekistan is always ready to cooperate closely with all foreign partners in this priority area. I wish you all sound health, great achievements in your noble endeavors, and success in the conference. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Thank you very much. Thank you, Mr. Sherzad Asadov. Let me now invite Mr. Rafael Mariano Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, for his welcoming remarks. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. What an exciting time to be here in Uzbekistan. What a great moment for global efforts
in terms of decarbonizing our global energy mixes and move forward in a way that will allow us to converge and reconcile the needs for economic growth and the protection of the environment. Yesterday, as was pointed out just now, I had a long meeting with President Mizoyev, where he described to me his idea, his vision for the introduction of nuclear energy and the integration of a percentage of nuclear energy generation into the Uzbek grid. And we agreed on a number of steps that we are going to be taking together in order to make sure that this important step, that this historic step that this country is taking happens in a good way, in a way that is compatible with the highest standards of safety and security. But of course, the fact that Uzbekistan is moving in this direction and is introducing nuclear energy, not in any way through the innovative path of modularity, about which I have a couple of things to say, is just a reflection of a wider global trend, which the message of the president was just mentioning. We are now in a situation where, by a convergence of factors, moving from the needs to address the climate change and global warming to the dilemmas of energy security, we do see the emergence of a new global consensus. This global consensus, as the president was recalling in its message, had a very important manifestation a year ago at the previous, we just finished in Baku, not far from here, the Conference of the Parties number 29. But in the previous one, in Dubai, COP28, important things happened. And one which I believe should be recalled, because we refer, or it's often mentioned that at that conference countries committed to triple nuclear energy. And that is very important, but what strikes me as even more important is the fact that there was a global consensus of countries using nuclear energy and countries that perhaps do not intend to do so, to say that nuclear energy should be accelerated alongside renewable energies and other CO2-free sources of energy. And this is very important because, as we all know, this conviction, this shared idea has not always been there, and we have witnessed I would even say decades of discussions and narratives which were not based on scientific and technological evidence. But that is part of the past. And what we want to see now is a way forward that is, and that happens in a way that is efficient and it gets to the results we all want. We see this trend everywhere. We see it in the Americas. We see it certainly in Europe. We see it in the Gulf. We see it in Central Asia. We see it in Asia. And we also see it in Africa. So it is indeed a great responsibility for the International Atomic Energy Agency, this organization which was founded upon this noble idea of atoms for peace in 1957, to act as the global hub where we all converge with no political differences, but one shared goal, which is to make sure that for those countries choosing to do it,
nuclear energy is a force for good, is a force for development, is a force for economic growth, and also, very importantly, as it was mentioned in the very impressive video we saw just now, as a force for health, for the protection of the environment, to ensure safe and nutritious food for the many. So all these capacities, all these doors that nuclear energy, science and technology open can be put to good profit and to good use. What we are seeing in Uzbekistan, and I want to spend a couple of minutes on that because we are here and we are delighted that the government has had this initiative in the framework of the Organization of Islamic Cooperation. What we are seeing here is one of the most exciting chapters of this growth, because this country that has nuclear energy and technology past, but which up until now had not chosen in its new chapter of its institutional life to benefit from nuclear energy, has decided to do that boldly, has decided to move forward with a specific project which includes the establishment of modularity through small modular reactors, and perhaps in the future even bigger nuclear power plants. But at the moment, this is the project, and this is an initiative with which, as I told the President yesterday, the IAEA will be present at every step of the way, supporting it technologically, supporting it through the necessary adaptations to the regulatory schemes and approaches that need to be there, supporting it through the establishment of a workforce that is needed to ensure the continuity of these programs. So, ladies and gentlemen, this is a special moment. The IAEA is there, moving not only here in Central Asia, in Uzbekistan, but also in all of the countries that are newly acceding nuclear energy, and those who have decided to continue and to remain benefiting from all these opportunities. So, summing up, it's a moment of opportunity. It's a moment where really new vistas open in front of us, at a moment where tensions and geopolitical difficulties exist. We do see a united idea, a vision which spans the world from east to west, from north to south. Clean energy, nuclear energy alongside renewables, and alongside all the efforts that we need to ensure a better future for all, starting here in an ancient city, looking into the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Grossi. Dear guests, we are now moving to the plenary session, prospects for the use of atomic energy in the OIC countries, including the development of nuclear energy in Uzbekistan. This session will be focused on a review of the latest nuclear energy technologies, including small modular reactors, the current status and development plans for nuclear energy, including nuclear power plant construction, presentations of national programs and strategies of OIC member states for nuclear energy development. And now we would like to give the floor to a moderator of the session, correspondent of Russia Today TV channel, Ms. Oksana Boyko. Please join me in welcoming her to the stage. Ladies and gentlemen, good morning. It's good to welcome you all here. We have a very representative panel for you this morning. I think, in fact, given the national and institutional affiliations of all members, I cannot think of another place that would bring together such a wide range of speakers, which also attests to the importance of the conference and a very
unique and specific place that countries like Uzbekistan can play in global affairs, interlinking actors that would not be able to come together in any other format, and perhaps, deriving certain benefits for their own development. So without further ado, I want to invite all the speakers to take their seats so that we can proceed with the discussion, and I will introduce you after you are here on the stage. So you've already heard from our top speaker, Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency. Also with us is Jurabek Mirza Mahmudov, sorry for stumbling, Minister of Energy at the Republic of Uzbekistan. Sama Bilbao Ilion, Director General of World Nuclear Association. Azim Ahmed Khodjayev, Director of the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers at the Republic of Uzbekistan. Andrei Rajdestvin, Director General of Rosatom Energy Projects. Abdulvakos Rafikov, Chairman of the Committee on Industry, Radiation and Nuclear Safety here in Uzbekistan. And Justin Friedman, Senior Advisor at the Bureau of the International Security and Non-Proliferation at the US Department of State. I want to welcome all of our participants here, and let's proceed. We have roughly 50 minutes, which would include questions and answers, as well as a presentation from one of the participants. So it's a pretty packed schedule. I want to start with a question for Mr. Grossi. In your address, you mentioned that there is now an emerging global consensus on nuclear energy, and it's good to know that there is at least one idea that unites the world at this point of time. Even Germany is coming around, so I assume that the main focus of your organization is shifting from persuasion that nuclear energy is good to implementation, which comes with a whole set of problems, from logistics to regulation, financing, procuring materials, etc., which I'm sure is quite challenging in this somewhat polarizing international environment. How is your agency dealing with all of that? Do you need a new strategy for moving forward? Thank you very much. Indeed, it is all good, like you say, when it comes to the great idea and the direction that we see countries moving. Then we have to go into the implementation. And when it comes to implementation, there is no, in energy, as we all know, there is no one-size-fits-all. There are different configurations, and of course, it is completely different when you talk about a country that has nuclear energy and that has had it for a long time, like Russia, the United States, and others, France, so many, China, Japan, Korea. I mean, you have a group of countries which is in this circle, and that is going to continue. Important, though, because it was not always certain that this would be the case. Now, we see that in all of these countries, there is a very clear way forward, which is also important because even if today we are underlining and celebrating the new projects here in Uzbekistan, we should not forget that the bulk and the base for nuclear energy today and for decades to come will continue to be traditional nuclear power plants in the way we know them today, of course, with the new generation of design, with more and better safety features and so on and so forth. So this is going to be one situation, and then we will have the so-called newcomers. Some of them are not really newcomers. I wouldn't consider Uzbekistan, for example, as a newcomer. I was visiting yesterday a research reactor that has been operating since 1959.
And there is a big technology base, so we cannot say that these countries, or your neighbor Kazakhstan, for example, is a newcomer, as you would consider it. But let's, for simplicity of analysis, let's assume that this is the case. Well, we need to, as IAEA, to provide these countries with support. The support that we provide is the support that they need in terms of taking all the steps that need to be taken to introduce a nuclear power program in a correct way. Let me cite, for example, the case, and I don't know if in the room we have representatives of the United Arab Emirates, but we have this example of one on which the agency worked with a country that at a certain moment, having zero nuclear, took a decision to move into nuclear. And it did so following a matrix, if I can call it like this, that the IAEA has to accompany the country into the necessary steps that need to be taken in order to have, for example, a national regulator that is ready to assume its responsibilities, the introduction of the internationally agreed safety standards, security guidance measures that need to be there, wise integration of a supply chain using international suppliers or national localized factors. So there are all these aspects that need to be looked at in a systematic way. In the case of small modular reactors, there is an element of fast forward in the sense that this is the big attraction, of course, that this technology has, in the sense that modularity allows for faster deployment. And of course, this means that we are going to have to be working faster at the same time. And supporting these countries in a way that is more effective so that they can host these units. I wish to say, because there is also sometimes this idea that SMRs are something which is a future or a prospect that does not in reality exist, and I should say that this is not the case. We do have SMRs operating in the Russian Federation. We do have SMRs operating in China. We see already the start of construction in the United States. So there are a number of projects that are either mature or coming to maturity. In some other cases, in not too long a time, we will see them in market. So the IAEA has a dedicated SMR platform. I don't want to get into bureaucratics here, but we do have a specialized effort that is there to support these countries. Importantly, we are working now in an area which is of great relevance, I would say, when we consider that here in the room, and we are working in the context of the OIC, which includes a good number of developing countries, very important developing countries, in Asia, in Africa, in Central Asia, in Southeast Asia, that have manifested to us their interest in nuclear energy. So this is important when it comes to the financing of these projects. This has been an Achilles heel and is often pointed out by those who are critical of the real possibilities and potential of nuclear energy. And I must say that we have also started a new chapter in a dialogue with international development banks that heretofore did not exist. Because, and starting with the World Bank, I've had a number of meetings with Ajay Banga, the president of the World Bank. I have addressed for the first time in history, the Director General of the IAEA went to the board of the World Bank, which incredibly, or incredible as it may sound, had never listened to a Director General of the IAEA, but better late
than never. So now we have this conversation, which is going to spill over, given the leading role that the World Bank has. It's starting to spill over to regional development banks, so that countries, Indonesia, the Philippines, Malaysia, tomorrow, after my beautiful visit to this country, I'm moving on to Bahrain. And of course, in the Gulf, our work with the Kingdom of Saudi Arabia, which has already started. So we see that this trend is, dear friends, unstoppable. This is happening. We need to make sure that it happens in the right way. And this is why we need all countries to work with the IAEA. One thing that is sometimes asked when I talk to the international media or I go to conferences like this is, okay, this is fine, sounds very exciting, but how safe it is that we are going to be having a multiplication of countries having nuclear reactors? Is it okay? Is it safe? Can we be confident that this is going to be something good and we are not going to be opening Pandora boxes here and there? And this is why the work of the international house, without limitations, without political differences, that the IAEA is very present in all these efforts. Thank you very much, Mr. Grossi. Let me bring Minister Mirza Mahmoudov into the conversation. We've just heard from Mr. Grossi that now is an exciting time for nuclear energy, and it just happens that Uzbekistan is not only not a newcomer, but in a way it's a pioneering country in this regard, because you're bringing nuclear energy to Central Asia, and you're bringing it in a new format. You're experimenting with ways of construction. I know there have been multiple changes in regulatory framework and putting together agencies that would ensure the training of the personnel and various, and the application of nuclear technology in various spheres. What informs the vision? What informs your choice of partners, your choice of designs? What are you trying to achieve on a national scale? Thank you, Oksana. First of all, I would like to thank His Excellency Mr. Grossi, other participants, and all our guests for participating in today's important event. Indeed, why nuclear energy is necessary, I mean, better than Mr. Grossi, nobody can explain. He already mentioned why it's important. You know, any goal of the country and especially in energy sector, to provide sustainable energy for development, for population, for economy. And as you can see, reforms are occurring not only in the power sector or other, it's occurring all across Uzbekistan in different sectors. That's why the economy is growing very fast, 6 to 7% annually, GDP is growing, population is being added, prosperity of people increasing, and a lot of construction, new projects, which requires energy. That's why when we look for the long term, in order to achieve this carbon neutrality, zero emissions strategy, definitely nuclear must be in the energy mix. But how to achieve it? How to make it? You just mentioned regulatory framework, human capital development. This is safety, security. This is very important because, yes, Uzbekistan in the nuclear technology, nuclear area is not a newcomer. However, for the nuclear power plant, it's considered as a newcomer. That's why we approach this very gradually. First, in order, in the short term, to provide sustainable energy, there has been done reforms in the power sector by transforming our companies when the generation is separate, transmission, distribution, and which allowed to bring private investors. Just one number I would like to mention. If you look for the history of how power generation in general developed in Uzbekistan, after becoming independent since 1991 to 2016, in 25 years, we introduced to the system only 2.2 gigawatt of new additional capacities.
However, our economy was growing almost 8% annually. How come? And that's why. And the first day when our president started reforms, he paid attention for the power generation. Which sources, how? And definitely the #1 priority was to modernize, to bring latest technology in gas, because we were 85% of our power generation from the natural gas. That's why to introduce the latest technologies, the more energy efficient ones, and by bringing into the sector the private investors. So the first projects we started was to install new power capacities. And if you look from 2017 when we started these reforms and end of this year, the total capacity installed will be around 12 gigawatt, 12,000 megawatt, which includes thermal power plants, which includes solar, wind, which has been started very recently in order to achieve these zero emission goals, which by signing Paris Agreement, we committed to reduce by 10% by 2030. That's why in the short and mid-term, this was the #1 priority. And by 2030, we are planning to have renewable solar plus wind around 40% in our energy mix. However, the economy is growing further. You know, from netto exporter, we became a netto importer of the resources. Because of the, you know, the world is changing. I mean, the shift of the economy is going to the Asia, if you look more general. So that's why, for the long term, we consider nuclear power plant, nuclear energy as a necessity to have in our energy mix. This was one of the issues which we discussed yesterday with His Excellency Mr. Grossi, and we would like to thank that he committed to provide experts technical assistance in order to provide alternative or supplementary study, or how to say, research, or I mean, whatever you can name it, but I would like to say it's a support to conduct such a study for the integration of the nuclear power plant with our power generation program. That's why this is an important part to achieve this energy sustainability with carbon neutrality targets. However, how to achieve it, how to make it? You know, Mr. Grossi in his speech mentioned that Uzbekistan started reforms in this area, legal framework and others which we are moving together with the support of our partners. But the first thing our president did when he established agency UzAtom, just for everybody to say, is the day when he signed about decree on the UzAtom agency, the next day, the second decree was to establish a branch of MEFI University. Why? Because considering for the having this vision for the long term, how to prepare the personnel, who will be operating. Actually, Mr. Grossi yesterday visited, and I think he was quite satisfied with the students studying there, conditions created there, which shows that we look in the complex. Because it's not, you know, yes, we have experience in thermal power plants. We have now operating hydro, building, now operating solar, wind. However, nuclear is something which requires commitment of the country, taking into account the responsibility not within the own nation, but in the world. Because we know that the nuclear community is very close. Any issue of any country impacts everybody. That's why there is a gradual step-by-step approach to study, to check, to look, and prepare personnel, select the best, safest, reliable technologies, and to move forward. That's why I would say that, yes, a nuclear power plant is in our plan. I mean, power generation will be in our energy mix. How and what and when to implement, I think with our partners, with the support of IAEA and other friends, we will make it success. Thank you.
Minister, thank you very much. To expand on the social implications of the nuclear sector, I would like to bring in Sama Bilbao-Leon, Director General of the World Nuclear Association. And in many of your interviews, you stress the social aspect of developing nuclear technology, that energy is a final product, but in order to produce it, one needs to put in place educational, economic, social foundation. One needs to have a broad social consensus for that. And I think Uzbekistan is a very interesting country in this regard because it has one of the fastest growing populations, adding 1 million people each year. Do you think its experience could be applicable or relevant to other countries, this comprehensive approach that they are articulating? Well, thank you, Oksana. And first of all, thank you to the government of Uzbekistan and the International Atomic Energy Agency for organizing this event. It is truly a pleasure to be here, to join all of you and bring the point of view of the global nuclear industry. So let me just take a step back because I think it's very important to highlight some of the things that we have already heard, how we have seen policymakers all over the world to actually acknowledge the importance of nuclear energy, not only the existing fleet that is being operating for 5 decades or more all over the world, but the essential need to add many more nuclear energy, whether it's tripling or whatever different countries are going to need. So I think that's very important, and in fact, as you just heard in Baku a couple of weeks ago, we have 6 more countries joining this coalition of the ambitious that want to triple global nuclear capacity, including some of the members of the Organization of Islamic Cooperation, Kazakhstan, Turkey, Nigeria. So that tells you how there is a very important opportunities for collaborate within the context of this organization. So we already have nuclear countries that are part of this, like the United Arab Emirates, and others that are moving forward, such as Egypt, Turkey, Bangladesh, etc. So this is, I think this gives us a very good opportunity to collaborate in our policies, but let's be clear that at the end of the day, we need to translate all those energy policies into industrial policies and actually deliver all this nuclear energy with all the benefits that it has. And I think that this is where the nuclear industry comes, because yes, the policymakers are essential, but at the end of the day, somebody needs to build these units, somebody needs to operate these units, so somebody needs to make sure that we are extracting the most of these units, whether it is electricity, of course, but also heat, and which is going to be instrumental to decarbonize the entire economy, not just power systems, in a way that is sustainable, in a way that is cost-effective, in a way that is equitable, that we don't leave anybody behind. So I think that maybe answering more in focus your question, to me, the key point of bringing countries like Uzbekistan and perhaps many others in the context of the Organization for Islamic Cooperation is there is already a lot of expertise, there is already a lot of knowledge, both in nuclear power plant operation and construction and doing all what is needed for nuclear safety and security, but also in all other technologies, as we saw earlier in this video. So this is going to give us an opportunity to really learn from each other, capitalize on each other's expertise and capabilities. As we were hearing, clearly supply chain is important, licensing is important, financing is important, workforce is essential. We really need to have the right workforce, not only engineers, not only all the different organizers, but also we really need to have the experts that are going to build, the project managers that are going to make sure that these projects are on time and on budget. So I think that this is where there are enormous opportunities for learning and collaboration, and certainly not only within the context of the
Islamic countries that we are gathering here today, but also the entire world is very happy to work together. As Director General Grossi just mentioned, one thing that makes nuclear energy unique and very special is that we've always collaborated and we continue to collaborate. We share best practices, we share our operating experience, we share how to do things always better and improving. So I think that in that sense, World Nuclear Association and the global nuclear industry will be here together with Uzbekistan and the many other Islamic countries that are choosing nuclear energy to advance very, very quickly. And then in that sense, I think that small modular reactors bring a quite unique opportunity to really accelerate. It's a different delivery model, right? We can actually take advantage of this unique type of technology to actually go beyond electricity, but also decarbonize many other industries that are looking forward to getting access to 24/7 carbon-free, affordable energy. So yes, as you said, the social impacts of nuclear are going to be incredible. It's not just energy, but it's the socio-economic development, the access to health, education, nutritious food, fresh water, and all those things is where nuclear energy and other carbon-free energy sources are going to be instrumental. Thank you very much. Sounds very inspiring. I want to bring into our conversation Azim Ahmed Hadjaev, Director of Sorry, guys. I want to bring into our conversation Azim Ahmed Hadjaev, Director of the Atomic Energy Agency of Uzbekistan. And as we have already established, it's a very comprehensive field, a lot to talk about. But I want to focus on a specific area where I think Uzbekistan is pioneering. And as Mr. Grossi put it in his address, Uzbekistan is taking an innovative path of modularity, introducing small modular nuclear reactors, which is pretty remarkable. Why did your country decide to go down that path? Or what prospects, what potential you see in this technology? And does it hold any promise for your neighbors, for the region, or for other Islamic states? Thank you for your question, and having this opportunity, I would like, on behalf of UzAtom, welcome all participants here, and especially His Excellency Mr. Grossi, and express my words of appreciation that you've dedicated your precious time to come to Uzbekistan, to Samarkand. Indeed, it is a very promising, let's say, direction that we are getting into. Because small modular reactors, what we believe is it has a very long-standing future in development case. And the implementation of such a nuclear power NPP on the territory of Uzbekistan will bring a lot of benefits, not only for our country, as well as for Central Asian region. Of course, we think that this is a good tool for balancing all those, all that huge renewable program that His Excellency Minister of Energy has mentioned about. And of course, this will reduce dependence on fossil fuels and provide sustainable development for our economy. And through that, we want to establish platforms in Uzbekistan in terms of developing science, in terms of developing technologies, and also localization of some parts of the SMR program in Uzbekistan. And through that, we can start providing our services and expand our export list, yes, and provide expert services overseas. And
we think that SMR technology can create new opportunities of nuclear energy. And in addition, the launch of nuclear power plant, it is a important step in integration, in regional integration, where people can come and exchange their views, exchange their understanding, and it also that program that IAEA has started in terms of SMR platform gives a lot of opportunities for us that we want to use and expand. So this is briefly why we have chosen it and moving forward in this direction. Thank you very much. I now want to give the floor to Andrei Rajdetvin, who is the Director General of Rosatom Energy Projects. And I believe you want to start with the presentation, right? Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here, to sit together with honorable guests on that panel. And I don't know why, actually, I have the only one who has a presentation, I think, but if it was done, let's present it. Try to be very fast. Actually, the main question which I try to explore in my presentation, what nuclear can bring to Islamic countries within the framework of this Organization of Islamic Cooperation. Let's look at the organization and its members. 57 countries, which represents 25% of the world population. And currently, and unfortunately, it represents only 5% of the world nuclear capacity. 7 countries among these 57 decided to go nuclear, and they have already units, whether in operation or in deployment. 5 of these countries work with us. 2 with Rosatom, 2 works with, specifically, Emirates works with South Korea, and Pakistan works with Chinese colleagues. And in total, it will give less than 25 gigawatt capacity. Good news that 17 countries, and 7 among these 17, have various experience in nuclear. And another good news that countries like Kingdom of Saudi Arabia decided to start its nuclear program, and Kazakhstan recently conducted a referendum where the population expressed their willingness to go and support the nuclear program. They initiated and voted 75% for nuclear. Then, is it enough? It's not enough, and if you come back to the decision and declaration some countries signed during the COP28 to triple the nuclear capacity, we have to think how to triple it within the Organization of Islamic Cooperation members, or even more than triple. Can we do this? I think we can. And actually, what ensures me that we should work together and with different countries and with different companies. Rosatom is a very well integrated company, from the uranium enrichment, from mining, from generation, from fuel production to the decommissioning. But what makes me believe that we can do it, that among Islamic countries, we have a lot of countries rich in natural resources like uranium. For instance, Kazakhstan is #1 in uranium production, and Uzbekistan #5 in uranium production. So I think all these countries can not only triple, but do much better than this. Rosatom has various technical solutions, from large-scale NPP to small modular reactor, floating ones, and inland-based
but as well middle-sized reactor, 600 megawatts, and micro-reactors. Why it's important, because every country requires specific plan of integrated nuclear in its energy system. The solution is very simple. We should start building, and we should be keeping doing this. The practical experience, that's the key to the success. And what we do, we build more than 100 reactors globally. During last 18 years, we connected to the grid 18 units, which represents roughly 19 gigawatts. We keep building, and 22 units are being built in 7 countries. But what is the most important? 50% of construction we do in countries, members of Organization of Islamic Cooperation. Specifically Turkey, Egypt, Bangladesh. For some countries, large-scale NPP is not a suitable solution. We have to think about it, and we have to modulate, and we have to prepare a specific plan, as I've said previously, based on technical solution and capacity, economical and technical. And small modular reactor, it's a good solution for a lot of countries which cannot even technically afford building large-scale NPP. And we have that technology based on our icebreaker technology, written to 100 reactor with 55 megawatt electrical power. We built that reactor in Yakutia, in the north of Russia, and we are very pleased to start that project together with hosting country, Uzbekistan, to build 330 megawatt nuclear power plant with 6 written reactors. Some countries cannot allow to build, own, and operate nuclear power plant. For those countries, there is another solution, which is floating NPP, which not necessarily you have to build, you don't have to operate, you don't have to own it. We have already floating NPP in operation in PEVEC, and we think it's a very suitable solution for other countries, members of Islamic Organization of Cooperation, specifically in Asia and specifically in African countries. Since we see a lot of power ships along their coasts, but those power ships based on LNG or diesel. Nuclear is more than energy. It brings jobs, it brings taxes, it creates industries. Roughly we calculated what 2 units large-scale NPP can bring to the economy. During the construction period, it can create 10,000 approximately jobs and 2,000 jobs during its operation. In terms of interest of local suppliers, it also can bring to about $2 billion revenue for them. But even more than this, as Mr. Mirza Mahmoudov said, education is the key. And in parallel to the nuclear programs, you have to start your educational program. That's the only way to succeed. And we are very happy and glad that together with 2 countries, Uzbekistan and Kazakhstan, we started our educational program based on our MIFI Nuclear University. And we have almost 500 students every year studying in these entities. And as I said, it creates not only jobs, nuclear, it creates also opportunity to develop your industries, and not necessarily based on energy application or nuclear applications. Those people who you create in your university
create other industries. And we were surprised in Rosatom that how many new businesses we managed to create having those human resources. Specifically, advanced material businesses, composite materials, rare earth metals, but as well renewable technology, but as well additive technologies and medicine applications, not related to the nuclear, isotopes in some cases. But now, the key question, which cannot be ignored is financing. Nuclear is not cheap. A lot of countries simply cannot afford going nuclear. Even as we all have telephones in our pockets, but in some countries, they cannot charge them on a regular basis in 21st century. So what we're trying to do, we're trying to evaluate every possibilities in every country and create a specific program in order to develop nuclear. We structured members of Islamic Organization of Cooperation in 3 groups. And 2 groups, 2 and number 3 on that slide, they are looking for diversification and decarbonization. What it means, they have some resources to diversify. Some countries, they have petrol and gas, and they want to sell more to the export, having nuclear as a source of generation. Some countries, they want to decarbonize because it's a must, and they have to develop their economy using green source of energy. In these countries, like great example, United Arab Emirates, they changed their mix considerably. You see, from 94% of natural gas to 69%, having nuclear 25% in their energy mix. Kazakhstan, which recently announced a positive referendum, they have a plan, to increase percentage of nuclear from 0 to 5%. It can be much more than this. But there are some countries, we call it, Group 1 development. They don't have resources. They don't have. They cannot sell gas or petrol. But can we help them? Yes, we can. We should work very closely with them and to develop specific programs, sometimes, based on least cost electricity mix, and that idea which we developed in Uzbekistan, combination of renewables and nuclear, sounds very promising in order to achieve the goals they have in their nuclear program. And for some countries, we have build, own, operate model. For some countries, we have non-build, own, and operate model like floating NPP, where you don't have to build, when you don't have to own, when you don't have to operate the nuclear power plants. It's going to be our responsibility together with your regulators. But we have to be realistic. I think it's very difficult to attract banking financing to the nuclear projects before the operational phase. So the solution is very simple. We have to work together very closely with the state, and every state is specific and requires a specific program. But every state should be the main investor in reliable, low-carbon, baseload electricity. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Rajdestin, for this very comprehensive presentation of what Rosatom and Russia can offer to other countries in terms of developing nuclear technology. I will have to forego my question for you because we need to move on to other speakers. But I want to mention, I cannot resist taking this opportunity to mention that this year marks 70th anniversary of the first ever nuclear plant being commissioned in the world. And it was commissioned in Omninsk, which was then the Soviet Union. So perhaps there will come a time when every country will have that facility, and I'm sure your company and others are there to help. Now, let me introduce to our conversation Abdulvakos Rafikov, Chairman of the Committee on Industry, Radiation and Nuclear Safety in Uzbekistan. And Mr. Rafikov, as we heard here, nuclear offers
many wonderful opportunities, but certainly using and developing and maintaining these technologies comes with significant risks. Your committee is tasked with addressing maintaining safety throughout all stages of the process. What do you see as your key challenges, key priorities for the coming years? Thank you very much for the question. Yes, our fellow speakers mentioned all the things about the benefits about nuclear energy. And you are right that it also comes with some risks. And here comes the role of our national regulatory bodies. And strong, independent, and capable national regulatory bodies maintain the safety and security of nuclear energy sites. So what we are doing? So first of all, this requires a robust legal and regulatory norms. So since we have been established, we are working and developing, implementing, and updating legal and regulatory norms. At the moment, as mentioned before, also we have a national law on peaceful use of atomic energy is in place. And we also have implemented the regulation for getting a license for this kind of activities. These two documents is clearly fixed the boundaries between the government bodies, their roles and responsibility when implementing a nuclear energy. And the second thing is human capacity. So it's an honor to be one of the first in the region to implement nuclear energy, and it's an honor also to implement SMR technologies, but it's also a challenge for us. So this requires experts, and this requires capable specialists in this field. So that's why we are developing our experts in this field. And it's mentioned now about the MIFI University also. And we are working closely with IAEA and taking their recommendations and bearing all these international requirements, we are training our people. And the next thing is recently we have established a technical and scientific center which is devoted to create and implement and introduce internationally recognized safety standards. This will be the key to maintain the safety and security of our nuclear sites. And you asked about the priorities for the near future. Of course, we further enhance and empower our capacity in terms of human resources and as well as regulatory norms. And also, in order to get more benefit and more support from IAEA, we have to do some legal documentations, which requires, joining some conventions, basic conventions, which we have to join. So we will be working on this direction also. And the next thing is that, of course, is the cooperation. So we already cooperating with some states, some partner countries, and I also using this opportunity invite all OIC countries for cooperation, because getting the best practices from each other will help to save time and to implement innovatives. And this direction will be important for us. And the main thing what I want to mention is that whatever we are doing, and we are working with IAEA is very closely, and this year is, I think it's 30 years of cooperation with IAEA for Uzbekistan. And we are using this chance, I would like to express my sincere gratitude to Director General Mr. Grossi for the support for building our capacity in Uzbekistan to maintain safety and security of atomic energy in Uzbekistan. And we will be further working with IAEA in this direction, because since now we have
trained more than 500 people using the technical cooperation initiative of IAEA. And we have also modernized our security and safety equipments of our research reactor in Uzbekistan. So our priority for the future also will be to keep on this direction. And of course, to our nation, we have to maintain the safest energy resources. So thank you very much. Thank you very much. And let me introduce Justin Friedman, Senior Advisor to the Bureau of International Security and Non-Proliferation at the U.S. Department of State. As we've heard throughout this panel, nuclear generation, nuclear technology is a very promising business, but it's also an arena of very fierce international competition. At the same time, I suppose you would agree with me that all actors are interested in maintaining a certain level of security and the regime of non-proliferation. How do you see international cooperation or non-cooperation develop in this regard? What do you see as the main opportunities or perhaps the main challenges at this point of time? Thank you. Well, thank you very much. Excellencies, Director General Rossi, ladies and gentlemen, it's really an honor for me to be here to join you today. And I'd like to thank our Uzbekistani hosts for this amazing conference facility that they've opened up to us, but also for their wonderful hospitality. It's a pleasure for me to be here. I'm accompanied by our ambassador to Uzbekistan, Ambassador Jonathan Hennick, and on his behalf, I'd like to say thank you to everyone for participating in this conference. This is indeed a very exciting time to be talking about nuclear energy, and it's an exciting time to be here in Samarkand. For me, it's actually personally an exciting moment because 45 to 50 years ago, my mother didn't remember the exact date, but about 50 years ago, my parents were here in this city for a different kind of international cooperation conference. They were focusing on, my father was a doctor, they were focusing on health cooperation. And so even in the height of the Cold War, we were able to come together and cooperate to achieve shared objectives. And that is indeed my hope for this conference, that in a time of international challenge, that we can come together and work together to advance nuclear energy. This is indeed an exciting time to be exploring this topic because countries like the United States and 31 other partners, including several OIC members, have announced an intention to triple nuclear energy by 2050. And getting there will be, number one, an industrial challenge, number two, a financial challenge, but as you've mentioned in your question, also it will be a safety and security challenge. And so, as we in the United States look at this challenge, we have one basic thought that guides our activities in the nuclear sector. And that basic thought is, energy security is national security. That's been part of our policy in the energy sector, broadly defined, for at least 25 years that I've been working on energy issues as a diplomat, going back for every president I've served, and with the support of every president, including President Trump when he was in office, and President Biden, our current president. So energy security is national security. But how do you achieve that? I'm very proud that the United States, US technology is embedded in over 70% of the world's nuclear reactors, 70%. And I say technology because it's US companies and US designs, but also partners have helped build these reactors around the world. And so it's not so important who's bending the metal, who's making the enriched uranium. The most important element of nuclear cooperation, and this is the piece that gets to your question exactly, is building a safety culture. And if I think about all the things that the United States exports around the world, in the nuclear sector, the most important thing that we export is our safety culture. It's embedded in our designs, it's embedded in our companies' behaviors, because we insist, thanks to our independent regulator, that they perform this way.
but it's basic to our philosophy, going back to 1954 and President Eisenhower's famous Atoms for Peace speech. So safety culture has to be the starting point for your nuclear program. That's my personal opinion, but I do believe that it's the right place to start. Now, as you work to build your own nuclear programs, and I hope you all will consider that actively, the next thing to think about is choosing partners wisely. And what you want from a partner is a partner that will share your objectives and share your goals as you develop your nuclear sector. US companies have been doing this for decades around the world. Admittedly, and I looked at the Rosatom slide with some jealousy that we're not building today outside the US as many reactors as we could be, but we're back on an upward curve. Why? Because the United States technology is the best on the market. The famous AP1000 reactor is the world's most safe and most productive reactor operating today on the market. 2 operating in the United States with 95% efficiency levels, 4 operating in China, and China is going to build 10 more. Poland will build 3, maybe 6. Bulgaria will build 1 or 2, and several other countries are in the process of starting construction on that reactor. So great technology. But as other speakers have mentioned, large reactors fit some applications, but other types of reactors, especially small modular reactors, may be much more appropriate for your grid design, for your energy development goals. But as I don't think anybody has mentioned on this panel, small modular reactors are opening up new and exciting opportunities to decarbonize your economies. Now, of course, nuclear reactors can produce electricity. That's wonderful. Of course, some countries are already using the residual heat from nuclear reactors to develop district heating. But what's new and exciting in nuclear, and the prospect, I think, for deep cooperation, is the new applications that SMRs allow us to achieve. Both light water reactors, but also the new technologies, high temperature gas, which is being built in Texas today, molten salt, which is being built in Wyoming today. These new technologies allow us to use the power of a nuclear energy for both electricity and high temperature heat. So if you have a petrochemical industry, as the United States has, a very large one company, Dow Chemical, is using nuclear energy to drive their decarbonization plan. Still using natural oil, but petrochemicals developed carbon-free. Other companies like US Steel, as they've already converted all their processes to electric arc furnaces, they are looking at high output new, SMRs to both produce the electricity, but also take the heat as part of their processing. So you've got industry looking at SMRs, not just for electricity, but for processes. We have a wonderful and fascinating project that's moving from design to commercial deployment phase that we just announced at COP29 with Ukraine, where we're using modeling of an SMR output, the heat and the electricity, to do high temperature hydrolysis to produce hydrogen, carbon-free, and then produce ammonia, carbon-free. So not just energy security, but food security can be driven by nuclear reactors and SMRs. So these applications are truly the most exciting part for me of the nuclear sector as it develops. And choosing the right partner that can help you move forward, not just producing electrons, but producing other products using nuclear energy, is the way forward in my mind. Now, if you embed that security culture, that safety culture in your operation, then you'll have that answer to the non-proliferation question already built in. And in fact, the SMR vendors in the United States are all working with support of our Department of Energy to integrate safety and security and safeguards into the design of the reactor itself. So the system you develop will already answer the non-proliferation question. That, for me, is another exciting moment. Now, when
when you think about, okay, that's great, Justin, how do I do it? Well, we have a program, one of many programs, but the one I'm personally involved in through our Department of State is called the FIRST program. And I've already met a couple of people at the conference, and I'm delighted to say that many of you already know what FIRST is. But for those who don't, FIRST is it stands for the Fundamental Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology. This program was launched in 2019, and I'm delighted and honored to say that our first partner for FIRST, first partner for FIRST, was Indonesia, an OIC member who's represented today. One of our most recent partners in joining the program is Uzbekistan. And the most recent announcement that we've made of a new partner is Nigeria. So in total, FIRST is working in over 50 countries, some bilaterally, some multilaterally. And we've so far spent about $85 million in support of this program. And I should mention as an aside that the United States builds the FIRST program around the IAEA milestones process. So thank you, Director General Grossi, for all the great work you and your teams have done to develop that process. So we build it around international standards and international norms. And I might also mention that the United States is the largest contributor to the Peaceful Uses Initiative at the IAEA. So we put our money where our mouth is. But the FIRST program is working here in Uzbekistan to help them with addressing some of the questions like Selma mentioned about public engagement, about technology selection, about regulatory capacity development. But FIRST is customized for each country based on the country's interests and the country's desires to develop their program. FIRST is active in many OIC countries, as I mentioned. In fact, next week we're launching a program with the GCC, several member states of the GCC, who are all OIC members, to help them work on technology selection as they think about nuclear as part of their process. So, in sum, you need to have a clear path forward, and the United States can help you through the FIRST program and our other programs to develop that path forward. But I know that each of you is thinking about nuclear in your own special way. And each of you wants to develop what's right for your country. And as you work through that process, as you think about what's right for you, the United States would like to be your partner. Thank you. Mr. Friedman, thank you very much for this very strong pitch of what the United States can offer, as well as highlighting the need to choose your partners wisely. On behalf of our audience, I want to thank all of our panelists for sharing your insights, and I want to end on a phrase that was in the presentational video that we watched in the beginning, that we all can build the world where we can thrive, and hopefully nuclear energy and nuclear technologies can help us at that. Thank you. We sincerely thank Ms. Boyka and your panelists for that engaging and forward-thinking discussions. Ladies and gentlemen, we are now moving to the ceremony of exchange of signed documents. Honorary guests are requested to take their seats as we will be commencing the ceremony of exchange of signed documents in a minute. According to the agenda,
we would like to move to the ceremony of exchange of signed documents. To exchange the document, Addendum to the Country Program Framework for the Republic of Uzbekistan, I would like to invite Mr. Azim Ahmed Khadjayev, Director of the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and Mr. Rafael Mariano Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency. To exchange the Memorandum of Understanding between Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and World Nuclear Association, I would like to invite Mr. Azim Ahmed Khadjayev, Director of the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and Dr. Sama Bilbao, Director General of the World Nuclear Association. To exchange the Memorandum of Cooperation between Nuclear Power Plant Construction Directorate and China National Nuclear Corporation Overseas, I would like to invite Mr. Otabek Amonov, Director of the Directorate for Nuclear Power Plant Construction under the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and Mr. Liu Pinsan, Assistant to the President of the China National Nuclear Corporation Overseas, LLC. To exchange the Memorandum of Cooperation between the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, I would like to invite Mr. Azim Ahmed Khadjayev, Director of the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and Mr. Ilham Sadikov, Director of the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. To exchange the document, agreement between Atomic Energy Agency under the Cabinet of the Ministers of the Republic of Uzbekistan and as System Engineering and Operation Services, I would like to invite Mr. Azim Ahmed Khadjayev, Director of the Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and Mr. Edgar Siberge, Director of Nuclear Energy Projects in Central Asia of as System Engineering and Operation Services. To exchange the Memorandum of Understanding and Cooperation between the branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education, National Research Nuclear University MEFI in Tashkent, and the Scientific Research Institute for the Development of Digital Technologies and Artificial Intelligence under the Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan, I would like to invite Mr. Anvar Hoja Kadyrov, Director of Scientific Research Institute for the Development of Digital Technologies and Artificial Intelligence under the Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan, and Mr. Shavkat Abdukamilov, Executive Director of the Branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education, National Research Nuclear University MEFI in Tashkent. Dear participants, ladies and gentlemen, at this point we are closing the ceremony. Thank you for your attention.
And now we have scheduled coffee break. So please feel free to get refreshments in the foyer where you can continue your communication in a more informal setting.
Ну, они выходили на связь, но не было изображения. Не было изображения, но звук был. С ними наши технические работники. Я сейчас подойду. Дело в том, что у меня спикер пишет на вашей сессии, что он говорит, но коллеги не ответили. То есть непонятно, слышит, не слышит. Ну, они сказали, что, по крайней мере, одного они слышали. Я уже поменял. Коллеги, в связи с тем, что самое главное, наши спикеры уже все здесь, я предлагаю начинать. А те, которые будут участвовать в нашей пленарной сессии в зале, они, наверное, будут потихоньку подходить. Я предлагаю начинать. Ассаламу алейкум, хурматли достар, азиз мехманлар, хамкасыбалар. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, участники нашего большого международного форума. Разрешите начать нашу пленарную сессию номер 1, которая называется «Роль международных организаций, в частности МАГАТЭ, в поддержке использования ядерной энергии в мирных целях и обеспечения безопасности атомных объектов в соответствии с международными стандартами и требованиями». Важнейшая сессия, сложнейшие вопросы. Ни одна страна не может приступить к работе в сфере ядерной энергетики, не имплементировав серьезнейшие, очень серьезные, строгие требования по безопасности, которые разработаны и внедрены МАГАТЭ. И вот национальный опыт в этом направлении, он очень важен, полезен. Хотелось бы выслушать наших коллег, которые представляют разные страны. И наши коллеги, наши спикеры поделятся своим видением того, как шла имплементация или как идет имплементация международных требований МАГАТЭ на национальном уровне. И я прошу начать нашу пленарную сессию с выступления господина Сардара Якуббекова, который является заместителем председателя Государственного комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности Республики Узбекистан. Сардар, я прошу вас. Добрый день, уважаемые участники конференции, дамы и господа. Для меня большая честь выступать на данной конференции по перспективам использования атомной энергетики в мирных целях. Современное развитие атомной энергетики невозможно без активного участия международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии. В 1994 году Республика Узбекистан, став членом МАГАТЭ, обязалась поставить под международные гарантии весь ядерный материал, использующийся в различных отраслях экономики республики. Параллельно Узбекистан и МАГАТЭ начали сотрудничать в области технической кооперации, тем самым получив доступ для широкого и безопасного привлечения ядерных технологий в медицину, промышленность, науку и другие важные отрасли экономики. С момента установления сотрудничества с МАГАТЭ проделана большая работа по повышению радиационной и ядерной безопасности страны. Создана и действует соответствующая международным требованиям государственная система учета и контроля ядерных материалов. Выполнены работы по укреплению безопасности при эксплуатации ядерных установок. Тысячи специалистов различных ведомств повысили свою квалификацию. Как вам всем известно, устав МАГАТЭ уполномачивает агентство устанавливать нормы безопасности, которые могут применяться государствами посредством их включения в свои регулирующие положения. Всеобъемлющий свод регулярно пересматриваемых норм безопасности МАГАТЭ стал основным элементом глобального режима безопасности. Нормы безопасности МАГАТЭ являются ключевыми публикациями, в которых содержатся основные принципы, требования и рекомендации по обеспечению ядерной безопасности. Они выступают в качестве глобальных рамок в области защиты людей и окружающей среды и вносят свой вклад в обеспечение
согласованного высокого уровня безопасности во всем мире. Принципы ядерной безопасности МАГАТЭ направлены на всеобъемлющее управление рисками, связанными с использованием ядерной энергии. Необходимо отметить, что за последние годы с учетом соответствующих норм безопасности МАГАТЭ были разработаны и приняты ряд нормативно-правовых документов, направленных на обеспечение радиационной ядерной безопасности в стране. При разработке всех нормативных документов мы, безусловно, принимали во внимание и в дальнейшем будем учитывать важнейшие требования МАГАТЭ, такие как обеспечение правовой и регулирующей основы для управления ядерной безопасностью, включение требований безопасности на все этапы жизненного цикла объектов использования атомной энергии, регулярный контроль и обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных материалов. В мае этого года соответствующим постановлением президента Республики Узбекистан создан Комитет промышленной радиационной и ядерной безопасности, который уполномочен выполнять все регулирующие функции согласно требованиям МАГАТЭ. В целях перенимания опыта регулирования радиационной и ядерной безопасности и повышения знаний своих сотрудников, согласно подписанным двухсторонним документам, Комитет сотрудничает с регулирующими органами Российской Федерации, Белоруссии, Индии и Норвегии. Кроме этого, в настоящее время прорабатываются вопросы сотрудничества с регуляторами Китая и Пакистана и Турции. Сотрудничество регулятора страны новичка, как Узбекистан, в ядерной энергетике, с ведущими мировыми регулирующими органами, позволит внедрить проверенные подходы и решения в области ядерной и радиационной безопасности, что ускорит развитие национальной регулирующей инфраструктуры, улучшит профессиональный уровень сотрудников, углубит их знания в области лицензирования, контроля безопасности и надзора за ядерными объектами, позволит разработать и внедрить более эффективные и современные нормативы и процедуры для обеспечения безопасности ядерных объектов, минимизирует риски, связанные с потенциальными авариями и нарушениями безопасности на этих объектах, углубит двусторонние связи и укрепит позиции страны в глобальном сообществе. В заключение своего выступления хочу подчеркнуть, что нормы безопасности МАГАТЭ являются важнейшей основой для управления рисками, внедрение которых способствует укреплению национальных систем безопасности, снижению вероятности инцидентов и повышению доверия общества к атомной энергетике. Благодарю за внимание. Сурдарке, скажите, пожалуйста, вы определили, назвали основные направления сотрудничества, того, что было реализовано в процессе имплементации международных требований. А вот в краткой, может быть, среднесрочной перспективе, каковы планы комитета по имплементации международных документов, требований, стандартов? Кратко. Ну, с учетом соответствующих норм безопасности МАГАТЭ, мы уже, приняли основополагающий закон об использовании атомной энергии. Надо подчеркнуть, что этот закон до принятия был рассмотрен экспертами МАГАТЭ и на соответствие стандартам МАГАТЭ. Кроме этого, у нас приняты, утверждены соответствующие документы, регламентирующие вопросы учета радиоактивных и ядерных материалов, вопросы лицензирования, надзорной деятельности. Но работа еще ведется. Нам еще предстоит работа по завершению формирования нормативной базы, особенно в части детальной регламентации ядерной безопасности. Ну, для поддержки этой работы при нашем комитете в настоящее время создан научно-технический центр радиационной и ядерной безопасности, в функции которого входит поддержка регулятора в совершенствовании нормативно-правовой базы, в том числе в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ. И в настоящее время мы работаем над формированием деятельности данного центра и
комплектованием его кадрами, необходимыми кадрами. И в дальнейшем этот центр будет плотно заниматься совершенствованием нормативной базы, соответственно, по требованиям, с учетом международных требований МАГАТЭ. Спасибо огромное, господин Якуббеков. Спасибо. У нас сейчас, согласно плана, 2 онлайн-выступления. Я думаю, мы уже готовы выслушать господина Михаила Литвинова, ответственного секретаря базовой организации государств-участников СНГ по вопросам обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Мы готовы подключиться, да, коллеги? Да, готовы. Меня слышно? Мы вас слышим. Добрый день, уважаемые коллеги. Единственное, я не знаю, моя презентация на английском или на русском языке. Они одинаковые, но хотелось бы понимать. Презентация была получена на русском, если не ошибаюсь. Да? Ну, как скажете. Хорошо. Большое спасибо организаторам за приглашение. Мне очень приятно выступить перед коллегами, которых я знаю много лет. И еще более приятно рассказать о деятельности базовой организации СНГ коллегам, которые приехали в СНГ впервые. Следующий слайд, будьте добры. Вначале несколько слов о базовой организации СНГ по вопросам обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. Базовая организация – это отраслевой орган сотрудничества государств-участников СНГ, функционирует во взаимодействии с комиссией Атом СНГ и другими базовыми организациями государств-участников СНГ. В состав базовой организации входят делегаты от компетентных органов, определяющих политику в области мирного использования атомной энергии, регуляторов и эксплуатирующих организаций государств-участников СНГ. В настоящее время деятельность базовой организации сконцентрирована вокруг работы по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия. Несмотря на тот прогресс, который был достигнут во многих странах с начала 1990-х годов, еще многое предстоит сделать в плане устранения наследия начальных этапов развития ядерной энергетики. По-прежнему необходимо найти долгосрочные решения для управления полученными отходами, включая разработку установок по обращению с радиоактивными отходами, которые бы соответствовали требованиям общественной приемлемости и безопасности. Исходя из этих задач, мы сформировали 5 групп, экспертных групп, каждая из которых развивает порученное направление сотрудничества. Я буквально коротко, в 2 словах, хотел бы рассказать об успехах каждой из этих групп. Экспертная группа номер 1 – разработка предложений по реализации проекта. На основе данных, поступивших от заинтересованных организаций государств-участников СНГ, был сформирован реестр опасных объектов, в который вошли более 150 объектов государств-участников СНГ. На каждый из этих объектов имеется паспорт с информацией, позволяющий провести первичную консервативную оценку объекта. Состоялось 7 выездов экспертов на объекты наследия в разных государствах для уточнения состояния защитных барьеров и актуализации паспортов. Составлено 5 экспертных заключений по отдельным объектам, содержащим рекомендации по необходимым работам и первичная стоимость таких работ. Экспертная группа номер 2 разрабатывает документ о сотрудничестве государств-участников СНГ. Мы разработали проект соглашения, межправительственного соглашения по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия с приложением того самого реестра, над которым работала группа номер 1. В настоящее время мы работаем над дополнением текста документа положениями, которые касаются привилегий и иммунитетов участников проектов,
вопросов налогообложения этих проектов, учета рисков, которые определены Конвенцией по гражданской ответственности за ядерный ущерб, принципов определения эксплуатирующей организации, из которых следует обязательство по эксплуатации рекультивированного объекта, включая долговременный мониторинг. Экспертная группа номер 3 занимается вопросами нормативно-технического регулирования, а базовая организация разработала проект модельного закона СНГ об обращении с радиоактивными отходами. К участию в разработке закона привлекались эксперты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Документ сейчас находится на рассмотрении в национальных парламентах государств-участников СНГ, и мы планируем закончить работу над этим документом в 2025 году. Сейчас мы формируем перечень модельных подзаконных актов, которые будут конкретизировать положение модельного закона. Экспертная группа номер 4 работает над техническими решениями и технологиями обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерно-радиационно опасных объектов. В этой группе мы аккумулировали применяемые и разрабатываемые в государствах СНГ технологии и технические решения в области обращения с радиоактивными отходами. Сформировали специальный реестр технологий и технических решений, которые могут применяться на проектах в государствах СНГ. Экспертная группа номер 5 занимается профессиональной подготовкой и переподготовкой кадров. В этой группе мы завершили разработку курса по определению конечного состояния объекта рекультивации, включая работу со стейкхолдерами и обеспечение устойчивости результатов рекультивации. В 2025 году мы запустим его преподавание. Как вы видите, в основном деятельность базовой организации складывается вокруг проблемы безопасности объектов ядерного наследия. Эта тема до недавнего времени была наиболее актуальной для государств СНГ. Однако в последнее время с развитием национальных атомных проектов особую актуальность в государствах приобретают вопросы обращения с радиоактивными отходами, образующимися при эксплуатации атомных станций, применении ядерных технологий в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине и в других отраслях экономики. Следующий слайд, пожалуйста. Принята презентация. Давайте следующий слайд. Следующий слайд, будьте добры. Я не вижу, какой слайд на экране. Ну хорошо. В сентябре этого года на конференции базовой организации следующий слайд, будьте добры, об этом я уже рассказал. Ну, фактически на этих слайдах сейчас демонстрируется деятельность наших экспертных групп, о которых я уже вам рассказал. Это экспертная группа номер 1, которая работает над реестром. Следующий слайд. Экспертная группа, которая это как раз продукт деятельности этой экспертной группы. Здесь мы разработали реестр объектов ядерного наследия, в который входит 143 объекта с паспортами, которые позволяют провести первичное ранжирование по степени опасности этих объектов. Следующий слайд. Экспертная группа номер 2 разрабатывает базовый документ. Это соглашение государств-участников СНГ по обращению с радиоактивными отходами. И в этом документе мы договариваемся об основных принципах приведения в безопасное состояние объектов ядерного наследия. Приложением к этому соглашению будет реестр опасных объектов, который был немного раньше упомянут. Следующий слайд. Итак, экспертная группа номер 4 у нас работает над техническими решениями и технологиями в области обращения с радиоактивными отходами и
вывода из эксплуатации. Вы видите, как выглядит реестр таких технологий. В правой части экрана описательная часть каждой технологии. Реестр предназначен для того, чтобы государства-участники СНГ понимали, в какой стране, у какой компании есть какие компетенции и технологии. И могли бы обращаться к этой компании, непосредственно к этой компании, для того, чтобы решать свои узкие специальные задачи по Господин объектам, Литвинов, которые... прошу ускориться, пожалуйста, если есть такая Спасибо, возможность. Да, конечно, следующий слайд, будьте добры. Как я уже говорил, экспертная группа номер 5 работает над подготовкой кадров. У нас специальная программа разработана для рекультивации объектов наследия. Мы ее запустим в преподавании в следующем году. Следующий слайд. Для того, чтобы определить, какие же темы наиболее интересны, наиболее актуальны в государствах-участников СНГ, мы провели такой интерактивный опрос. Участвовало в опросе 170 специалистов из государств-участников СНГ. На ответ давалась всего лишь 1 минута. Это сделано было специально для того, чтобы подсознание подсказало, какая же наиболее острая тема сейчас в стране в части обращения с радиоактивными отходами. И таким образом мы повышаем достоверность полученных ответов. Следующий слайд. Исходя из этих ответов, мы сформировали 6 новых направлений сотрудничества. Как вы видите, они в основном касаются вопросов обращения с радиоактивными отходами, которые образуются в результате функционирования атомных электростанций, либо которые образуются при промышленном применении ядерных технологий. Следующий слайд. Вот на экране как раз эти 6 новых технологий. Это обращение с конвенциальными радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом. Контейнерный парк становится все более актуальным, поскольку у нас в государствах очень много похожих контейнеров, и их надо просто систематизировать. Следующий слайд, будьте добры. Мы плотно работаем с с Международным союзом ветеранов атомной промышленности, где как раз сосредоточено те знания и опыт, которые остались от начальных этапов развития атомных проектов наших государств. Следующий слайд. И с помощью как раз наших мудрецов мы провели соотношение между целями устойчивого развития, которые определены на Генассамблее ООН, и попробовали их соотнести к проектам по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия, для того, чтобы решить обратную задачу, что мы можем сделать для этих объектов, исходя из целей устойчивого развития. Для чего мы это делаем? Основная задача заключалась в том, чтобы обеспечить устойчивое развитие районов размещения этих объектов и тем самым повысить устойчивость результатов рекультивационных работ. Следующий слайд. Вот исходя из такого исследования, мы разработали рекомендации по инструментам, которые бы способствовали социально-экономическому развитию территории размещения объектов ядерного наследия. Эти рекомендации могут быть применены как проектировщиками при разработке проектной документации, так и, самое, наверное, главное, государственными органами, которые разрабатывают различные государственные программы по поддержке регионов, где могли бы учитываться интересы этих пострадавших во многом районов. Здесь важная задача — повысить инвестиционную привлекательность этих районов, поскольку сами понимаете, что экологические проекты по приведению в безопасное состояние объектов наследия, они очень часто не являются инвестиционно привлекательными. Следующий слайд. Почему я сделал такой длинный экскурс в деятельность базовой организации? Радиоактивные отходы пронизывают практически все жизненные циклы объекта использования атомной энергии, начиная от добычи урана и заканчивая выводом из эксплуатации и захоронения. На каждом из этих этапов этого жизненного цикла присутствуют вопросы обращения с радиоактивными отходами, и именно в этой сфере базовая организация оказывает содействие государствам-участникам. Следующий слайд. Основные принципы обращения с радиоактивными отходами на экране.
Они применяются во всех сферах деятельности базовой организации. Они полностью соответствуют базовым принципам, которые в рекомендациях и стандартах МАГАТЭ содержатся. Мы, собственно, основываем свою деятельность именно на этих принципах. Следующий слайд. Какие, так скажем, какие технологические возможности есть у базовой организации? Мы оказываем содействие государствам с самого начала этапа запуска атомного проекта, то есть мы оказываем содействие в формировании политики обращения с радиоактивными отходами, которая бы расписывала на национальном уровне весь спектр вопросов, начиная от объемов образования РАО и заканчивая возможными площадками для захоронения этих радиоактивных отходов. Ну и, естественно, средний. Господин Литвинов, давайте заканчивать, пожалуйста. Завершаю. Хорошо. Следующий слайд. Мы оказываем содействие в проектировании таких комплексов по переработке радиоактивных отходов, начиная от стадии проекта, заканчивая строительством. Следующий слайд. В части вывода из эксплуатации здесь важно подчеркнуть, что тема вывода из эксплуатации должна присутствовать на этапе планирования сооружения будущего объекта для того, чтобы через 60 лет, когда, допустим, атомная станция будет выводиться из эксплуатации, мы понимали, как это сделать наиболее экономически эффективным способом. Следующий слайд. Пример, что мы сделали для Белоруссии. Фактически эта страна-новичок создала на своей территории полноценную структуру обращения с радиоактивными отходами. Следующий слайд. Следующий слайд. Пролистнем его. Ну и, собственно, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы в каждом государстве СНГ была уверенность в том, что базовая организация окажет необходимую помощь в случае возникновения каких-то проблем на территории этого государства, либо в том случае, если, допустим, государство вступает в эру атомной энергетики, и здесь мы помогаем правильно, в соответствии с базовыми принципами МАГАТЭ, выстроить систему обращения с радиоактивными отходами. Коллеги, спасибо большое. Извините, что я перешел за временные рамки. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо, господин Литвинов. Я думаю, если вопросы и будут, то только в конце, если у нас будет время. Но спасибо за презентацию. Разрешите представить слово Владимиру Артисюку, старшему эксперту по малым модульным реакторам и термоядерному синтезу МАГАТЭ. Господин Артисюк также в режиме онлайн. Да. Включите звук, пожалуйста, вас не слышно. Вы слышите меня? Раз. Вот теперь слышно. И прошу вас помнить про регламент. Огромная просьба. Okay. I will be very brief. Assalamu alaikum. Good morning. I will speak English since I'm representing international organization. You know, International Atomic Energy Organization of high level reputation. As of November of this year, 180 organizations joined the agency. And just to remind you, the statute of the agency, it is just to support and accelerate use of nuclear energy in peaceful purposes. But here I would like to stress that nuclear energy is a rather broad area, and nuclear power just one segment in this area. And of course, small modular reactors are also a segment in the segment of nuclear power area. So with this saying, I would like to focus your attention on the recent initiative in the domain of small modular reactors. In 2021, by initiative of Director General of the agency, Rafael Grossi, there was a specially established entity which is called SMR platform and its application. That is
energy-wide entity for mobilization of the energy agency's resources to support embarking states in their deployment and development of small modular reactor technology. As you know, currently in the agency, we estimated the number of small modular reactor projects as many as 69 designs from 19 member states. So it seems to be kind of exponential growth in the number of designs and number of developers. I'm saying this in order to focus that IAEA also pay attention to the development of standards, safety standards for this new technology. Last year, it was published special documents of the agency on applicability of the IAEA standards for non-water cooled reactors and small modular reactors. And I would like to ensure you that for majority of the designs that are now under commercialization, the IAEA safety standards applicable. For new technology like molten salt reactor technologies like lead and bismuth and sodium-cooled fast reactor, they still need to be developed carefully, but for commercialization of the reactors which are at this stage, they are applicable. That is main message on my side, and in concluding my message, I would like again to emphasize the role of small modular reactors platform established in the agency as a single shop and focal point to mobilize resources to support member states, especially embarking states on their path to nuclear power energy development and deployment. Thank you. Спасибо огромное, господин Артисюк. Коллеги, разрешите представить следующее слово господину Аттиле Хугиц. Он является главным исполнительным директором атомной электростанции ПАКШ-2, доктор философии. Мы будем рады вас выслушать. Attila, да, включите микрофон. I'm sorry. So, good morning, everyone. My name is Attila Hugyec. I'm from PAX-2 from Hungary. I would like to give you a short introduction of how we are connected to the international nuclear organizations. First slide, please. Then. What you have to know as a background that, the next slide, please. Thank you. What you have to know that Hungary is a small country in the heart of Europe with a population of 10 million people. We have one single nuclear power plant with 4 units for Russian design VVER 440 units. Next slide, please. These units play a crucial role in the Hungarian electricity generation. As on the next slide, please, you can see that roughly half, almost half of the electricity generated in the country is covered by the nuclear power plant, by the single nuclear power plant. Next slide, please. And what you have to know that the requirements of our EPC contracts are based mostly on IAEA, EUR and VENRA requirements. EUR is the European Utility Requirements, which is a team determining the requirements for nuclear power plants in Europe. And the VENRA is the Western European Nuclear Regulators Association. We have several thousand of requirements determined in the EPC contract with which the vendor has to comply with, which is Rosatom, Atomstroy-Export. The Russians have also made a commitment to offer all the tenders, or almost all the tenders, on publicly available websites, not only on the zakupki.rosatom.ru, but also on European websites, so international companies can be part of these tenders. And there are several ones who have a major role in the Hungarian nuclear project, in which we are constructing 2 VVER 1200 units. As you can see on the slide, we will have a French
turbine generator set, and also German-French INC system. And as I said, the role of the international organizations is that these organizations are the basis of the Hungarian nuclear regulatory system first. Second, we implemented these requirements into the regulatory system and also into the EPC contract. They are all among the EPC requirements. Next slide, please. Specifically on the IAEA, of course, Hungary has been part of the IAEA for decades now. This it gives us the basis of the nuclear regulatory system. First, second, we regularly invite the IAEA to several missions to Hungary. For example, once we started to work on the PAX-2 project, we invited a regulatory review service team to Hungary to check the Hungarian regulatory framework. Second, 2 weeks ago, there was an OSART mission, an operational safety assessment review team in Hungary, reviewing PAX-1, not PAX-2, PAX-1. And we are also going to invite the IAEA for PAX-2 before the arrival of the first fuel load to Hungary. So these are the main and of course, we also have Artemis, who is Artemis mission, which is responsible for checking the red waste management and the whole backend of the nuclear fuel cycle. Another organization that is very important to us is the WANO, the World Association of Nuclear Operators. We regularly do benchmarking visits with them. 3 weeks ago, there were 2 teams, for example, through WANO in Akkuyu in Turkey. We discussed several topics. We regularly have workshops and other benchmarkings also. And the other thing is that we are going to invite WANO also for the before the arrival of the first fuel load of the second unit, also to review how well prepared we are for having the first load of the nuclear power plant. PAX-2 is also a member of the WNA, it's a World Nuclear Association. We are also very happy with them. We are also actively involved in the work of the EUR, in the European Utility Requirements. And also, we are part of ENIS, which is the European Nuclear Installation Safety Standards, which is a collection, a team of the European licensees who are asked to formulate their opinion on certain regulatory ideas and directions. We also have very good bilateral relations with certain countries, for example, Belarus. Next week, for example, Belarusian colleagues are going to come to us, to Hungary, to exchange experiences, how in this visit we are going to explain them how we deal with the back end of the nuclear fuel cycle. We are also really happy to have lots of memoranda of understandings with Egypt on nuclear, with Turkey, with Belarus. We are also happy to sign such an MOU, such a memorandum of understanding with Uzbekistan. So those responsible for this in Uzbekistan, please feel free to come to me and let us discuss how we could have such a good bilateral relationship between Hungary and Uzbekistan. Next slide, please. Just some few words about where we are. This is the site of PAX, basically. The units 1 to 4 are the ones in operation, and we are going to construct unit 5 and 6. Next slide, please. This is how the site of the new units of unit 5 and 6 look like roughly mid of next year. This is how we excavated this site to -5 meters. Next slide, please. We also completed the so-called cut-off wall or slurry wall around the site, which is a water insulating wall underground going to -32 meters deep. This is what we have completed last year. Next slide, please. We also started with the soil improvement. We need to improve the soil under the unit. It has several functions. I have no time now to explain what are these. We have completed this work under unit 5, and now it is
in progress under Unit 6. Next slide, please. And the technology is called the deep soil mixing. Basically, we have sand and gravel in the soil. We mix it up with a mixer and inject cement and water to create concrete, basically. We inject 500 kilograms of cement into each cubic meter of soil underground in the framework of the soil improvement works. And as we have completed the soil improvement works and also the cutoff, I mean soil improvement works under Unit 5, and as we have completed the construction of the cutoff wall, we started the pit excavation to its final depth in September. We are expecting to complete this job roughly at the end of this year. And for the next year, we are expecting the first concrete in January or February. Next slide, please. And this is how it looks like now. Basically, here's where we are now in Unit 4. This is Unit 5, where the pit excavation is going on, and Unit 6 is to the north of it. It is the area where soil improvement is going on. Next slide, please. And the last slide is showing that the reactor pressure vessel for Unit 5 is already under manufacturing in Russia. And the core catcher for the first new unit, for Unit 5, has already been manufactured and has already been delivered to the site. So now it is there, it is stored safely. And this is where we are with the project. As I said, all of the requirements in the EPC contract are based on the known international requirements and regulations. So we are progressing in compliance with these ones. Thank you very much. Спасибо огромное, господин Хугиц. У меня очень короткий вопрос. Венгрия имплементировала требования МАГАТЭ, когда она вводила еще 40 лет назад ПАКШ-1. Когда вы начали реализацию проекта ПАКШ-2, какие были изменения внесены в нормативно-правовую базу, да, исходя из новых требований МАГАТЭ? Sure. We created a new so-called new book of the Hungarian Nuclear Safety Code, especially for the construction of new nuclear units. So up to that time, our nuclear safety code was mostly focused on operation, how to operate, how to select a site for a red waste repository. And at that time, that was 2013, 14, when we created a new code for the nuclear safety, new book for the nuclear safety code, which deals solely with the construction of and design and construction of new nuclear units. During my presentation, I also forgot to tell you that we also invited the IAEA to review the preliminary safety assessment report of the PAKŠ-2, which is a huge and major task by the IAEA for us. This helped us and the Hungarian nuclear regulatory body a lot. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы идем дальше. Разрешите представить слово доктору Мухаммаду Реза Кардану, начальнику управления по ядерному регулированию ИНРА, это Республика Иран. Прошу вас. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God. First of all, I would like to express my gratitude to the government of Uzbekistan for hosting this conference and their hospitality and for inviting me. Before I go to my formal talk, I would like to share a story with you. You know, I'm from Iran. One day in geography class, it was an oral exam regarding the neighboring countries of Iran. The teacher asked the students the name of one country, of neighboring country, and the students should respond and explain about geography of Iran, geography of that country. One of the students only had read about Afghanistan.
and didn't know anything about the other countries, and crossed his finger to be asked about Afghanistan. Unfortunately, teacher asked him about the Pakistan. He responded that Pakistan is one of the neighboring countries of Iran and also has a common border with Afghanistan, but Afghanistan has more than 40 million people, and so on and so on and so on. Teacher understands something is wrong and asked him about the Turkey. Let's be about the Turkey. He said Turkey is the important neighboring country of Iran. Iran has a lot of country in neighboring, and one of the most important one is Afghanistan. But Afghanistan has more than 40 million people, and so on and so on. So this is my story. At the last minute, it was decided to take part in this conference. I just know the title, so I have prepared something about the usefulness of nuclear energy, and to be honest, doesn't matter what is the subject of the panel. I have prepared something about that. So I have read that. I apologize for it. Okay. This year marks the 50th anniversary of the establishment of the Atomic Energy Organization of Iran. Over the past 5 decades, the Islamic Republic of Iran has made significant progress in nuclear science and technology, from the nuclear fuel cycle to the production of life-saving radiopharmaceuticals. Access to affordable, reliable, and clean energy is crucial for achieving sustainable development goals, from eradicating poverty to advancing health and education, facilitating industrial development, and reducing greenhouse gas emission. Nuclear power, alongside other technologies, can provide the energy needed to achieving high living standards, good health, a clean environment, and a sustainable economy. Nuclear energy is a zero-emission clean energy source. For instance, the Bushehr nuclear power plant, our nuclear power plant, we have one operating nuclear power plant, 1,000 megawatt. By producing more than 7 billion kilowatt-hour electricity, has avoided over 3.6 billion kilogram of carbon dioxide emission. Avoided over 3.6 billion kilogram of carbon dioxide emission, equivalent to removing more than 700,000 cars from the road. 700,000 cars from the road. Despite its massive carbon-free power production, nuclear energy requires significantly less land compared to other clean air sources. A typical 1,000 megawatt nuclear facility needs only a few square kilometers to operate, while wind farms require 360 times more land, and solar photovoltaic plants 75 times more space of equivalent power generation. To put this in perspective, more than 3 million solar panels or 430 wind turbines would be needed to match the output of a single nuclear reactor. Nuclear fuel is extremely dense, providing about 1 million times more energy per unit than traditional source. Consequently, the volume of used nuclear fuel is far less than often perceived. Global challenges require global solutions. No one nation can overcome the pressing issues we face alone. We must act together, prioritizing joint action over our differences. The international community now more than ever expects the United Nations and its specialized agency to play their role in ensuring peace, security, and prosperity for all. The Islamic Republic of Iran recognizes the vital role of the IAEA in providing technical assistance that effectively address the most urgent needs of member states and promotes the widespread use of nuclear science and technology for peaceful purposes. The IAEA's technical cooperation program remains a valuable mechanism for transferring knowledge and building capacity in this area. It is imperative that the IAEA adhere to its statutory duties, providing equal opportunity for all member states to engage in meaningful technical cooperation. We have focused our efforts on reaching the frontiers of nuclear science and technology. Despite opposition and hostility, our nuclear industry has achieved great advancement.
The Islamic Republic of Iran reaffirmed its commitment to the peaceful use of nuclear technology and supports the strengthening cooperation among member states to share knowledge, expertise, the best practices. Nuclear technology must be a key tool in our collective response to global challenges. Our dedication to advancing nuclear science and technology aims to achieve sustainable development and brighter future for all. The Islamic Republic of Iran calls on IAEA member states to establish a nuclear technical and educational cooperation network through mutual participation and synergy. With hope for a bright future, may God bless our efforts and guide us toward peace, cooperation, and sustainable development. I wish you success. Thank you very much. Спасибо огромное, Джанаб Гардан. У меня к вам маленький вопрос. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, роль и место возглавляемого вами управления ядерного регулирования в Иране. Какую роль и место она играет в реализации политики? Would you repeat it? I had no translation. No translation. No, it's... Да. Скажите, пожалуйста, о роли и месте возглавляемого вами управления по ядерному регулированию в процессе реализации политики развития ядерной энергетики в Иране. Of course, as you know, the regulatory has a very important role in each country for establishing policies. Of course, the function of regulatory authority in all countries are the same. For example, first of all, we cooperate or we are involved on all the policy that has been established in Iran. We establish regulations, guides and standards regarding the safety and security for all nuclear facilities in Iran. We authorize them, we issue license for them in different stages from the siting to decommissioning. We inspect them, and also if there is some violation, we enforce the law and regulation like the other countries. So in Iran, like the other countries, the regulatory body has an important role in defining the policy and the nuclear program. Rahmat. Thank you. Разрешите представить слово следующему спикеру. Это Джаков Хайрушев, управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атомикен», член Общественного совета при Министерстве энергетики Республики Казахстан. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить на этой важной пленарной сессии. Для меня большая честь поделиться своими мыслями и идеями с такими профессионалами. Отдельно благодарны за теплый прием и прекрасную возможность побывать в великолепном городе Самарканд, который поражает своей историей, культурным наследием и гостеприимством. Этот город, будучи перекрестком великих цивилизаций, вдохновляет на продуктивное сотрудничество и новые перспективы. Позвольте представиться. Меня зовут Жаков Хайрушев. Я сегодня представляю Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан, Атомикен. Здесь презентация есть, да? Я буквально два слова расскажу о нашей организации. Национальная палата Атомикен – это институт, созданный для поддержки и защиты интересов бизнеса в Казахстане.
Ну, можно перелистывать, там буквально 4 презентации, да. 4 слайда. Мы объединяем предпринимателей по всей стране в виде ассоциаций, содействуем созданию благоприятной бизнес-среды, участвуем в разработке законодательных инициатив и способствуем развитию малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. Одной из ключевых задач нашей организации является обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей, поддержка инноваций и продвижение принципа устойчивого развития. Мы тесно сотрудничаем с государственными органами Республики Казахстан, международными партнерами, и чтобы помогать бизнесу эффективно интегрироваться в мировую экономику. В принципе, можно перелистнуть. Да, здесь вот кратко наша организационная структура, наша миссия. Можно следующий слайд, да, здесь, правда, по-русски. Вот во всех регионах страны, а у нас, как известно, 20 областей в Казахстане, везде существуют наши региональные палаты, и существуют в этих областях районы, 188 районных филиалов. Короче говоря, мы представлены в каждом районном центре Республики Казахстан. Дальше есть там что-то у нас еще? Следующий слайд. Ну, да, ну, значит, кратко я рассказал. Теперь, что касается темы сегодняшней сессии. Ну, как фоном, в принципе, может моя презентация как бы находиться, да? Вы, наверное, знаете, что развитие атомной энергетики в Казахстане стало центральной темой общественного обсуждения в последние годы в нашей стране. Важным этапом на этом пути стал всенародный референдум, прошедший вот буквально несколько месяцев тому назад, в ходе которого казахстанцы высказались по вопросу строительства первой атомной электростанции в стране. Референдум стал не только демонстрацией прозрачности принятия решений, но и показал высокий уровень поддержки обществом развития атомной энергетики. Национальная палата предпринимателей Атамекен с первых буквально дней, как пошла тема обсуждения строительства АЭС, поддержала этот вопрос строительства, поскольку мы все знаем и показывает опыт других стран, что строительство атомной электростанции, она способствует развитию не только крупного бизнеса, но и, что немаловажно для нашей организации, это поддержка малого и среднего бизнеса именно в смежных отраслях. Как известно, Казахстан, так же как и Узбекистан, обладает значительными запасами природных ресурсов, включая уран, имеет уникальную возможность стать лидером в развитии атомной энергетики в нашем центральноазиатском регионе. В современных условиях, когда вопросы устойчивого развития и энергетической безопасности становятся ключевым, атомная энергетика способна обеспечить стабильное энергоснабжение, не только обеспечить стабильное энергоснабжение, но и, как я уже говорил, создает мощный мультипликативный эффект для экономики страны. И вот мы в этой связи, буквально как... Если вы, наверное, слышали, изучаете тему референдума в Казахстане, то основная фаза строительства, проектирования строительства, она начнется в 2025 году. И в этой связи мы тоже в первых числах, наверное, или первых месяцах следующего года планируем при Национальной палате предпринимателей создать проектный офис по атомной энергетике. И мы хотим в рамках этого проектного офиса способствовать или помогать нашему бизнесу соответствовать международным стандартам МАГАТЭ при строительстве, проектировании, поставках оборудования и тому подобное. И мы как раз собирались в ближайшее время сделать официальное обращение в МАГАТЭ с тем, чтобы нам оказали содействие с такими правилами, инструкциями, регламентами, с тем, чтобы мы могли их адаптировать под казахстанские реалии и начать уже подготовку, ну, где-то обучения, возможно, лицензирование, сертификация наших представителей нашего бизнеса. Мы неоднократно выезжали на подобные проекты в Турции, в Белоруссии были, в Венгрии, во многих, практически во всех, где сейчас идет строительство.
И мы видим, как в этих странах мощно развивается как раз малый бизнес. И мы уверены, что с помощью МАГАТЭ, других международных организаций по атомной энергетике мы сможем подготовить наш казахстанский бизнес с тем, чтобы соответствовал всем вот этим вот вышеуказанным требованиям. Мы прекрасно понимаем, что, как уже здесь говорили коллеги, что ни одна страна в мире не способна самостоятельно построить такой крупный проект. Естественно, будут какие-то, и вы знаете, в нашей стране наш президент сказал о том, что после того, когда прошел референдум, что в Казахстане будет, скорее всего, строить консорциум из нескольких стран. Пока вопросы еще открыты, мы консорциум еще не сформировали. И, естественно, вопросы финансирования будут решаться. И мы понимаем, что, как у нас говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Но все-таки я понимаю, что весь процесс строительства невозможно будет привезти из-за границы. Все равно нужно будет нанимать или обучать, или создавать новые проекты в той стране, конкретно в нашей стране, в Казахстане, или здесь, вот в Узбекистане, если будет. Не если, а уже скоро тоже начнется строительство, тоже будет развиваться бизнес при строительстве этого объекта. И мы пока находимся в процессе проработки именно в плане привлечения вот этих международных организаций для содействия малому и среднему бизнесу. В заключение буквально несколько таких дежурных, может быть, фраз, но они, несомненно, способствуют сегодняшней теме нашего форума, что развитие атомной энергетики, конкретно в Казахстане, ту страну, которую я сегодня представляю, это не только путь к энергетической независимости, но и мощный стимул, как я уже говорил, для малого и среднего бизнеса. И мы все-таки уверены, что вот строительство, которое будет идти там в течение 10 лет, что позволит нам сформировать целый класс новых атомных, вернее, компаний, умеющих работать в атомной отрасли, и которые могут также способствовать бизнесу в других странах, которые примут решение строить у себя атомную электростанцию. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, господин Хайрушев. И, наконец-то, слово, ну, скажем так, украшению нашей сугубо мужской компании спикеров на нашей сессии. Это Надежда Колосовская, которая представляет Росатом международной сети. Прошу вас. Dear colleagues, good afternoon. It is my pleasure to speak here at this event, in this audience. A great honor and a great pleasure for me to share our experience, to share our key takeaways of our experience from cooperation with international organizations, as well as our expectations and some future-oriented issues regarding this topic. Next slide, please. Just before I go into details about international organizations, I suggest to take a step back and to discuss what is actually the starting point for gathering a strategy to cooperate with some international organization. Actually, there are three main questions, and it is worth having a very clear answer to all of them. First, again, it is about the current experience of a country or a company, and as it has been discussed here in the morning and during this section as well, it can be one example like Kazakhstan or Uzbekistan, who are emerging countries or newcomers only in terms of nuclear energy capacities, but who have very good and very well-established experience in nuclear fuel cycle, in research reactor operation, and so on. And the second option can be like, for instance, United Arab Emirates, who without any prepared basis, I mean, NFC fuel cycle and research reactor, mastered a very good large-scale project, and they operate in NP by now. The second question is, actually, what is the goal? The goal can be just very clear, to have nuclear capacities.
But the second option is to have an integrated project with nuclear capacities combined with, for instance, irradiation center, with isotopic production for industry or healthcare, some decommissioning activities for clean water and clean ground and so on. And the third question is actually complementary to the first one. It is about what steps have already been done on this way. For instance, some IAEA missions, nuclear education, and developed students, and so on. So, next slide, please. So taking all these things in mind, this is the moment to choose a very clear strategy with all the organizations we have right now on the global landscape. Actually, the global landscape and global, I would call it infrastructure of international organizations is very well diversified. Actually, there is no need to comment on International Atomic Energy Agency, because it embraces all the stages, it embraces all the activities, it embraces all the countries and companies in our industry. Then comes World Association of Nuclear Operators. Again, very well known, very obvious goal of having standards and safe operation of operable or NPPs under construction. Number three, what I want to emphasize is World Nuclear Association, a very good ground, a very global community from all the countries, from all the stages, from all the activities in the industry. Next comes all the organizations which are connected with country level or regional level, like it can be recently launched BRICS nuclear platform, or societies or associations on the national levels. There are such organizations in many countries, in China, in Hungary, in Slovakia, and other countries. And there are much more organizations. And please, next slide. I just want to give a couple of examples how such organizations can be a real entrance, a real gate to projects in practice. The first example is again about World Nuclear Association and this year's experience with Spotlight in Kazakhstan. It definitely made its input to the results of the referendum, which has been discussed right now. Because a lot of questions connected with project implementation, about the public acceptance of nuclear power, all these questions have been discussed during this event. And as I said, I'm deeply sure that the result of the referendum is connected with the activities and efforts of international organizations and international activities of all the community. Second example is again about a conference organized by a national organization. It is Nuclear Industry Association of Turkey. The event is being organized annually for 10 years already. And actually it evolves and it grows up along with the ACUI project. And definitely it helps, it definitely answers a lot of questions which can emerge during such a big project. And it supports and it develops all, the society, the nuclear community inside Turkey and within all the partners of this project. Next slide, please. So I will try to shortly summarize what I said about takeaways and our future expectations about such kind of activities. Actually, there are four pillars of this international cooperation. It is about technical points, it is about regulatory harmonization, it is about safety and security, and it is about creating incentives for international projects and for projects for implementation of nuclear capacities in practice. So we are deeply advocating these international activities and combined efforts, and we're sure that such activities should be performed on a regular basis. And this regular basis can be secured and can be supported exactly by uniting the communities within different organizations. And it's really important to emphasize that
I said that there are a lot of organizations on national level, on intergovernmental level, on corporate level, on different nations. It is really important to understand that the number of this organization, it's not just the number of them. It is an instrument to create a multi-level, a very multifaceted and complex structure, which on different levels, on different dimensions, can help the industry promote and create new projects and to triple the nuclear capacity as we plan. So, thank you. Спасибо, Надежда. Спасибо огромное. И заключительное выступление нашей пленарной сессии, панельной сессии, это выступление Баурджана Ибраева, председателя Центральноазиатского консультативного совета Института New Nuclear Watch, Республика Казахстан. Еще раз добрый день. Хочу также поблагодарить организаторов за возможность выступить. И хочу сказать, что мое выступление, наверное, будет не очень позитивным. В плане того, что... Можно первый слайд? В плане того, что на самом деле нужно обратить внимание, что мы хотим увеличить ядерную генерацию в 3 раза к 50 году, но при этом посмотрите, какие выдает прогнозы консалтинговое агентство. Это UX Consulting, это известная мировая компания, на которую все в мире уранчики в основном ориентируются. И вот, как видите, какие у нее прогнозы здесь есть. При этом нужно обратить внимание на то, что если мы к 50 году собираемся утроить атомную генерацию, это означает, что сегодня, если мир производит почти 70 тысяч тонн урана в год, то получается, к 30 году мы должны потреблять порядка 200 тысяч тонн урана. Если утроим, если утроим генерацию 3 раза, порядка 200 тысяч тонн урана производим. Но нужно понимать, что сегодня мир производит не больше 50 тысяч тонн урана сегодня. То есть посмотрите, почувствуйте разницу. 50 тысяч тонн урана сегодня мы производим, и нужно 200 тысяч получить его где-то, условно, к 50 году. Как этого добиться? Наверное, просто так добиться этого будет сложно по одной простой причине, что все урановые месторождения, которые сегодня эксплуатируются в мире, они большей частью на истощении. Новых урановых месторождений, больших, в хорошем ценовом диапазоне сегодня в мире нет. И если мы хотим идти на другие степени добычи, типа шахта или там, скажем, карьеры, мы должны понимать, что там будут большие проблемы с экологическими проблемами. Регуляторные будут очень большие проблемы. На примере канадской компании XGen могу сказать, что она собирается или объявила, что будет 10 тысяч тонн урана в год добывать, но при этом регуляторные органы выставили им 172 претензии для того, чтобы им разрешить этот доступ. Понятно, каким-то образом они решают свои проблемы, но до сих пор разрешения на добычу у них нет. Следующий слайд, пожалуйста. Я хочу сказать, что на самом деле вот это один из примеров того, что эта компания Amazon приобретает только атомные станции только для того, чтобы обеспечить себя электрической генерацией для обеспечения своих баз данных, так называемых, и так далее. То есть на самом деле искусственный, скажем, интеллект и базы данных будут очень сильно развиваться, и потребность большой генерации, атомной генерации, наверное, будет больше расти. Это только один пример. Такие же большие компании, как Amazon и подобное, они сегодня очень сильно заинтересованы, им покупают атомные станции. В том числе они выкупили 3 Island, одну станцию, и собираются возобновить его генерацию. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы каким-то образом покрыть тот недостаток урана, люди, или вернее компании, ухищряются на разные, скажем, сильные ухищрения. Вот посмотрите, вот эта американская компания собирается добывать уран вот в Большом каньоне. При том, что объем добычи они собираются добывать не больше 200 тонн, что на самом деле никак не решит проблему недостатка урана в мире. Это только как пример. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Казатомпром в прошлом году объявил, что будет добывать, условно, в 2025-2026 году 28-30 тысяч тонн урана. Но могу сказать, что вряд ли этого достижимо, и этому есть много причин.
Почему об этом я могу говорить уверенно? Потому что я сам работал в Казатомпроме. Казатомпром сегодня производит 40%, больше 40% мирового урана в год. И я отвечал в Казатомпроме именно за добычу природного урана, за ядерно-топливный цикл. И прогнозы Казатомпрома на тот обозримый период, который они обозначили, вряд ли будут осуществимы. Поэтому могу сказать, что тяжело в целом будет нам ориентироваться на наличие или, скажем, обеспечение ураном в ближайшие годы. Уран, если вы знаете, за последние 3 года это был единственный металл, который поднялся в цене в 5 раз. Это единственный металл. 5 раз поднялся в цене. Сегодня порядка $200 за килограмм природного урана, не фунты за килограмм. И есть прогнозы того же Блумберга о том, что цена поднимется до 400 или до $1000 за килограмм. Почему? Потому что есть огромный дефицит, будет наблюдаться огромный дефицит, особенно на фоне растущей атомной генерации. Следующий слайд, пожалуйста. Это то же самое Казатомпром, его планы, как они реализуются, не реализуются. Если вы помните, Казатомпром обещал в 2025 году запустить свой сернокислотный завод для увеличения добычи в городе Тайкануре. Могу сказать, что до сих пор, хотя он собирался запустить в 2025 году, строительство еще не началось. Поэтому очень сложно будет обсуждать такие, как планы таких больших компаний, как Казатомпром или Камек или Эксген, также будут реализованы. Следующий слайд, пожалуйста. Китай большой потребитель урана. На самом деле у него большие складские запасы. Здесь я привел информацию по CGN и по CNNC. Это огромные компании китайские, лидеры китайской атомной генерации. И они сегодня очень сильно озабочены тем, как бы зайти на месторождение урана по всему миру. То есть это большая проблема. И они сегодня очень много денег вкладывают. Вы видите здесь цифры, которые они собираются или вкладывают в этом году. Следующий слайд, пожалуйста. Про Energy я уже сказал. Дальше. Следующий слайд. Это компания Орана, бывшая Арева. Вы знаете, у нее проблемы есть и наблюдается. Проблема в Африке прошлого года вы тоже знаете. Орана, у нее есть дочерняя компания Badrak Energy, которая работает в Монголии. И она в 2022 году собиралась начать добычу урана. Потом перенесла планы на следующий год, 2025 год, и сегодня опять объявляет о переносе своих планов добычи на 2028 год. Сегодня в Монголии очень хорошие запасы природного урана есть, только 2 компании имеют право на добычу. Это Badrak Energy, это дочернее предприятие урана, и частная компания Гурван Сайхан. Обе компании добычу в Монголии еще не начали. Следующий слайд, пожалуйста. Это наши коллеги в Узбекистане. Мы знаем их планы и объявления о том, что они хотят условно добывать 7000 тонн урана в перспективе. Сегодняшние объемы по прошлому году порядка 4000 тонн урана. И они проводят огромную, я бы сказал, громадную работу по геологоразведке. Мы эти планы слышим, видим, но реализовать их планы по добыче 7000 урана, наверное, узбекским коллегам лучше сказать, но на самом деле я считаю, что это будет очень тяжело реализуемое, исходя из таких природных условий, которые сегодня наблюдаются в Узбекистане. Мы слышим о их планах работать условно с китайцами, с французами, выходить на другие международные рынки. Но сегодня международная кооперация, именно выхода на международный рынок, на другие, скажем, страны, наверное, не только для Узбекистана, но и для многих других стран, это немножко затруднительно, потому что многие страны хотят сами у себя добывать природный уран в силу того, что цена сильно вырастает на природный уран. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Это последний слайд. Если посмотреть на него внимательно, этот пик, который условно проходит в 2025-2026 году, он уже проходит, это метод подземного скважинного выщелачивания. И видите, дальше идет резкий, скажем, снижение добычи урана по миру. Поэтому для того, чтобы, если мы хотим реализовать наши планы по увеличению генерации, атомной генерации в перспективе, мы должны очень серьезно заниматься, скажем, поисками месторождений, геологоразведочными работами, и не только тех месторождений, которые, скажем, хорошей ценовой стоимости, но и тех, которые сегодня труднодоступны. То есть мы должны работать в трудно вскрываемых рудах, развивать новые технологии, заниматься поисками урана, и при этом мы должны соответствовать всем регуляторным требованиям в области, в первую очередь, экологических. Спасибо большое. Это то, что нас ждет впереди. Спасибо большое. Спасибо.
Уважаемые коллеги, наша первая панельная сессия закончила свою работу. Все уже готовы к обеденному перерыву, поэтому я не буду вас мучить долгими подведением итогов. Я просто хочу сказать о том, что, на мой взгляд, основная цель нашей панельной сессии достигнута. Мы изучили, мы получили информацию из первых рук о том, как идет работа по имплементации международного опыта, по форматам этой работы. В тех или иных странах мы увидели опыт и Венгрии, и Ирана, и Узбекистана, и Казахстана. Наши российские партнеры представили свое видение того, как это может и должно идти. Поэтому, как мне кажется, основная цель нашей панельной сессии, она достигнута. Я вас всех с этим поздравляю. Спасибо нашим спикерам. Давайте немного отдохнем. Спасибо.
Уважаемые дамы и господа, начинаем вторую панельную сессию. Слово передаю нашему модератору Игорю Каратецкому. Игорь, вы можете представить всех наших спикеров. Okay. So good afternoon. I'm glad to welcome all you at the panel discussion number 2, environmental and social aspects of the peaceful use of nuclear energy in Organization of Islamic countries for achieving sustainable development. Before we start and I present all our speakers, some words from you regarding our session. So we know that the nuclear power plant is a big project with amount of effects for the economy, for infrastructure development in the region. So, and we see that environmental and social aspects, ESG parameters come to the forefront of decision-making process and are crucial in regards of green financing in many sectors in many countries. And lack of ESG performance is a significant risk for the whole project. And ESG resilience could be a break-even point in supply chain management, in building global partnerships. And nuclear projects, energy projects demonstrate high potential from the perspective of fulfillment of ESG requirements and specifically in relation to low carbon development and contribution to the global climate agenda. So today we will discuss these aspects, these issues and discover challenges and opportunities for nuclear power projects, specifically in SMR, in regards of sustainable development agenda. But before we start, I would like to present and introduce all our speakers. So from the left, from my side, Dr. Sama Bilbao Leon, Director General World Nuclear Association. We have online Dr. Ahmet Demirak, Professor, Muğla Stiki Kokman University, Turkey. Ms. Bakire Gulkoktepe, Director of Nutec Energy Consulting, Technology and Industry Incorporated, President of Women in Nuclear, Turkey. We also have Mr. Wei Huang, Director of the Division of Planning, Information and Knowledge Management in the Department of Nuclear Energy, International Atomic Energy Agency. Ms. Paulina Leon, Chief Sustainability Officer, Rosatom State Atomic Energy Cooperation, Russia. Mr. Edgar Siberga, Director of Nuclear Energy Projects in Central Asia, H-System France. And Ms. Nadira Zikrilaeva, Head of the Department, Atomic Energy Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. My name is Igor Karatetsky. I am partnered with CAPT, responsible for engineering and sustainability within the company, and I'm your moderator today. Also some words regarding timing. I would like to ask all our speakers to stick to timing and follow 5-6 minutes speech. So let's start, and my first question I would like to address to Dr. Demirak. He's online. Dr. Demirak, I know you have analyzed the impact of nuclear power plant projects on technological development and sustainability development. So could you please share with us the general outcomes of this research? Ahmed, are you online? I can start my presentation. Yeah, you can start. Yeah, you can start. Okay, and thank you very much. Hello, everyone. Good afternoon, all the participants. I hope that this important conference will be useful
for all participants and all the world. I would like to thank Director of Atomic Energy Agency of Cabinet Minister of Uzbekistan Director who organized this conference and other personnel. Thank you once again for inviting me as a speaker. I send my regards from Turkey to Uzbekistan. The most effective parameter of sustainable is technology. Technology development change our production and consumption patterns and the effects of ecological balance on the sustainability. Technology and sustainability are not inseparable. A technological development that is not acceptable, sustainable, is not a sustainable development today. Sustainable technology was born from the combination of these two concepts. Sustainable technology refers to technological solution that can be used in long term while keeping environmental and social impact to a minimum. The concept includes factors such as protecting natural resources, energy, efficiency, and social interaction. We can summarize the main aims and objectives of sustainable technology. The main aims of sustainable technology are to use natural resources sustainability, to increase energy efficiency, to minimize waste. The other hand, the main objective of sustainable technology is to combine technological progress with strategies such as to save energy, to use green energy, to manage waste, and monitoring environmental impact with environmental responsibility. Energy is key component of sustainable development. Consuming more energy in a country means a healthier society, a more educated society, and more prepared society. Up to about 100 gigajoule per capita consumption, a level that 80% of the world's population has not reached. So the world needs more energy. It is the most question for all the world, or you can say the fundamental question is, how should this energy be provided? Currently, more than 80% of primary energy consumption comes from burning oil, gas, and coal. This situation is causing global warming, climate change, environmental damage, and this is throughout, in short, environmental, social, and economic collapse. What is war is that is causing to death of millions of people each year. With the investment made in renewable energy sources, we can say that the green transformation of countries now a necessity rather than a choice for the whole world. It needs to understand that we don't have luxury of choosing our favorite technologies. For sustainable development, it's not enough to have renewable energy sources such as solar and wind that depend on weather condition. Countries need the energy sources that can be used 24/7 in every season of the year. This is only possible with nuclear power plants. Experts
point out that in order to meet an increasing need for sustainable energy from clean and reliable low carbon sources, and at least 25% of electricity should be provided by nuclear energy by 2050. Nuclear is the world's second largest low carbon power sources of the kind, wind and is included green for in the fight against global warming, along with solar, wind, and hydroelectricity. Conclusion. It is the fact accepted by the whole world the low carbon economy and fight against climate change cannot be possible without nuclear energy. In order for the world to achieve its climate goals and sustainable technology, low carbon electricity production needs to thrive by 2014. Thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Demirak. If you stay with us, so I would like to ask you the second question at the final of our discussion. And now I would like to ask my next question addressed to Dr. Sama. So we know that World Nuclear Association promotes nuclear power as one of the main pillar for achieving net zero. And this is logical and complementary fit with renewables. We also know that you stress that we need to triple the nuclear capacity by the 2050. So my question is the following. Would you kind of share your thoughts in relation to which obstacles you see in relation to achieving by nuclear energy promotion of sustainable development? So, well, thank you for the question. And once again, it is truly a pleasure to share this day with all of you today in beautiful Samarkand. So, well, as we just heard from our previous speaker, so nuclear energy, when we do the life cycle assessment of nuclear energy, that is from mining all the way to the commissioning, including used nuclear fuel and nuclear waste and everything else in the fuel cycle, we recognize that, the calculations tell us that nuclear energy is, if not the lowest, among the lowest impact energy sources. About the same as could be with wind or solar. And this is related to not only carbon emissions, of course, we know that nuclear has very low or none, almost zero carbon emissions, but it's more than that, right? We are talking about any kind of air pollution. We are talking about water pollution. We are talking about impacts into the ecosystem, human health, etc. But it is also more than that. It's the optimum use of resources, whether these are fuel, uranium fuel, or other critical minerals or critical materials, and even land use. So optimizing the use of the land to produce as much energy as possible. So in all those dimensions, we already know that nuclear energy is as sustainable or more than other carbon-free energy sources. But now, I think that I would like to take this concept of sustainability further, because beyond minimizing impacts to the environment, I think it's important to recognize that nuclear also can maximize impacts to society. So impacts, and I mean positive impacts. So we have a recent study by the International Monetary Fund that calculated that the development impact of nuclear energy, that is the amplifying, the multiplier of nuclear energy is 4 times bigger than for other carbon-free energy sources. This means jobs
This means industrial growth. This means socioeconomic development, access to health and education and fresh water or nutritious food. So this multiplicative factor of nuclear energy is a very key component of this sustainable development. So one of the things that we are doing is, one of the works that we are trying to do is making sure that these sustainability features of nuclear energy are well recognized and accepted, in particular when we are talking about financing and ESG, which I'm sure we will discuss later. So maybe I'll stop here and then we can go in more detail on the ESG attributes of nuclear energy. Okay, thank you. So I also have a question to you, but then I ask later. So now I would like to switch to Mr. Wei Huang. I know that you just returned from the COP29 from Baku, and I know you presented presenting some, I don't know, is this research or something like this, but you know, you presented so the role of nuclear energy in net transition, to the net zero transition. So could you please share with us your impressions? How expert society at this moment consider nuclear energy? Is it really like mix with renewables? Is the society consider this like renewables and like one of the part of a clean energy mix? And whether we should expect some interest in financing this project, I mean nuclear energy projects, from the perspective of reaching net zero. Yeah, thank you very much, Igor. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be here and also thank the Uzbekistan host to organize this important conference. And I think that this morning you already listened to our Director General Grossi talking about this very interesting, development of global landscape, of energy in terms of this climate change issues and also other sustainable development. I'm the director of this Planning, Information, Knowledge Management. I'm responsible for agencies' work for analyzing the role of nuclear in the global context. And I'm also the focal point of the agency for UNFCCC. That's why I've been involved in the previous COPs, including the latest one in the COP29. And I would like to start from this COP28. I think that this morning you all listened to what happened in the COP28. That is a lot of interesting development, especially breakthrough in a clean energy transition. And talking about the tripling of renewable, doubling energy efficiency, and the transition away from fossil fuel. In addition to these, actually from the nuclear community, we see the very historical breakthrough milestone that is nuclear. First time is included in this global stock take, which is also official document of a COP. That is the first time this nuclear has been recognized as an important part of this global efforts in addressing climate change and also energy transition. So we see this is kind of a really encouraging development, but we have to see that is this thanks to all the stakeholders, collected efforts, including the government, international organization, and the industry group, to consistently advocate the value of nuclear, because we know nuclear in the past half century, nuclear helped to avoid more than 70 gigaton of greenhouse gas emission. And even with today's 416 reactors in operation, it can continue to avoid 1.5 gigaton each year greenhouse emission. That is really great contribution to this global mitigation efforts. So we see this as a global tendency to recognize nuclear as an indispensable role in addressing global issues, climate change, and also transition, a clean energy transition. So agencies, actually the projection this year, we have this annual publication talking about the projection of nuclear by 2050. This year,
we see another very encouraging development, that is nuclear. By 2050, in our high case analysis, nuclear will grow to 950 gigaton. 950 gigawatts capacity, comparing to today's 374, which is actually 2.5 times of today's capacity by 2050 in our high case. Even in our low case projection, nuclear can also grow like 40% of today's capacity. That shows a great tendency of the nuclear in the coming decades to support this global issue, address global issues. So in this kind of analysis, this year's analysis, another interesting development is we see more contribution of SMR, because I think even this conference in today's opening session and also the previous session talk about SMR's role, especially Uzbekistan, show great interest in the SMR. Well, in our projection, we see even SMR in today's this version of the projection, SMR will contribute to like a 24% of the new added to this global projection by 2050. That's quite a big number in comparing to the previous projection. So all this information reflect the growing interest of the countries, from the operating country today and also the country who are embarking or planning to embark on their first nuclear power plant. So we see that is a very good tendency. Obviously, when we have this one, I think also this year, since the COP28 to COP29, during this one-year period, also a lot of the new development, including the first nuclear energy summit organized in March this year. This is also first time this head of state of events organized by agency with country. Actually, the host country is Belgium. And during that high-level event, the national leaders actually talk about the role nuclear and also commit to accelerating the finance issues for nuclear. That is also key areas to make sure the nuclear can really release their potential in the coming decades. Obviously, since then, also other development also happened, which is also quite inspirational. I just like to mention one thing, that is even within the UN system, there's also some new development. You know, the UN system agency is a part of the UN Energy. It's a very important mechanism within the UN body, talking about the energy transition in the context, in the framework of SDG 7. Even during that kind of discussion this year, the UN body actually agreed to include nuclear in this UN common messages, both for COP29 and also COP30. So that is also great development in terms of the global recognition of the nuclear's role. So many things happened in the past year, and here COP29 happened just 2 weeks ago. So Sama was there, and many other agents, our partners also there, continues to advocate the nuclear's role in addressing global issues. In COP29, I just mentioned one high-level event which is organized with the COP29 host, which is a high-level party event jointly organized by DG Grossi and Azerbaijan Energy Minister, and talking about the finance, the low-carbon technology, including nuclear. Sama is one of the panelists. We also invite other international organizations, including the multilateral development banks, to talk about how what is the current the development of the financing situation and what we need to be done in order to accelerate the finance issues in terms of the nuclear energy role. I think that the discussion of this one is quite also productive. So I think this is not just end there. We need to continue to do our part, especially we know there are some issues we have to work on. You know, what DG Grossi mentioned today, some kind of a conversation with MDB, Multilateral Development Bank, including World Bank. We had some conversation at this level and also working level, try to give them more information to make sure they understand how we can help to de-risk this finance issues when this MDB involved in this financing process, and also using this public-private partnership mechanism to attract additional private sector to come to this important area. So a lot of efforts are ongoing. So I will stop here. Maybe we can have a follow-up conversation in terms of this finance issues. Yes, so you mentioned SMRs.
Can we consider this as green finance projects and whether this is like additional opportunity for financing SMR projects? Yeah, that's for you. Question. Yeah, I think SMR has drawn great attention, and from the current our analysis, we understand that in terms of a cost structure, SMR is still similar to the large scale reactors. So that means they still have this cost of the capital. Capital cost is still high comparing to others. So we have to address, even in terms of absolutely the term of the cost, the SMR project might be lower comparing to the large scale reactor. But in terms of this general structure of the cost, I think SMR still need to overcome some challenges. So in order to help to facilitate the development and deployment of the SMR, some efforts need to be done, including help to build up some kind of a level playing field to create some kind of favorable policy to allow the new SMR technology also enjoy some kind of policy enjoyed by the renewable. And also we need also find some way to help to make sure SMR can be deployed in a fast way. And so that's why we have to address some kind of regulatory issues. That's why agency, our DG Growth, launched this nice initiative, try to address both aspects. One is on the regulatory perspective, another way is on the industry perspective. And also we have some kind of joint efforts with our partners, try to see how we can make sure the SMR can be really deployed on time or budget. I think it's mainly benefit from the industry experience. So, and also we also help to conduct some conversation with financial institutions, try to give them more information about SMR status. Currently worldwide, only by the agency application, we show that we have 68 different SMR designs in the world, and 4 already in operation and 4 under the construction. And the rest, I think, in the different stages of designs, concept design, engineering design to basic design. So that means the majority of the technologies of SMR is still under the development. So I think that we need more information to understand the implication of SMR in terms of economics and also the benefit. But we understand the big potential is there, especially helping to address electricity and also some other decarbonization efforts. For example, other like industry process and also hydrogen production, desalination, and also help to stabilize some kind of energy system and couple with other renewables. So there are many areas we believe SMR can contribute. Obviously, we have to address some issues and make sure SMR can really release its potential. Okay, thank you, clear. So I would like to address the question to Ms. Leon, Paulina Leon. So I know you have deep expertise in ESG. And we see that Rosatom receives high scores in various ESG ratings. Rosatom received ESG financing. So, and you personally also a member of various international working groups on ESG in relation to nuclear industry. So, taking this into account, my question about your expertise and what do you think about the main environmental and social economic aspects of nuclear projects? So what's the key features? So we should focus.
Yes, thank you very much. Actually, the thing is that ESG metrics are pretty wide. So when we're talking about proper ESG parameters, any project, any sector of economics has its ESG profile. You see at the screen some of the key parameters for nuclear projects, and basically all of them were somehow mentioned today. Because we strongly believe that nuclear energy has a very strong, a very profound ESG parameters, and that's why we, as a nuclear-based company, Rosatom has really very strong ESG ratings. Actually, we have AA level currently. But together with pronouncing and highlighting all these ESG effects, I mean these job places, for example, the industrial growth and safety and security, all these parameters, of course, they're part of ESG agenda, but together with that, as an ESG director, I would like to highlight that it's very much important to calculate all these parameters in proper figures, because we need to remember that nuclear industry, it's a very specific area, and sometimes, for example, for a banking system, for banks, for financing structures, it's bit difficult to understand what is inside and how to take out these green ESG parameters. And today most of the banks which focus on climate financing, on green financing, they need to fix their ESG financing on the very specific ESG parameters. And that's why we as a nuclear company last years were very much focused on calculating as broad ESG effects as we can. And that's why we believe that every ESG-based company, nuclear company, should issue its sustainable development report each year, because most of stakeholders, most of decision makers, specifically in financing sector, they used to consider these public documents, these ESG data, just to be sure that the project they finance is aligned with the global, with general ESG parameters. And for my opinion, these days it is crucial to start calculating, to start performing ESG profile of any project, of any nuclear-based project from the very beginning. And specifically, that's important for the SMR, because as all we know, SMR is a big focus of the whole world nowadays. In any region, in any nuclear energy conference, we're talking a lot about SMRs. And for example, I was also a part of the COP in Baku. There were plenty of questions specifically about SMR, specifically about climate efficiency of SMRs. And when we have this very nice project of SMR here in Uzbekistan, I believe that we need to start thinking about its ESG profile from the very beginning, just to be sure that it is aligned with the general climate request and the general green request. And we believe that this ESG quality would help the project be the best practice of SMR, of green SMR project in the world. Okay, so you talking about the general requirements, ESG requirements. So I think this is maybe common for the all industries. What about maybe specific challenges of nuclear projects in relation to environmental requirements, green requirements? Yes, actually, it was
there is a second slide, I believe. The next one, yes, thank you. And it was already mentioned that we have a great breakthrough last year at the COP in Dubai, when the nuclear energy was explicitly mentioned among other climate efficiency sources of electricity, but still that is of course that is a breakthrough, but still that is not enough for nuclear energy to be to prove its climate efficiency, because currently there are plenty of different green regulation, and it's still developing all over the world in each country, and so there is a high need right now for nuclear energy to be included in every green taxonomy, that is the general financing framework to finance green projects. So nuclear should be explicitly mentioned in all green taxonomies, and of course in the green taxonomy of Uzbekistan, because the country already have issued its taxonomy, but there is still no nuclear in it. And also there is such a high-level strategic document in every country as nationally determined contribution document. That is a strategy of the country, how it is approaching its net zero commitments. So it's also about climate, but we do need nuclear projects to be mentioned in these indices, and that's how nuclear can prove its climate efficiency. So still we have low carbon nuclear, but we need to prove its green quality on proper regulation and proper figures, just to help nuclear energy to be as green as possible. Thank you. So, one more question regarding the regulation and regulatory documentation. So we're talking about taxonomy. Should it be specific green taxonomy, I mean for nuclear projects, or called like transition taxonomy? Actually, of course, I'm a part of nuclear community, so my answer is nuclear should be inside of green taxonomies, of course. Okay, thank you. So now I would like to switch to Mr. Edgar Sieberger. So my question is the following. What the lessons can Islamic countries learn from each other's nuclear energy projects, and how does a system facilitate such knowledge sharing? Sure. Well, first, Assalamu alaikum, здравствуйте, bonjour, and good afternoon to everyone. Just a quick word about my company that I have the pleasure of representing, Assystem, and after I go straight to your question, I promise. We can go to the next slide, please. Just before I start, I'd like to address to you a big thank you, because I'm especially happy to be able to do this presentation here in Uzbekistan, and even more here in Samarkand, because a lot of people who are in this room now feel the dynamic that we're in, with more and more countries throughout the world were turning to nuclear energy. This was not the case even some years ago, and the fact that we're all here in Samarkand gathering so many nuclear experts is to me the sign that we're going in the right direction. So to all of you, barakallah, and let's hope for the future to be as beautiful as it looks right now. Quick word about Assystem for people who don't really know us by now. We've been at the forefront of nuclear engineering for 55 years now, and our mission is clear, is to provide clean, reliable, and sustainable energy. We're one of the top 3 independent nuclear engineering firms in the world, and we work with all vendors on all localities. You can go to the next slide, please. Very quickly about this, we provide solutions throughout the nuclear life cycle, the entire life cycle, from the site selections, early work, all the way to decommissioning. You can go on the next slide. We have a proven track record in developing nuclear energy programs on the whole world. Basically, you can see that the majority of our activities are French-based, because we are French-based, but we're also present in the majority of the current nuclear programs, and the ones to come, we hope, very soon. Next slide. We're present right now in 12 countries across the world, and we hope to add some new points in the OIC countries very soon.
So we count on you to develop your programs very fast and with our help, inshallah. Next slide, please. All right, so now back to the subject and try to answer your question. The first question, or the most common one that we are being asked when we work on those localities of the IAEA countries is nuclear the right choice for them? You know, is there any alternatives possible? So our colleagues already answered this morning and during this panel that a need for nuclear is essential for some of those countries, and I will answer that indeed this is true, because the IAEA countries in majority share the same challenge. They need to balance rapid economic growth, population growth, with energy need for sustainability. Energy demand is rising in all of the countries, and the transition from fossil fuels is now a necessity. It's not just an option. As you can see on the slide, on the top right, you have the 6 regions with the members of the IAEA, the OIC member countries in those regions and their average mix. And as you can see, it's majority composed of gas and fuel oil, which is obviously not aligned with the pledge that all of the countries has made to be either carbon neutral by 2050, either 2060, but the pledge has been made anyway. For this reason, one answer, and only, is to have a baseload power, mixing, of course, with renewable energy. We never put them against each other, and nuclear for us is the answer to this question. Beyond electricity generation, obviously the nuclear energy drives technological innovation, it creates high-value jobs, and it builds expertise that contributes to the broader economy of the countries. We already have a lot of success stories and a lot of members here that represent those success stories, talking about Turkey, Iran, Jordan, Egypt, UAE, and Saudi Arabia. They all have already integrated nuclear energy into their energy strategies to strengthen both energy independence and economic resilience. Yep, next slide, please. Yep. Whether all those benefits that I mentioned before, they come with responsibilities, environmental protection, public health, and very important to me is social acceptance of a nuclear program. Those aspects are all critical to store a nuclear program and to have it last long and even developing in the coming years. Everyone has in mind here the recent referendum that was held in Kazakhstan, and I'm very happy to see today some colleagues of Kazakhstan who participated in this public acceptance mission, and the work that they have made of transparency, of informing the public, has been the cornerstone to the result that we see today, which is a positive referendum and a program that is soon to start, hopefully. We take at Assystem big pride in balancing technical innovation with a deep commitment to ESG standards. And for example, our work in Turkey on Akuyu program with Rosatom and Saudi Arabia with KCare reflects this ability that we have to manage both environmental, social, and regulatory complexities while delivering the results that we're expected to deliver. We always prioritize safety, compliance, and sustainability to ensure that those projects are not only successful, but to set benchmarks for responsible nuclear development for other countries in the future. Just to give you an example of how we localize our expertise, we're very fortunate to have a branch of Assystem here in Uzbekistan, which is the result of a joint venture that we established with the Ministry of Energy 5 years ago. It's called UzAtom. And we started then 5 years ago on grid infrastructure projects, and we're now very proud to have more than 100 employees in the country with 80% localization rates. What's important here is to show that through this office that we created here with 80% local talents, we managed to address clients all over the world and to create an excellence center to deliver right now everything related to grid infrastructure, digital twins, resilience of the grid, and all of those aspects. We're applying, obviously, this strategy to the nuclear programs, and it was mentioned by my colleagues before this morning. The nuclear program represents approximately 10,000 jobs, and the impact on the economy is really, really important, really important. For us, a nuclear program, it's more than engineering, it's really building a future for Uzbekistan and the OIC countries who are interested in nuclear to secure really a future where an energy secure future, if I may say, and resilient economy. We have numerous partnerships with universities in the countries that we operate in to be able to train, to form the local talents that will soon operate the power plant, we hope. And as I'm talking right now here, the CEO of UzAtom that I mentioned is talking on the other panel with the MIFI,
to develop the skills here in the country. Next slide, please. And I will finish with that. Oh, okay, it was the last slide. But just one last point to insist on public acceptance, because for me, this is really important. And we recently, again, had this example in Kazakhstan. We work closely with governments, with stakeholders, to engage communities and address these concerns. This is paramount that the public is informed to transform a risk that the people could perceive it as something dangerous, something not safe, something expensive, to change this perception, to show them the reality of what nuclear is, secure electricity, high-value jobs, and transition to renewables. Yeah. To go back to your question, sorry, it was, how do we take the... So, about the knowledge sharing, I think you said about this. Knowledge, yeah, okay. That was interesting. I hope. Thank you very much. Yeah, thank you, Mr. Seberger. So, I would like to ask my next question to Ms. Koptepe. I think this is one of the major questions. So, and the question is following: why do you think in many countries some groups of environmentalists, Greens, and public oppose nuclear power? So, what are the root causes of this situation related to this concern? Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here and addressing such a distinguished audience. I have special pleasure to be in our kardeş ülke, Özbekistan. Size Türkiye'den selamlar ve sevgiler. Her şeyden önce I thank for the wonderful organization of UzAtom, and also my thanks go to Rosatom. Well, while listening to these distinguished speakers of this panel, I was thinking then, and my life spanned in my mind like a film, movie, because as Rosatom this year celebrating 17th anniversary of the first commercial nuclear power plant in the world, starting from Obninsk, it was named some months ago in Uzbekistan again. It's almost with the same age of mine, with the first commercial nuclear power plant. And then thinking about my life in nuclear, and I don't want to make a declaration of my age, but when I finished, I know you think that I'm a dinosaur, I'm sorry, but in 1974, when I graduated from University of London as a Turkish scholar, nuclear engineering department, it was 1974. So this year, it is 50th anniversary of my life in nuclear. It's a long life. And I call my life in nuclear the long, thin way. Now it's extending to Silk Road. It was not easy, believe me. Now we are all distinguished guests talking so nicely about the benefits of nuclear power plant. How wonderful is it? Please, can you move the slides in the meantime? Please, next slide. I don't know the thing. Okay. We are talking about nuclear, and I always get overwhelmed talking about this industry because I'm known as pro-nuclear person all over among my colleagues, spending many years in this. And usually, when I talk to people or when I do conferences, I ask the ideas, what they think about nuclear, and I get various responses. But for me, it is the most interesting, most mysterious, and most wonderful and unique technology in the world. Well, it took us a long time to talk about nuclear technology in the past. Please, next slide. Because there was the time that people were really against nuclear power plants. Especially in Turkey, we started nuclear power programs in 1950s and 60s, and for many years, we had plans to build nuclear power plants and went through several stages of bid evaluations periods. No projects
was successfully completed, no bidding in the past, but we gained so great deal of experience in environmental studies and fighting against public opposition to nuclear. Now, Turkey is a dynamic newcomer country. Akkuyu is the world's first nuclear power project implemented on a built, own, and operating model. It's a unique model, and it is the biggest construction site, nuclear construction site in the world now. But Turkish government is planning to build 2 more nuclear power plants, plus SMRs to meet the country's growing energy demand until the year 2035. And also government declared zero emission target which is 2053. So in Turkey, we have accumulated experience concerning public reactions and many other preparation and infrastructure developments. I will unfortunately have no time to talk about Turkey's nuclear power program, but our executive director from Ministry of Energy, Mr. Salih Sarı, are you here? He is here. So please, if you Uzbek colleagues have time, we like to discuss our cooperation possibilities in between the available times about our program. Can we go, please, in the slides? So Akkuyu is going very well, fast development in the construction. It started as a joint project between Turkish and Russian governments, and now there's a joint company there working very hard, and soon, hopefully next year, first unit will start operation. Please, next slide. So environmental benefits of nuclear is, I can usually describe in various, please carry on the slide. When I talk about the environmental benefits, of course, there are several criteria. You cannot just say that it is safe or it's not safe. Can you move the slide, please? There should be some PowerPoint there. Yeah. We can talk about land use benefits, water protection, and of course, emission. There's no chimney, there's no emission. Could you please carry on the slides? Anyway, just putting 7 different criteria, I can talk about the environmental benefits of nuclear power plants. Now we are in Uzbekistan, you are very lucky because the whole world now accepts nuclear as a clean energy resource. And of course, we have a very big danger sort of affecting all our lives, climate change, and it will affect future generations. Because we can see there is no fall in many places, droughts and hot temperatures, many diseases, forest fires, floods, and everything is affecting. When I first hear about this climate change, you may not remember when it started, but it was when I was a young nuclear scientist. I went to Germany, Travemünde, for Atomic Forum. It was one of the biggest scientific gathering in Europe. But in there, it was 1988. We were surrounded with thousands and thousands of people protesting. It was one of the biggest anti-nuclear demonstrations in Europe, even from USA and everybody, people came. And the nuclear Congress was surrounded. So many police and army forces started trying to protect nuclear scientists, where there were thousands of huge big crowd outside shouting and crying. Even some nuclear scientists were attacked in their cars. It was a very difficult time. They think that nuclear was very bad. It was after Chernobyl and after 3 Mile Island. But in the halls, one of the most respectable scientists sort of organized special session, moratorium session. I said, my God, what's this moratorium session? The whole big Nobel Prize winner scientists were saying, they said to
the scientific delegation that forget about the crowd outside. There's a big danger. Climate is changing, and the world is under great danger, and the world will need nuclear power. You know, the community inside the big hotel in Traminda is talking about climate and how to protect the world, and the outside people were shouting and crying and attacking the families of the scientists in hotels and against nuclear. So world went through the several, can you please go on the slides? I cannot change this to next one, please. So we went through a very difficult period. In Turkey, before Akkuyu, for many years, our government was planning nuclear power plant, but there was nobody responsible for communicating with public. And what happened around the Akkuyu, so many anti-nuclear people and international organizations went there, and they were camping there, and they were sort of communicating with people with the negative way. So when we went there, I remember in the several occasions trying to inform public on the benefits of nuclear. It was very, very interesting bad stories I have in my life. You know, again, I can remember in many meetings, I was protected by the police and the gendarme, whereas all the green from all over the world wording Akkuyu that what will happen to local people if they have a nuclear power plant. So we went through very bad times. Why people, although I can talk about the environmental benefits and how why we need the nuclear power plant and its high technology and everything, there's always the case that some people have always concern about nuclear power plant. There's a risk concern. I carried out various public surveys in the meetings that we go or within the public and through years, through the different periods of the years. Why? What they think about nuclear power. If they have doubts, why? So for after Chernobyl period, we even have a joint project with European, Swedish people, German and French on public survey, and many psychologists work on it. You know, public concern work is thousands. There are thousands of works. That once time there was an avalanche in the public communication. Why? How we can convince sorry, people. Mr. Kektepe, as we have time limitation, can I ask what was the key success factor? Key factor, okay. Key success factor to convince people that nuclear project, particularly this one nuclear project, is okay. If I can see my slides, it's not going on. It should go quickly. There are several root causes and why public have concern about nuclear power plant. There are many reasons. Mainly, they always correlate the peaceful uses of nuclear power with the weapons use. Of course, Hiroshima and Nagasaki is a bad history in the human life. And there's always media. Effect of mass media is very important. Many people in the past, they heard about horror stories against nuclear. And communication, and also there was a weakness of the nuclear industry. In the past, they did not care so much about PR programs. They underestimated the reactions of public, and there was a many years of gap in between when the nuclear industry leaders realized that it was necessary to inform public. Then Uranium Institute become World Nuclear Association, like SEMA is the leader now. World Nuclear Association, in each year they get together and they talk about the public concern. And there's also, there's a factor we call inoculation effect. Some people have some behavior type. If they think about nuclear in a negative way, and whatever you say, they keep resisting on what they think. We call this inoculation effect. Also, risk perception is very important. Although they may not be affected with the radiation, they think that they are. Another factor.
And also, there's one of the other factors we found out with our research for many years of accumulated research. The public trust or mistrust is directly combined with how people trust their managers or administrators. Usually people, they don't trust so deeply to politicians, but they believe in more to scientists and technicians. So in Uzbekistan, please, you must be careful not to underestimate public. And in each stage of the project development, it's important to establish good relation with public and media as well. And always, sort of not only the politicians should speak on the development, but scientists and technicians. It's very important. So in the past, with many years of we even managed to, with European colleagues, sort of symbol of anti-nuclear movement as a function of inoculation effect, risk perception, and trust and mistrust, and etc. It's a huge, big, but interesting point. But as I said, you are very lucky that now the world recognizes the importance of climate change for the human generation, and we world recognize the importance of nuclear power. Except now the main point is developing the power with safety and security culture. Okay, thank you so much. So we have one more speaker. So I would like to switch to Ms. Zikrilayeva. So we know that Uzbekistan is currently exploring the possibilities of sustainable development in the nuclear industry. So could you please tell us more about the plans and perspective of the SMR project in Uzbekistan, taking into account ecological and social impact of this project? Я как раз понимаю, что наш регламент поджимает, поэтому я постараюсь вкратце. Конечно-таки атомная отрасль для Узбекистана – это новое, это инновационное решение в энергетическом секторе страны. Но и вместе с тем мы также понимаем, что Узбекистан успешно реализует и цели устойчивого развития, и повестку 2030, которая актуальна на сегодняшний день. Это и изменение климата, и в то же время выполнение тех самых стандартов, которые связаны непосредственно с этой тематикой. Вместе с тем же мы также должны понимать, что есть и свои нюансы, свои аспекты, свои особенности. И вместе с тем мы на сегодняшний день, понимая, что на данном этапе своего развития, при начале строительства АЭС малой мощности, который как раз-таки является таким решением в атомной сфере на сегодняшний день, как именно инновационное направление, которое сочетает в себе и передовые научные достижения, гибкость, применение, масштабируемость. В то же время здесь есть решение по безопасности, это эффективность и экологичность. И в то же время мы должны понимать, что через непосредственно такой формат, скажем, через новое решение в виде АСММ мы также можем решить вопросы, связанные и с доступом к постоянному надежному источнику электроэнергии, который опять-таки дает возможность потребителям, а потребители это, скажем, все гражданское общество, это простые люди, которые опять-таки получат доступ к информации, потому что вся цифровизация находится как раз-таки на основе постоянного источника электроэнергии. Она получит возможность тепла, возможность быть более технологичной, пользоваться услугами цифровизации. В то же время она даст ей возможность иметь элементарные социальные, бытовые условия жизни, которые опять-таки на сегодняшний день формируются благодаря постоянному источнику электроэнергии. Вместе с тем мы также должны понимать, что и это изменение
изменения социального образа жизни простых потребителей. В то же время мы также должны смотреть на те уникальные возможности, которые дает для нас вот это строительство данной АСММ-станции, которая будет в будущем, да, скажем, таким технологичным, оптимальным решением для многих стран, в том числе для стран ОИС, именно в реализации вот этих целей, которые диктует для нас повестка 2030. Если внутри отрасли мы будем говорить про эти стандарты, про внедрение стандартов ESG, конечно, на первом этапе это понимание этих стандартов, понимание критериев, понимание показателей для того, чтобы люди, которые будут в дальнейшем придерживаться этих критериев, могли это исполнять в полной мере и эффективно. С другой стороны, поэтому на этом этапе мы как раз-таки и рассматриваем ряд, скажем, тематических семинаров, изучения, значит, это какой-то обмен опытом, это возможности обсуждения на таких площадках, скажем, всего того опыта, который имеют другие страны, да, в реализации именно вот этих стандартов. На следующем этапе это встраивание этих требований в систему менеджмента, потому что как один из элементов ядерной инфраструктуры выступает система управления. Система управления имеет свои особенности, свои аспекты, требования к безопасности. Соответственно, вот встраивание – это тоже отдельная тематика, над которой мы должны будем в будущем подумать, обсудить. Мы приглашаем всех, все экспертное, все, скажем, профессиональное сообщество именно к обсуждению вот этих вопросов и обмену опытом, и в дальнейшем, скажем, теми технологичными решениями или, скажем, другими решениями, институциональными решениями, как это сделано у вас, да, в ваших странах. Следующее, наверное, это все связано и с взаимодействием с гражданским обществом. Тот же опыт Казахстана для нас показал, да, как можно провести общественные слушания, когда действительно гражданское общество очень активное, когда оно выражает свои, скажем, там, преимущества, скажем, негативные отношения и так далее, но вместе с тем власти и бизнес, они опять-таки прислушиваются к этому гражданскому обществу, находят определенные компромиссные решения. Вместе с тем надо понимать, что и у людей многие страхи, скажем, какие-то стереотипные отношения возникают в результате непонимания, незнания, ограниченности информации. Соответственно, здесь это тоже требует и от нас с вами, и, скажем, непосредственно от нашего агентства проведения соответствующей работы именно с общественностью. И в конце я хотела бы добавить большое спасибо нашему модератору и всей команде, которые согласились нам, да, для этой сессии принять участие. Поэтому я завершаю свое выступление с точки зрения, скажем, сжатости и регламента. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Надира. So, in fact, New Year is approaching, so we have a good tradition to make a wish. And very shortly, I ask each speaker to make a wish to Uzbekistan SMR project in terms of ESG best performance. So, very shortly, just 30 seconds. Well, I mean, I think that what we were trying to do in this session is to try to bring together the fact that nuclear energy is sustainable. And we really need to make sure that we have financing systems, ESG systems that recognize that sustainability. So the important thing here is to focus on what is the final objective, which is to decarbonize and to provide sustainable energy. And in this case, I think that the project, the SMR project in Uzbekistan clearly does meet those requirements very well. Yep, thank you. Thank you. So I will just add one thing, that is, as an intergovernmental organization, IAEA is always stand ready to provide our service to the member state within our mandates. And I think this morning our DG and also other speakers already mentioned that is a milestone approach. And this framework, actually, we provide the service to the countries, whatever they are in the operating status or embarking process. We will make sure their pursuance of nuclear energy will be in the safe, secure, and sustainable manner. And I heard a lot of talk about this public engagement, public acceptance. Within this milestone approach, there's one issue within this 19 issues. One is about the stakeholder engagement. That's very crucial, how you can communicate with the different stakeholders. And I just want to give one example, that is what agency is going to do in the next year. In 2025, in May,
agency will organize the first stakeholder engagement conference in Vienna. That will be the end of their May. So I encourage all our colleagues, our audience, and from the world to register yourself. We hope we are not only talking about the nuclear community. We need to talk about all different stakeholders from communities. So please register yourself and to continue this conversation. Thank you. I would like to make a wish for the Uzbekistan project of SMR to become not only the first nuclear energy project in the country, but also to develop its green ESG profile as soon as possible and to become the best practice of SMR clean and sustainable project for the whole world, and of course to obtain green financing from the World Bank. Yeah, I mean, my wish is going to sound a little bit generic after all my colleagues. But no, my wish definitely for Uzbekistan, as I mentioned, is you guys are working with some of the best partners you can in the world right now, experts on this technology. And so my wish is first that this program went as well as it could. And of course, that it will be only the first project in the country and that it will be followed with many more later. Not only maybe SMR, maybe large, maybe other applications, talking healthcare, everything that can come with nuclear energy. So good luck to you. Vperedi. Hello. Well, as I said, I'm very happy with the Uzbekistan program, with their fast and dynamic entrance into the nuclear world. And I summarize my wishes in my slides, but unfortunately my slides did not follow me. I had prepared beautiful wish slides and we missed them, perhaps next time. So my wish is really good cooperation means between Uzbekistan and my country. I'll have to be nationalist in this time, so I'm sorry. With Turkey, we have really big accumulated experience for nuclear power plant implementation, environmental issues, and public concern issues and PR programs. In this respect, we are ready to cooperate with our Uzbek colleagues. And another thing, I like to cooperate with Uzbek women nuclear scientists because world nuclear industry, after many years of delay and underestimating public reactions, they decided that women are best in communicating with public. That is why Women in Nuclear was formed. And now our administration in many different countries, and each country has a national chapter, and Agneta is also within this. World Nuclear Association was our secretarial base for many years in the past. So please, women nuclear, whoever working in nuclear energy in Uzbekistan, please contact me so we can cooperate in public relation issues in Women in Nuclear Global and Women in Nuclear Turkey. So I wish best of luck. As I said, you are lucky you started from the good time when the world recognizes the benefits of nuclear energy. Now it is your turn to prove it to the public. Do it in the best way. I'm sure you will do it, the best program. But please, safety culture is my priority area. And I'm very happy, I will be very happy to communicate in the safety and security culture development in Uzbekistan. Thank you very much. Thank you. Надира, и я, наверное, завершу. Да, саму себе, да. Да, самой себе. Наверное, знаете, вот я сейчас сидела и как раз подумала в рамках данной сессии панельной, ведь в итоге мы можем же сделать такой международный проект, в котором мы как раз можем использовать опыт и Росатома, и Система, это Франция, и Бахире как раз, она очень много ценного и интересного рассказала. Мы можем взять как раз-таки поддержку МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации, да,
и создать вот по итогу этой панельной сессии какой-то международный проект, да, который будет как раз-таки связан с ESG для Узбекистана, для атомной отрасли. И я хочу сказать, первый шаг с Women Nuclear мы сделали. У нас в агентстве теперь есть это сообщество, у нас есть как раз-таки началась работа. Поэтому я хочу сказать, с каждой такой сессии у нас что-то новое появляется. Поэтому давайте взаимодействовать чаще, давайте это делать онлайн, офлайн, но делать это постоянно, регулярно. Поэтому я, конечно, благодарю каждого спикера. Я благодарю Сама Бильбао и Лео за то, что она нас поддержала и присоединилась на этой сессии. Спасибо большое. Окей, спасибо. So we are out of our time, so I will not summarize and repeat insights from our session. So I think we received a very great insights from this session. So at this moment, I just would like to ask all our speakers, let's say them thank you and give them ovation. Thank you. Я, наверное, попрошу присоединиться в следующую панельную сессию. Нет, у нас следующая сессия. Давайте мы по регламенту отходим, потом будем разговаривать. Пожалуйста, спикеры следующей сессии, присоединяемся.
Уважаемые дамы и господа, ну, учитывая, что наш регламент весь сдвинулся, мы, наверное, потихонечку начнем нашу сессию. Так, господин Тапан, он с нами. Я бы попросила нашим спикерам кликер, да, я дала же вам. Кликер. Наверное, синхронный перевод как-то обеспечить можно наших спикеров? Так, у нас все здесь присутствуют. Тогда начнем нашу панельную сессию. Это внедрение и развитие ядерных технологий в мирных целях в странах ОИС как существенный стимул научно-технического развития. Я хочу представить всех спикеров. У нас присутствует Ильхам Садыков, это директор Института ядерной физики Республики Узбекистан. Это один из старейших, скажем, институтов в этом направлении. И он один, наверное, из тех, кто обладает ценнейшим опытом, о котором как раз нам расскажет наш спикер. Сергей Громов, это генеральный директор Росатом Центральная Азия, Российская Федерация. Тапан Сития Дипура, это руководитель Национального агентства по исследованиям и инновациям. Алексей Ковалишин, это заместитель директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Алиакан Чевчи, у нас Ассоциация ядерной промышленности Турции, он будет онлайн. Хеба Алканей, это университет Аль-Азхар, Арабская Республика Египет. Так, Сахейр Кара, профессор молекулярной биологии Египетского управления по атомной энергии, это Республика Египет. Наташа Павичевич, это менеджер проекта. Sigma Group, это поставщик насосного оборудования, ведущий для работы на Аламутской АЭС, это Черногория, правильно? Ну да, вы тогда у нас потом подправите. Поэтому тогда начнем. Начнем, наверное, с опыта Узбекистана, да, для того, чтобы рассказать, показать, что мы имеем, а дальше мы уже будем обсуждать дальнейшее, скажем, не энергетическое использование ядерных технологий. Ильхам, мы вам дадим слово, вы тогда начнете. Спасибо. Уважаемая Надира, за вступительное слово, за представление нашего института. Пожалуйста, презентацию явка можно будет, да? Спасибо. У нас с утра мы обсуждаем основной вопрос, да, создания в Узбекистане сооружения атомной электростанции. И появляется много вопросов и в СМИ, различных средствах массовой информации. Есть ли у нас в Узбекистане компетенция, опыт эксплуатации, работы с такими высокотехнологичными оборудованием, такой установкой, как ядерный реактор? И есть ли у нас кадры и такой опыт, компетенции в этой области? Я хочу рассказать о Институте ядерной физики и о нашем опыте в области ядерных технологий, которые мы в Институте ядерной физики проводим. Наш институт был создан в 1956 году. До этого вообще в Узбекистане работы по ядерной физике начались в конце 30-х годов, изучение космических лучей. И в 40-х годах после войны эти исследования продолжались. Здесь сформировалась школа определенная по ядерной физике. И в начале 50-х годов академики Курчатов и Харитон несколько раз посещали Узбекистан и изучали школу ядерной физики в Узбекистане. И они дали такой... подготовили докладную в кабинет министров тогда Советского Союза о том, что в Узбекистане есть такая школа и можно создать такой институт ядерной физики. В 1956 году наш институт был создан. В 50-х годах
наша территория института выглядела вот так, это шла бурная стройка, и вот в середине вы можете видеть церемонию открытия реактора, который там 10 сентября, буквально вот в этом году мы праздновали 65-летие 1959 года, был запущен был запуск нашего атомного реактора, тогда мощностью 2 мегаватта. Вот институт выглядит на сегодняшний день. Это территория института, вот в середине это научно-производственная территория, расположена в 42 гектарах, и вместе с санитарно-защитной зоной более 300 гектаров территории. Это один из крупнейших научных центров не только в Узбекистане, но и в Центральноазиатском регионе. На этой площадке у нас расположены несколько ядерно-физических объектов. Это основной наш объект, ядерный реактор ВВРСМ мощностью 10 мегаватт, циклотрон, гамма-установка облучательская Кобальт-60, электронный ускоритель, генератор нейтронов для 14-мерных нейтронов. И вот эти все установки, можно сказать, что на одной площадке компактно расположены и имеем весь арсенал ядерно-физических излучений, нейтроны, и тепловые, быстрые, ускоренные электроны, и протоны, и гамма-излучения, что позволяет провести комплекс ядерно-физических исследований в нашем институте. Также вот имеются научные лаборатории с измерительным оборудованием. Значит, вот, как я сказал, первый пуск был реактора в 1959 году мощностью 2 мегаватта. После модернизации 70-х годов его мощность увеличили до 10 мегаватт. После первой конверсии с 90% на 36% перевели наше топливо с обогащением урана по 35-му. Потом вторая конверсия в 2000-х годах, и после этого сейчас реактор полностью работает на топливе с обогащением ниже 20%. В 2000-х годах был ряд модернизаций нашего реактора. Вообще-то с самого начала идет эта модернизация. И вот в последние годы при поддержке МАГАТЭ мы полностью заменили систему электроснабжения, систему СУС, управления, контроля управления реактором, систему радиационного мониторинга, полностью заменен пульт управления реактора. Здесь участвовали и МАГАТЭ, и Департамент энергетики США. Вот с помощью мы полностью заменили пульт управления реактора. Модернизирован второй контур охлаждения реактора, и сейчас проводятся работы по замене насосов первого контура реактора. Практически можно сказать, что со старого реактора ничего не осталось. Полностью, кроме центрального бака опорной решетки, все уже практически заменено. С помощью МАГАТЭ и Евросоюза, ДОИ, вот, Департамент энергетики США, мы вывезли все отработавшееся топливо с территории Узбекистана в компанию «Маяк», в Российскую Федерацию в начале 2000-х годов. Сначала с Института ядерной физики, и потом с реактора компании «Фотон». Ну, мало кто знает, что в Узбекистане было не один, а два реактора, кроме нашего реактора ВВРСМ. Также в компании «Фотон» был жидкосолевой реактор, работающий на растворе урана. Вот. Увеличение мощности реактора позволило наладить на базе реактора производство радиоизотопной продукции. На сегодняшний день в институте производится более 15 радиоизотопов и более 20 готовых к использованию радиофармацевтических препаратов на базе этих изотопов. Здесь вот красным показаны те изотопы, которые мы сейчас производим и продаем, как внутренним клиникам, так и на экспорт. А темными имеются разработанные технологии, но на сегодняшний день их производство еще не налажено. Вот.
Свою продукцию мы экспортируем в 15 стран мира, ну, кроме Австралии, по-моему, во все континенты мира мы имеем своих импортеров, мы туда поставляем, и на общую сумму $6 миллионов экспортируется, и на несколько миллионов долларов импортозамещения поставляем в местные клиники Узбекистана наши радиофармацевтические препараты. Кроме радиофармпрепаратов, в институте проводятся работы по окрашиванию природных полудрагоценных камней, топазы, аквамарины, турмалины. И вот до сегодняшнего дня 20 тонн топазов нами облучено, и 15 тонн уже отправили заказчикам. На базе ускорителей электронов и гамма-установки проводится стерилизация радиационных медицинских изделий и радиационная обработка различных радиодеталей, пластиковых изделий, твердых сплавов и так далее. Вот такой комплекс является единственным на сегодняшний день в Узбекистане. Также в институте имеется комплекс очистки жидких радиоактивных отходов. Имеется 6 резервуаров по 300 кубометров. Это 1 800 000 литров жидких радиоактивных отходов собирается и периодически очищается от радиоактивности до состояния питьевой воды. Кроме жидких радиоактивных отходов, в структуре института имеется предприятие по захоронению твердых радиоактивных отходов. Это тоже является единственным такого рода учреждением в республике. Это находится где-то порядка 60 километрах от Ташкента. В охраняемой зоне проводится захоронение радиоактивных отходов. Кроме этого, мы участвуем в различных международных коллаборациях, в ЦЕРНе, ОИАИ и различных других коллаборациях. На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем 40 университетами и научными центрами более 15 стран мира. Вот этот реактор, о котором я говорил, предприятие «Фотон», жидкосолевой реактор, этот реактор был остановлен в 2015 году, начали его декомиссию, и в 2019 году перевели его в такое состояние. Это фотография в феврале, уже в апреле там было состояние зеленой лужайки. И вот, в общем, резюмируя, можно сказать, что Институт ядерной физики имеет компетенцию и опыт в проведении фундаментальных прикладных работ в области ядерной физики и различных смежных областей, по сооружению, эксплуатации, модернизации и декомиссии, вывода из эксплуатации радиационных и ядерных установок, по разработке и внедрению различных ядерных технологий, подготовке кадров в этой области, по обращению с радиоактивными отходами. И это позволяет нам сказать, что Узбекистан, если хоть и является новичком в ядерной энергетике, но в ядерных технологиях имеет колоссальный опыт, многолетний, десятилетиями, вот почти 70-летний опыт работы с ядерными установками. Это, вот, в завершение могу сказать, что сотрудниками нашего института издана такая книга пятитомная «Ядерные технологии» на узбекском и русском языках. Мы сейчас уже выпустили еще и мультимедийный вариант этой книги. И сейчас проводится работа по переводу на английский язык. Как я знаю, такого рода пятитомная книга по ядерной технологии в мире больше не существует. Это первый опыт создания такой книги. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, могу ответить. Спасибо. Все, спасибо большое. Это действительно было очень интересно. И я думаю, немногие знают, что есть у нас такие цифры, есть у нас такие достижения. Я хотела бы дать слово Сергею Громову, как раз-таки рассказать тоже про опыт Росатома в этой сфере. И, наверное, было бы очень интересно, потому что мы были тоже в Москве, были на Российской энергетической неделе. И действительно, в ряде встреч мы были действительно удивлены тоже тем
тем же широким спектром ядерных технологий, которые имеют свое неэнергетическое применение. Прошу вас. Спасибо, Надира Ахмедовна. Коллеги, всем добрый день. Я понимаю, здесь сейчас остались самые стойкие. Нас немного, но я думаю, что будет интересно. Немножко как бы разбавлю своим выступлением. Надеюсь, что это выступление будет тоже полезным и познавательным. Сейчас коллеги покажут, значит, презентацию, и я хочу вам рассказать о, значит, неэнергетическом применении наших ядерных технологий и решений, которые могут внести, спасибо большое, которые могут внести значительный вклад в обеспечение технологий суверенитета Республики Узбекистан, ну и в целом других стран. Итак, коллеги, вот сегодня на выступлении Ильхом Исмаилович сказал, что у них юбилей был 65 лет, да? Я со своей стороны тоже хотел бы похвастаться и сказать, что в этом году мы отметили 70-летие, значит, знаменательного события. Событие это ввода в эксплуатацию первой атомной станции, которая расположена в Обнинске. И за вот эти годы, за эти 70 лет наша компания только лишь, значит, укрепилась в технологиях, добилась больших успехов в развитии атомной энергетики. И на сегодняшний день мы помогаем и другим странам обрести этот технологический суверенитет. Если говорить об атомной энергетике, то это не секрет, что Rosatom на сегодняшний день единственная компания в мире, которая обеспечивает полный комплекс сопровождения работы станции на всем сроке ее службы. Это от начала строительства атомной станции, значит, создание ядерной инфраструктуры, это поставка топлива, продление эксплуатации данной станции, ну и, соответственно, уже вывод из эксплуатации самой станции. Не буду останавливаться на этом подробно, сегодня уже много об этом говорили, также сегодня на пленарной сессии Андрей Рождествин очень много об этом сказал, но обращу ваше все-таки внимание на то, что Rosatom является компанией номер один в мировой атомной энергетике, и на сегодняшний день наша доля в экспорте сооружения атомных станций составляет 88%. То есть из 25 строящихся атомных станций 22 станции строим мы. Вместе с партнерами российская атомная отрасль развивает существующие технологии и дает возможность эти технологии развить так, чтобы мы могли эти технологии использовать еще и, соответственно, в будущем. То есть более развитые технологии, соответственно. Атомная энергетика, как бы, это не только технологии в области энергетики, да, но это и другие еще технологии в области, и в первую очередь, здравоохранения, и в области, значит, сельского хозяйства. Это и такие продукты, как там, изотопная продукция, это для, значит, нашей медицинской, это нашей сфере. Это и накопители для энергии, это и, значит, батареи, которые сегодня используются в электротранспорте, и многое-многое другое. Поэтому здесь на слайде вы можете, в принципе, увидеть, да, вот то, что, в принципе, атомная энергетика несет за собой, и благодаря, там, в принципе, атомной энергетике сегодня наша компания развивает другие направления, это и ветер, и многое-многое другое, соответственно. Хотелось бы, конечно, подчеркнуть, что Rosatom, будучи законодателем мод и тенденций в мировой атомной отрасли, с готовностью экспортирует технологический суверенитет в другие страны. Перейдем к следующему слайду. Так, тут, конечно, я бы хотел отдельно остановиться на технологиях в области ядерной медицины.
Росатом на сегодняшний день входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой и изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В настоящее время в Обнинске, как раз таки, где и зародилась атомная энергетика, мы строим новый завод по производству изотопной продукции, который позволит нам стать ведущим производственным предприятием в Европе, который будет выпускать, соответственно, радиофармпрепараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических. Кроме того, это тоже не секрет, я думаю, Росатом является производителем медицинского оборудования различного плана, реализует проекты в целом центров ядерной медицины, строит, значит, сеть многофункциональных центров обработки и стерилизации медицинских изделий и продуктов питания как в России, так и за рубежом. Коллеги, отдельно бы еще хотелось бы сказать как раз-таки про наш многофункциональный центр обработки. Это очень важное на сегодняшний день направление для Узбекистана и для других стран, в которых хорошо развито сельское хозяйство. Насколько мы знаем, значит, Узбекистан ежегодно производит порядка 17-20 миллионов тонн различной, значит, плодоовощной продукции, но ее экспорт составляет всего от 3 до 6%. И с чем это связано? Связано это с тем, что на сегодняшний день есть сложности с доставкой в регионы, которые находятся достаточно далеко. Ну, продукция просто не выдерживает, да, соответствующего качества. А как раз-таки вот наш центр, который мы предлагаем, мы на сегодняшний день уже реализуем такой центр один в Узбекистане, он как раз-таки поможет существенно расширить экспортные возможности страны. Еще бы хотелось сказать о том, что Росатом сегодня готов пригласить иностранных партнеров принять участие в Международном центре исследований на базе реактора МБИР. Вы знаете, что это уникальный исследовательский реактор, который позволит проводить материалистические эксперименты, обработку новых технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов и многого другого. С 2022 года Узбекистан уже присоединился к этому консорциуму, да, и мы приглашаем также другие страны вступить в этот проект. Ну и в завершении своего выступления хотелось бы сказать несколько слов о решении Росатома, о таком решении, как Центр ядерной науки и технологий. В состав такого центра, помимо многоцелевого центра, значит, облучения, входит еще и исследовательский реактор, лабораторный комплекс, центр ядерной медицины и другая необходимая инфраструктура. Такой центр на сегодняшний день нами строится в Боливии на высоте практически 4000 метров над уровнем моря. И, конечно же, такой проект, он априори закладывает основу для расширения национальной атомной программы всей страны. На этом, коллеги, я буду заканчивать свое выступление. И, как мы видим там из моей презентации, в принципе понимаем, что атомные технологии сегодня это не только про энергетику, но это вообще в целом про безграничные возможности атомных технологий, которые распространяются и на медицину, и на промышленность, и на сельское хозяйство, и на другие области на самом деле. Поэтому, коллеги, мы готовы делиться этими технологиями с вами, готовы создавать с вами кооперацию. Я благодарю вас за возможность выступить сегодня. Спасибо большое. Мероприятие прекрасное, очень интересное и очень нужное сегодня не только Узбекистану, но и всем тем участникам, которые принимают в нем участие. Спасибо большое.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Действительно очень интересно. У нас даже получилось так, что вот на площадке как раз-таки мероприятия заинтересованные, скажем, такие ведомства, организации как раз смогли тоже найти возможность наладить диалог, да, и свое сотрудничество, что это очень радует. Следующее слово дадим Тапану Сития Дипура. Это руководитель Национального агентства по исследованиям и инновациям БРИН Индонезия. Thank you. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I would like to say thanks to the committee, to the UzAtom, and also the Uzbekistan government for having me here representing my organization. So, can it start with the slides? Слайды, пожалуйста. Наверное, продолжим пока, и пока технически поставят слайды, и вы дальше будете уже их показывать. Okay. Okay, so actually the title of my presentation is about nuclear energy as one of the potential solution for the energy transition target in Indonesia. In particular, we know we have the target of 2045, in which it is our 100th year of independence. We call it Golden Indonesia, which is the 100 years of independence. So now we have the challenges, which I present in the slide, hopefully will coming. We have the challenge. First, we need to improve our GDP, and we have 280 million people, the fourth largest population in the world. So to increase the GDP is a big challenge. In the other side, we have a commitment to combating the CO2 emission. So how to solve this problem, increasing the GDP while also keeping the CO2 emission low. So we think nuclear is one of the best solution for our target. And Indonesia actually, based on that thinking, we already decide in our long-term plan to have our initial nuclear energy application in the range of 2030 to 2034. So in Indonesia, we divide our development plan into 5 years plan. So in the next second 5 years plan, which is between 2030 and 2034, the government, we decide to have our initial utilization of nuclear energy. So we have like 10 years, so we need to learn a lot from, in this occasion, from the Uzbekistan government, in particular from the UzAtom. So actually it's my third slide, hopefully it's coming soon. So to achieve that, of course, we have two strategies. The first strategy will be, the standard strategy is to implement the vendors' technology from international vendors. So we communicate, in particular our business energy entity, communicate with the many vendors internationally. Of course, Rosatom is one of them. We have many communication with Rosatom. In particular, we push our state-owned company, Indonesian state-owned company, in particular the energy state-owned company, to discuss directly with the vendor. For instance, one of this national state-owned company discuss with Rosatom, the other discuss with others. The idea is we think, to have the matchmaking, the demand, the Indonesian demand, and also what can be give from the vendors' technology. Basically, in Indonesia, we need like giga-level power plant.
we need it for Java Island, we need it for Sumatra Island, and also we need for like Kalimantan Island. As maybe you heard that we plan to move our capital from Jakarta to Kalimantan. So that's 3 islands, that's big 3 islands among 17,000 islands in Indonesia might need this giga level of nuclear reactors. And it's also possible, and there are many places to implement the small modular reactors. There are many islands which need these small modular reactors, so we also interested in the level of like, let's say like the one implement here in Uzbekistan in the level of 50 megawatt electric. So there's many places in Indonesia. Actually, we identified there is 71 possible sites in Indonesia which are good for this kind of nuclear reactors. So that kind of discussion is going on in Indonesia between Indonesian state-owned companies with many vendors. So that's the first strategy, and again, hopefully we can learn a lot from many OIC countries like Egypt, like Uzbekistan, Turkey, and other countries which already started make decision to include nuclear energy in their portfolio. So we have also our second strategy, in which the idea is to push and realize the in-house nuclear technology, because we do the research on nuclear energy since 50s. So we have our first research reactors is around 57. The small trigger reactor at that time is 100 kilowatt. And then after a decade, we made our own core reactors, 2 megawatt electrics, and we send this 100 kilowatt electric to other cities. So then we have 2 research reactors. And in 87, we have our largest research reactor. So the history is there, the experience with nuclear energy is there. So we have also R&D in development of high temperature gas-cooled reactors. So Indonesia joined since 80 in the IAEA platform called Technical Working Group on Gas-Cooled Reactors. So we plan, our second strategy is internal technology push. So we start with the demo plan, which can be used for the commercial. That's the idea. And sorry for, I hope you can imagine what I said here, but the idea of demo plan to commercialization in Indonesia, if you see, there's always 3 steps to commercialization. First, in HTGR community, high temperature gas-cooled reactor, as one built in China, the HTRPM. If you see the HTRPM, start with small HTR10, and then develop the HTRPM. It's like the second level. And at the third level, then the commercialization. In the commercialization, usually it's still grown up the power level. But now, with the ideas of small modular reactors, even micro reactors, that small 10 megawatt electric reactors actually have their own market. So it's an interesting situation, we think. So the idea is to have the demo plant, and then the same reactors can go in a commercial one. So that's our dialogue with many stakeholders internationally, national and also international. So the proposal is, now we are developing a 10 megawatt electric of HTGR, and this, actually we have also the experience based in 1215. We got the conceptual design basically from a KBM owned by Rosatom at that time, so we continue to develop from the conceptual to basic design and to detailed design. So of course, international collaboration is looking forward in this endeavor. And why we need 10 megawatt electric reactors? You can imagine Indonesia with 17,000 reactors, so, islands. So we are depend highly on diesel. So we have a large program we call de-dieselization to change our diesel with other cheap and sustainable options. So that's why 10 megawatt electric nuclear reactors might be a good solution.
And the other demand is also we need hydrogen. We really also relied our industry to hydrogen. So these 10 megawatt electric reactors also can be coupled with SOEC, solid oxide electrolysis cell, to produce green hydrogen or low carbon hydrogen. So now we are looking forward to move in this second strategy to start with the demo plan, and hopefully that demo plan can move in certain scheme nationally to be commercial for isolated communities. So it's not connected to the grid. So in general, that will be my presentation if the slide is there. So we're looking forward to have these two strategies, implementing and also start the pushing our internal house nuclear reactor development. Thank you very much. Thank you very much. Действительно, благодарим, очень интересно. Но я хотела бы вернуться к вопросу регламента, иначе мы сейчас все заснем. Давайте договоримся, 5-7 минут. И сейчас у нас на связи Алякан Чевчи, это Ассоциация ядерной промышленности Турции онлайн. Мы его можем подключить? Или тогда, пока он будет подключаться, мы, наверное, передадим слово Алексею Ковалишину, это заместителю директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Алякан, господин Алякан подключился. Да. Давайте, ему слово дадим, потому что он ждет нас уже больше часа. Öncelikle Türkiye'den herkese merhaba, kardeş ülkeye. So thank you for this important panel and the question today. I wish I could be there with you in person for this valuable event. However, due to previously scheduled commitment, I had to join you online. I hope we will have the opportunity to meet face-to-face at the next event. So the construction of nuclear power plants is indeed a critical topic when it comes to regional economic and technological development. The development and promotion of peaceful nuclear technologies present significant opportunities for the scientific, technological, and economic progress of Organization of Islamic Cooperation member countries. Nuclear power as a sustainable and reliable energy source not only addresses growing global energy demands, but also serves as a catalyst for regional economic growth and technological innovation. The construction of nuclear power plants significantly stimulates regional economies through direct and indirect benefits, such as employment generation, like nuclear projects create thousands of jobs across sectors such as engineering, construction, logistics, and project management by boosting both local and national employment rates, and also local industry support. So we can summarize as these projects rely on large-scale procurement of materials, equipment, and services from local suppliers by injecting billions into the local economies. And in addition, nuclear energy projects often drive infrastructure development, such as transportation networks and energy transmission lines, further stimulating economic activity. They also attract international investments, fostering growth in trade, technology, and service sectors. Nuclear power projects act as bridges for technology transfer and capacity building in host countries. They enhance local expertise in advanced engineering, project management, and nuclear science, enabling nations to develop their technological capabilities. Beyond energy, peaceful nuclear technologies have also applications in agriculture, healthcare, and environmental protection, opening doors to the growth of associated industries. Nuclear energy enhances energy security as a cornerstone of sustainable industrial growth. By fostering regional cooperation through supply chains, joint ventures, and shared expertise, these projects pave the way for stronger regional trade networks and collaborations. During construction, as an example, Baraka Nuclear Energy Plant in United Arab Emirates created over 20,000 jobs and significantly boosted the local supply chain,
as a showcasing the economic potential of such projects. And Akkuyu nuclear power plant stands as a flagship project for Turkey, driving industrial growth, technological innovation, and regional economic development. Beyond energy production, Akkuyu is also transforming Mersin province by improving infrastructure, creating skilled jobs, and fostering the growth of local businesses. Major upgrades have been made in Silifke and Gülnar municipalities, including new roads, around 50 kilometers, motor junctions, and bridges along Mersin-Antalya route. 2 quays within the MPP construction area have optimized the delivery of heavy equipment, while the cost of transport infrastructure investments has reached around more than $200 million. The growing commercial activity and purchasing power in the region, driven by the construction and operation of the plant, are stimulating the real estate market as well, hotel businesses and construction industries. This also creates demand for building materials, equipment, and related services, fostering new opportunities for local enterprises. According to Rosatom, one job at a nuclear power plant generates 10 additional jobs in related industries. Akkuyu has also increased the prestige of technical education in the region, encouraging the development of local training systems to support the growing need for skilled professionals. And our association, the Nuclear Industry Association of Turkey, is a key advocate for advancing nuclear energy in Turkey and beyond. Our association also focuses on promoting peaceful nuclear technologies to address global energy challenges while supporting sustainable economic growth. By fostering collaboration with international partners, including OIC member countries, our association plays a pivotal role in facilitating knowledge exchange, capacity building, and technological innovation. Nuclear Industry Association proudly represents 25 member organizations, a combined workforce of more than 16,000 employees, and an annual turnover exceeding $1.5 billion. So these also member companies span various industries critical to the development of nuclear energy, creating a robust ecosystem to support Turkey's nuclear ambitions and contribute to the country's broader economic goals. So investing in nuclear energy offers transformative opportunities for OIC member countries. Beyond providing sustainable energy solutions, nuclear technologies drive economic growth, foster scientific advancement, and enhance regional collaboration. By embracing these opportunities, OIC nations can secure their place in the global energy landscape and accelerate their technological and economic progress. In summary, nuclear power projects are far more than energy initiatives. They are engines of economic growth, technological advancement, and regional transformation. By investing in such initiatives, countries can secure long-term energy independence, foster innovation, and create substantial commercial momentum that benefits the entire region and the entire world. Thank you very much for listening to me. Thank you very much, господин Алиакан. Действительно было очень интересно и очень хорошие идеи были выдвинуты. Следующему нашему спикеру как раз дадим слово. Алексей Ковалишин, заместитель директора по ядерным технологиям Курчатовского института. Слышно? Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть здесь, в Узбекистане, на этой конференции, тем более, что между Россией и Узбекистаном существуют десятилетние, если не столетиями измеряющиеся контакты, в том числе и в научной сфере. Я попозже об этом скажу. А я хотел бы вас немножко познакомить с направлением развития или перспективой развития российских ядерных технологий. Если атомный проект, все мы себе представляем, что это такое, который дал начало и новой отрасли ядерной энергетики, и очень много
дал толчок развитию смежных отраслей промышленности, то та программа развития гражданских российских ядерных технологий сейчас у нас носит такое неофициальное название «Атомный проект 2.0». И я считаю, что узбекским коллегам нужно бы познакомиться с этой программой. Я сейчас попытаюсь за 5-7 минут в рамках регламента быстро об этом сказать. Если будут какие-то вопросы, готов ответить уже после. Значит, действительно, Россия сейчас мировой лидер в ядерных технологиях, но мы очень хорошо осознаем, что если так все и оставить, то это лидерство может довольно быстро закончиться, потому что очень много вызовов, и все время нужно вперед, отвечая на эти самые вызовы. Например, все вы знаете, что за последние 30 лет доля ядерных технологий в электроэнергии уменьшилась в 2 раза, с 20% практически до 10%. Большими темпами развиваются зеленые технологии, ветряная энергетика, солнечная энергетика, причем такими масштабами, которые, в общем, действительно, мы видим, что это вызов. Значит, что мы предлагаем? Во-первых, это эволюционное развитие основных аппаратов ядерной энергетики, которые не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Это реакторы на легкой воде, ВВР российского дизайна или PWR это западного дизайна. Следующий реактор, следующий это ВВРС со спектральным регулированием, буква С здесь обозначает. Это несколько такой новый принцип регулирования без участия борного поглотителя, а просто меняя спектр нейтронов. Это позволяет немножко экономить на топливе. Такой реактор сейчас проектируется, и предполагается, что встанет он на Кольской атомной станции. Следующее поколение – это легководные реакторы с водой при сверхкритическом давлении. Это то направление, куда сейчас уже пришла традиционная энергетика на воде, на органическом топливе. Они позволяют существенно снизить капитальные затраты, они позволяют повысить КПД и быть более конкурентоспособным, потому что основная проблема ядерной энергетики – очень высокие капитальные затраты. С ними нужно что-то делать. Дальше это линейка водяных реакторов, которые пришли к нам из ледоколов или из флота. С одним из них вы очень хорошо знакомы, это ритм, мощностью около 50 мегаватт электрических. Следующий, чуть поменьше, это реактор «Шельф», около 10 мегаватт. И наиболее перспективный, на наш взгляд, это реактор «Елена». Это тоже водоводяной реактор, такой микрореактор, который в основном производит тепло и электроэнергию методом прямого преобразования. Место для вот этих реакторов, особенно «Елена», мы видим вдоль Северного морского пути, где примерно те же проблемы, что и в Индонезии. Туда нужно доставлять топливо, причем время доставки топлива – это северный завоз, несколько месяцев в летние месяцы. Завести надо на весь год, и там вот эта малая или микроэнергетика, она очень конкурентоспособна. Потому что конкурировать приходится с очень дорогостоящим топливом, которое нужно доставлять куда-то. Дальше. Все вы знаете, что тот уран, который находится у нас, который мы добываем, там только 0,7% хорошего урана, 235-го. А 99,3% это уран-238, который является сырьевым. Вот вся существующая атомная энергетика работает на этом уране-235. Запасы его оцениваются в несколько десятилетий, может быть, столетия. И если мы говорим об устойчивом развитии и опираемся на атомную энергетику как энергетическую технологию, то так или иначе нам надо вовлекать в топливный цикл вот этот сырьевой уран-238. Это тоже понятно, как сделать, да, через развитие быстрых реакторов на быстрых нейтронов. Значит, сейчас в мире
работают два реактора на быстрых нейтронах. Это промышленные, имеются в виду. Это БН-600, БН-800. Оба они находятся в России. И сооружается такая уникальная установка «Брест», опытно-демонстрационный блок. Это быстрый реактор на свинце. Эти реакторы обладают, для неспециалистов, практически магическими такими свойствами. Они производят топливо больше, чем потребляют. То есть, если мы кладем туда уран вместе с плутонием, то выгружаем оттуда плутония больше, чем мы туда положили. Вот за счет этого свойства, этих быстрых реакторов, удается расширить сырьевую базу атомной энергетики в 140 раз. То есть не только уран-235 сжечь, а сжечь и уран-238, которого в 140 раз больше. Ну, вот посчитайте, если оценка урана-235 это пусть 50 или 100 лет, вот умножаем это на 140 раз, это действительно основа устойчивого развития. Но она возможна только тогда, когда мы запустим так называемый замкнутый топливный цикл и будем широко использовать реакторы на быстрых нейтронов. Пока эта технология есть, но пока с экономической точки зрения она не очень привлекательна. Дальше еще одно направление, которое я хотел бы обозначить, это не электрические применения ядерной энергетики. Потому что сейчас 99 и больше процентов мировой ядерной энергетики – это электричество. А электричество, надо сказать, что это наиболее конкурентный товар. То есть если вы посмотрите на цены, как менялись цены на автомобили, на дома с начала 20 века по сегодняшний день, вот в номинале все выросли. Да? Ford T стоил $700, сейчас стоит 70 тысяч. А киловатт-час электроэнергии как стоил тогда в районе 70 центов, так стоит и сейчас. То есть это наиболее конкурентная область экономики. Но, с другой стороны, для атомной энергетики нужны области, которые обладали бы очень такой капиталоемкостью. Вот одной из таких областей – это производство водорода, дальше производство на его основе аммиака и азотных удобрений. И в этом направлении мы тоже движемся. Значит, проектируется ВТГР, реактор, высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, чей основной продукт – это тепло высокопотенциальное, водород, аммиак и дальше карбамиды. То есть это позволяет ядерной энергетике включиться не только в область электроэнергетики. Ну и последнее направление – это реакторы, которые связаны с переработкой отходов самой же ядерной энергетики. Вот здесь упоминался реактор, который был создан в Узбекистане почти 50 лет назад. Это так называемый жидкосолевой реактор или реактор-мусорщик. Вот эта технология затевалась тогда еще, а сейчас, видимо, пришло время, потому что разработаны материалы, и реактор такого типа пущен в Китае, собирается пустить в США, и сооружается он сейчас в России тоже. Мы видим основное предназначение этих реакторов – это сжигание наиболее проблемных отходов ядерной энергетики, минорных актинидов. Ну и значит, еще хочу сказать, что в эту же программу включена термоядерная энергетика, конечно. В Курчатском институте 2 года назад заработал токамак Т-15МД, современный российский токамак, который является основой российской термоядерной программы. И неофициальное название вот такой ТИН-0, то есть термоядерный источник нейтронов. Предполагается, что если по каким-то причинам, значит, либо экономически невыгодно будет, либо технологически что-то не получится с быстрыми реакторами, то можно использовать термоядерный источник нейтронов, термоядерный, даже не реактор, потому что нам от него нужны не энергия, чтобы он производил энергии больше, чем забирал, а давал нам нейтроны, с помощью которых мы можем облучать либо торий, либо уран-8, и вовлекать его, значит, через ядерную энергетику опять же в оборот. То есть получается такая ядерно-термоядерная энергетика, которая позволяет нам существенно расширить ресурсную базу ядерной энергетикой. Ну и последнее – это фундаментальная наука, которая, безусловно, нужна, и без нее никаких прорывов не случается. И то, что мы от нее ожидаем, это разработать технологию трансмутации. Потому что
основное, что боится население при сооружении, здесь это неоднократно говорились, это радиоактивная, такая почти рациональная радиоактивная опасность. Так вот, если мы научимся каким-то образом снижать периоды распада значит, продуктов деления, так, чтобы они составляли там не тысячи, миллионы лет, а там несколько десятков, то в этом случае преимущества ядерной энергетики будут очевидны просто для всех. Все, спасибо. Спасибо большое. Действительно очень интересно. Я думаю, вообще для вот этой сессии надо делать отдельную конференцию, в которой сидеть и обсуждать все эти нюансы. Передам слово нашим дамам. У них действительно очень интересное направление – это ядерная медицина. Поэтому, наверное, начнем с госпожи Сахейр Кора, которая расскажет, а дальше продолжит наша госпожа, это Хеба Алкамей. Они действительно занимаются по этому направлению исследованиями, и действительно очень интересное направление у них. И здесь я хотела бы сказать, да, вот какие есть барьеры и какие есть перспективы. Вот, если вы расскажете. My talk? Okay. Where is my presentation? Okay. Okay. I thank the organizing committee for inviting me here to attend this important conference. And I would like to thank my fate also that I have been working in the radiation and nuclear technology, and I witnessed how much nuclear technology is important for the daily life. Nuclear technology in Africa has been used for securing food and for securing water resources, for environmental monitoring, and for various aspects of life. It is also important in health. We all know it is important for the diagnosis and for the treatment of cancer by radiopharmaceutical and nuclear medicine. However, today I am to speak about the use of nuclear technology or radiation technology in tissue engineering. Actually, this was a project, a cooperation research project under the IAEA, and we work in order to find tissue substitute by involving polymers and by involving and growing on them cells. We all know about now hear about the stem cells. So we will grow the stem cells on this scaffold in order to make a tissue substitute. As we all know that organ transplantation is used in the treatment of many deliberate diseases. However, it has a lot of disadvantages. The patients will wait long for the organ to be transplanted. There are also ethical issues that have evolved from this organ transplantation issue. And the patient will live all his life on immunosuppressive drugs that can cause infection and can cause malignancies. So tissue engineering offers the potential solution by the combination of biodegradable mechanically a strong scaffold made of polymers and growing on them stem cells taken from the bone marrow of the patient or from the adipose tissue, or can be taken from the mother's umbilical cord. And one of these characteristics is that it should resemble the extracellular matrix in which the cell usually grows. So so how can radiation technology help in this aspect? In the manufacturing of the biodegradable polymers, by grafting, degradation, and cross-linking, radiation help us in manufacturing the scaffolds. And we have made a scaffold that in the form of nanofibers using an apparatus called the electrospinner. We will mix polycarbolactone, for example, with polylactic acid with different concentrations, and then we'll spin it by this apparatus, and we can see that we had
we are able to produce a mesh of nanofibers on which the cells were able to grow. Also, we can use radiation technology in the sterilization. In order to have a tissue culture successful, we use a very sterilized condition, work under the laminar airflow. All our equipment should be sterilized, and even when the doctor is making this transplantation, sterilization is best by ionizing radiation. Also by biostimulation, and I will speak about this aspect at the end. We made this, the experiment, we used the nanoscaffold, and best results were shown when we treated the animal with scaffold on which mesenchymal cells were grown, and the scaffold was biolabeled with zinc nanoparticles because zinc helps in wound healing. There is something called biostimulation. Using small doses of ionizing radiation can help in the treatment of some immunosuppressive diseases like rheumatoid arthritis. We also find that people who are undergoing cardiac catheterization and are exposed to low doses of X-ray, their stem cells become stimulated, and the cells which are specific in the repair of the arteries are increased in their bodies. We made an experiment. We took blood from people who have atherosclerosis and ischemia in their legs, and we exposed this blood to low doses of ionizing radiation, and we could find that the stem cells that are responsible for the repair of the arteries have increased. So ionizing radiation is very important in many aspects in our life, and radiation technology is the imperative solution for our lives. Thank you. Тогда следующее слово дадим как раз в этой тематике Хебе Алкамей, университет Аль-Асхар, Египет. Please. Давайте начнем пока. Okay. Very thank you for inviting me for this conference. My presentation is under the title of Bridging Gaps in Nuclear Medicine Development in Global South Countries, focus on the applications of radiopharmaceutical in diagnostic imaging and targeted therapy. Nuclear energy is an energy that is remain an attractive option in some country and region where the growth of energy demand is rapid. Moreover, nuclear medicine, which is one of the nuclear energy technology, is a diagnostic medical imaging using such as the PET CT scanner, and also a treatment that use radioactive tracer, which is a radiopharmaceutical, to assess body function and to diagnose and or treat and some of these radiopharmaceuticals such as iodine-131 and lutetium-177, and soon will be actinium-225. The practice of nuclear medicine in the Middle East region has experienced an important growth in the last 2 decades and become important in providing health care to the region population of about 395 million people. In most point of view, radiotherapy is very dangerous than chemotherapy. But when we talk about radiotherapy, it is a target therapy with a low side effect, while chemotherapy is not a target therapy, and it also has high side effect. However, although this benefit of nuclear medicine remains that the global South countries, that are the countries of Africa and Middle East, access to nuclear medicine is often limited.
because of insufficient infrastructure, lack of financial support, and lack of personalized person. So introduction of new radiopharmaceutical and radioisotopes in these global South countries assist in the advancement of nuclear medicine in these countries. The radioactive isotopes have been divided according to their type of production. First, reactor produced medical radioisotope, which such as iodine-131, which has been used in the treatment of thyroid gland cancer, and lutetium-177, which has been used in treatment and diagnosis of prostatic cancer. Starting treatment of lutetium since 2017, but in most development countries start using lutetium in treatment, such as Germany and France and Italy, started in 2021. Cyclotron produced medical radioisotope, such as iodine-123, which is used in nuclear medicine imaging and also used in thyroid gland scan, and oxygen-15, which is used for studying oxygen metabolism and the blood flow in human. So, in these global South countries, collaboration with organizations like IAEA and the World Health Organization aim to strengthen nuclear medicine practice and infrastructure. We are going to take a case study, which is Egypt, which is one of the global South countries and is the IAEA member state since September 1957. In 2018, the stability of Egyptian research reactor is being strengthened. The IAEA supported the installation of the device in the second research reactor in Egypt. The existing research reactor design has potential to increase the production of radiopharmaceutically, especially molybdenum-99, to diagnose and treat disease. Nowadays, the existing second research reactor is able to produce molybdenum-99 and technetium generator and iodine-131. This radioactive isotope that has been produced by the second research reactor in Egypt, its production has been increased, and Egypt become one of the exporters of this radioactive isotope. And we start exporting this radioactive isotope to some countries in Africa and other rather than Africa, such as India and Bangladesh, and there is a project with Brazil and China. Egypt also started to use lutetium-177 in the treatment of prostatic cancer. Now, there will be a high collaboration between the government in Egypt and Egyptian Atomic Energy Authority to provide this kind of treatment with a low cost, with approximately 30 to 40% from the real cost. The health minister in Egypt start to collaborate with Egyptian Atomic Energy Authority to decrease the cost of treatment with lutetium-177. And moreover, collaboration between Egypt and some neighboring countries such as Saudi Arabia and United Emirates to allow the patient to come to Egypt to be treated with lutetium-177, as its cost in Egypt is more reasonable comparing to other countries. Thank you. Thank you very much. Тогда, наверное, сразу дадим слово Наташе Павичевич, менеджер, да, если вы поправите. Да. Давайте я все-таки на английском буду говорить, так и готовилась. А у меня презентация будет? Не будет? Будет? Okay, so I'll talk in English because I was preparing the presentation in English and I hope it will appear soon. Actually, I'm working for a Sigma Group. That is a company in the Czech Republic that is more than 150 years old. There, we are supplying pumping equipment for the nuclear power plants. And I'm actually coordinator of the projects, manager of the projects of supplying these power pumps, different kind of pumps, cooling system pumps, water feeding system pumps to nuclear power plants. And at the moment, I'm leading projects of supplying pumps to Akuyu, to Kurska, to Bangladesh, Rupur, etc. And there are many projects that we are working on. And one of the projects, one of the, demands that we are facing is demands in Slovenia and in Serbia. And in Slovenia, we are also supplying pumps, spare parts for nuclear power plant. But in Serbia, we are just supplying pumps for agriculture and just, random kind
of equipment. And it made me to think, why is it like this and why there is a difference? Because if we take a case of Slovenia and Serbia, those two countries actually 30 years ago were one country. They were Yugoslavia. And since they separated and went their different paths, their actually development and their economic growth actually differed, totally differed. And I made a research based on actually nuclear impact and having nuclear power plant in their country, how it improved or how it impacted the growth and development of the countries. So in Slovenia, they have a nuclear power plant Krško. This nuclear power plant was connected to the grid in 1981, and it has 2 loop pressurized water reactors, and it's still working. In Serbia, on the other hand, even though, again, it was one country, they had only a research institute of nuclear sciences, and this one was, even though it was established in 48 of the last century, it was closed due to accident that they have while researching. Serbia is actually also, like Uzbekistan, has its natural resources of uranium, but due to this accident, when they tried to develop and to enrich their own uranium and people got radiated, the whole program was closed, and the research reactors actually were shut down. So, since then, since 30 years ago, Serbia has a moratorium on not having nuclear power plants, not having any nuclear facilities, while Slovenia has its own nuclear power plant and is developing in that sense. So if we compare them, I told you that they were both part of the same country, Yugoslavia. They're in Southern Europe. The area of Slovenia is 3 times smaller, as you can see on the slides, than Serbia. Population of Slovenia is also 3 times smaller than population in Serbia, but other economic indicators are way much better in Slovenia, and there is a direct influence on having actually access to the nuclear technologies in that. So if you see unemployment rate, it's smaller, 2.5 times than in Serbia. Average income, you see, is per year is $30,000, while in Serbia it's only $10,000. Energy production capacity, CO2 emissions in Slovenia are way much less than in Serbia. Infrastructure more developed, again in Slovenia than in Serbia, and GDP per capita again is one of the best in EU. Also, one important economic indicator is brain drain. You would say that small countries such as Slovenia would have a bigger brain drain than just index of 3.6, and that there is no possibilities to grow. But actually, due to the fact that Slovenia had this nuclear power program, brain drain was not that present. While in Serbia, again, we have really high brain drain, which is 6. If you go to the total energy supply and its evolution since 2000, we can see that Slovenia is, of course, dependent on oil, but also has diverse energy supply, while we have Serbia that is totally not totally, but almost 50% dependent on coal. And electricity. In Serbia, there is almost 60% electricity that is generated from coal, while in Slovenia you have energy mix, and coal is not that, okay, there is 20% dependence, but it is not that high as it is in Serbia. In Slovenia, 30% of
energy produced is actually electricity produced is nuclear electricity. And moreover, they supply 15% of Croatia's electricity also from their nuclear power plant. Having this nuclear power plant actually helps Slovenia to have energy mix and also to be a green country. It is one of the first greenest countries in the world. As you can see, the Dutch Netherlands-based organization has proclaimed it as one of the first green countries, while in Serbia, where we have coal and where we have electricity based on coal, we have pollution. It's not renewable energy, as you know. There is a pollution of habitat, there is a pollution of water, and the capital of Serbia, Belgrade, is every winter proclaimed to be one of the most polluted cities in the world. Every year, 15,000 deaths are registered to be due to pollution. So in my conclusion, I would say that if you compare all of the factors and all of the indicators that the country can have, Slovenia is doing very much better, actually thanks to having opportunity to use nuclear. When we talk about Serbia, we always say that this country has high-skilled workers, but in humanitarian sciences, while Slovenia is always about engineers. But that is, again, because as we know, everyone, nuclear is not only having a power plant, it also has, you have new job opportunities, you have high demand for high-skilled working force. This high-skilled working force, of course, attracts a lot of foreign investments, and by this you grow and you develop the whole economy. Serbia, on the other hand, did not have this opportunity because of this moratorium that was up to it 30 years ago. Today, what is the situation is that Slovenia is about to have 2 nuclear power units. They're planning in 2025 to start a program of building 2 more units, while Serbia finally, just 5 days ago, lifted up moratorium, and now they're finally going to start to develop and to start their nuclear program. But this is also not 1 day or 2 days process. This process is going to be really long, so it will need more or less 20 years to be in the place where Uzbekistan is right now. So with this presentation, I actually wanted to highlight how important it is that Uzbekistan already has and already has developed partly its nuclear program, and how good it will be for its economy to have power plants. On the end, I would like to say that I choose Slovenia and Serbia because even though they're not countries of Organization of Islamic Cooperation, both of those countries have a significant population, Islam population, and especially in Serbia, the Islamic minorities are very present in governance. So maybe this attendance of Uzbekistan in the nuclear program, world nuclear program, will maybe in that sense connect also to Serbia. Thank you for your attention. Thank you very much. Действительно, Наташа, было очень интересно, действительно хороший сравнительный анализ, поэтому я хочу пожелать всем нашим спикерам удачи предстоящего Нового года, да, завершения этого года, и предлагаю начать следующую сессию сразу. Все, мы завершаем нашу сессию и передаем слово следующему модератору. Спасибо большое. Потом я хочу сделать объявление. У нас будет буквально в 6 часов вечера ужин. Здесь будут ждать нас автобусы, которые довезут до ресторана, где будет проходить официальный прием от имени, скажем, правительства Узбекистана, да, посвященный именно нашей конференции. Поэтому прошу никого никуда не уезжать, иметь это в виду.
Спикеры четвертой сессии, я вас прошу, выходите, занимайте свои места. Что мне говорили, что у нас время есть? Теперь уже нет, Карл. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте начнем заключительную сессию на сегодня. Меня зовут Мария Асеева. Я представляю частное учреждение «Росатом. Международная сеть» и занимаюсь деятельностью по созданию ядерных инфраструктур в странах-партнерах госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Мы с вами плавно от третьей сессии, на которой мы говорили о настоящих и будущих технологиях, переходим к тому, а как и кто должен, собственно, этих технологий использовать сейчас и развивать их в дальнейшем. Сессия у нас называется «Основные приоритеты в образовании и обучении, инновациях и интеграции технологий для мирного развития атомной энергетики». Но, если говорить коротко, это люди и технологии. И сегодня я с удовольствием представляю вам докладчиков на данной сессии. Хочу обратить ваше внимание, насколько вариативный у нас состав. Все наши докладчики – это представители с разным образованием, с разным опытом, с разной мотивацией для того,
того, чтобы заниматься атомной энергетикой. Поэтому надеюсь, что нас ждет увлекательная полифония мнений. И не буду больше занимать время, потому что мы и так ограничены. Давайте начинать. И я с большим удовольствием передаю слово нашему первому докладчику Владимиру Игоревичу Шевченко, ректору Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Владимир Игоревич, будьте добры. Да, большое спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну, я вот говорил сейчас, общаясь с журналистами, что есть ощущение, что за вот период пандемии и последующих событий мы вообще соскучились по таким вот теплым разговорам вместе, когда собираются вместе и студенты, и уже зрелые исследователи, и представители разных стран, для того, чтобы сверить часы и обсудить действительно какие-то основные вот контуры того, куда мы движемся. И когда я рад здесь видеть представителей разных филиалов нашего университета, да, и они скажут за себя сами. Но что я хотел бы сказать от себя? Ситуация с образованием в области инженерных технологий и конкретно ядерных и смежных технологий и в нашей стране, в Российской Федерации, я сейчас имею в виду, и в мире, далека от идеальной. В частности, мы видим по статистике детей, которые сдают единый государственный экзамен по профильной математике в Российской Федерации, который необходим для того, чтобы поступать на инженерно-технические направления, что это число падает. И оно упало достаточно заметно за последние 5-6 лет. Вплоть до того, что сейчас у нас число бюджетных мест для вот будущих инженеров, оно превышает число детей, которые сдают ЕГЭ по профильной математике. С другой стороны, есть статистика, например, людей, которые получают различные степени, бакалаврские, магистерские, PhD в университетской системе Соединенных Штатов Америки по nuclear engineering. И там тоже падение на, ну, там, по разным оценкам, от 7 до 10% в год. И с другой стороны, мы видим вот эти большие амбициозные планы развития тех технологических платформ, которые связаны с ядерной энергетикой, ну, так сказать, конечно, носят более широкий характер, которые требуют людей, требуют кадры. И вот как эту проблему решать, как в том числе убедить молодых людей, которые рассматривают для себя инженерную карьеру, но давление рынка труда в области чистого IT, в области финтеха, в области телекома очень большое. Молодому человеку трудно удержаться на этой карьерной траектории, когда вот рядом ему с его компетенциями предлагают какие-то более соблазнительные условия, в том числе и в смысле там, большей зарплаты, занимаясь, например, там, разработкой каких-нибудь банковских приложений. Ничего не имею против банковских приложений, но это очень серьезный вызов. И на этот вызов разные образовательные системы разных стран ищут какие-то свои ответы, пытаются нащупать. И я думаю, что здесь нет никакой, как это говорится, серебряной пули, какого-то универсального простого ключика, который вот надо повернуть в замочке и все сразу сложится. И решение может быть только системным, только последовательным выстраиванием долгосрочной стратегии взаимодействия между конечным работодателем, конечным проектом через систему высшего образования к средней школе. Мы должны начинать раньше, мы должны начинать в средней школе. Мы должны выявлять тех ребят, которые интересуются робототехникой, которые занимаются какими-то, которые просто любят играть в лего в конце концов.
с чего начинают многие современные дети, которые станут будущими конструкторами. И пытаться провести этих ребят, показывая им, в том числе и показывая на примерах истории успеха их старших коллег, показывая, что эта карьера в области ядерного образования, инженерного образования, и разработчика, и эксплуатанта, она может быть успешной. Она имеет свои преимущества, свои плюсы, связанные в том числе с долгосрочным характером тех проектов, которые мы делаем. И с тем, что многие компании в этой области, они исповедуют философию lifetime appointment с разными возможностями горизонтальной мобильности внутри своих компаний. Но вот нащупать этот код разговора с молодежью в быстро меняющемся мире, в котором много, вот в этом смысле, соблазнов, не в плохом смысле этого слова, а в смысле других секторов рынка труда, порог входа на которых у STEM одаренного ребенка очень низкий, а зарплатное давление очень высокое. Вот это и есть тот вызов, перед которым вся наша образовательная система стоит, и на который мы, конечно, должны искать ответ. И я очень рад, что сегодня вот со мной в панели сидят те молодые люди, которые для себя лично этот ответ, как мне кажется, нашли. И поэтому надо больше слушать не меня, а их, которым они с нами сейчас, я надеюсь, и поделятся. И я тоже, наверное, что-то для себя новое узнаю, чтобы потом уже в своих практических административных действиях в позиции ректора это применять. Все, спасибо, я на этом закончу. Владимир Игоревич, спасибо большое, но все-таки на правах модератора я вас не отпущу и задам один вопрос. Конечно, мы обязательно послушаем нашу молодежь, но когда-то и вы были моложе, простите, и вы выбирали свою карьеру в атомной отрасли, и вы прошли большой путь, и научный исследовательский Курчатовский институт, и сейчас НИЯУ МИФИ. Чем вы руководствовались, когда выбирали такую траекторию? Вы знаете, я очень благодарен своим родителям, все начинается из семьи, что они никогда не интересовались, чем я занимаюсь. В хорошем смысле слова. Вот я родился в семье потомственных строителей. У меня и мама, и папа, и бабушка, и дядя, все закончили ведущий строительный университет нашей страны, МГСУ. Московский государственный строительный университет, который тогда назывался МИСИ, Московский инженерно-строительный институт. Но никогда они не говорили мне, что вот ни словом, ни полсловом, что они ожидают, что я продолжу их какую-то династийную вот эту традицию. Наоборот, они говорили мне всегда ровно обратное. Делай то, что ты любишь, люби то, что ты делаешь. И ну вот как-то так... Я всегда занимался чем мне хотелось. И мне очень приятно вам сообщить, что я и сейчас занимаюсь тем, чем мне хотелось. Мне очень нравится моя работа, хотя 10 лет назад я и в мыслях не мог представить, что я окажусь в кресле ректора своей альма-матер. Ну вот так получилось. Альма-матер призвала, я не мог на этот призыв не ответить. Спасибо. Спасибо, Владимир Игоревич. Это и моя альма-матер тоже. И несколько лет назад я с большим удивлением начала наблюдать процесс перехода МИФИ в другие страны. И филиал, который появился, наверное, первым у данного университета, как раз в Узбекистане, в Ташкенте. И я с удовольствием передаю слово Шавкату Абдухамилову, исполнительному директору ташкентского филиала НИЯУ МИФИ. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. А можно кликеры? У меня маленькая презентация есть, я хотел показать. Пользуясь случаем, я хотел бы немного продемонстрировать, что вообще из себя представляет наш университет, наш филиал, да, ташкентский филиал нашего университета. И недавно у нас в гостях в Узбекистане, к сожалению, мы не смогли его принять, не приехал, вот заместитель премьер-министра Российской Федерации, господин Чернышенко, здесь побывал. И там заместитель Миноборнауки Российской Федерации Могилевского, он отметил, что есть 3 самых успешных филиала, вот прям пример, да, это первый МИФИ, второй это МИСИС и третий вот РХТУ.
То есть вот здесь у нас все четко налажено, имеется кампус, имеются кадры, имеются преподаватели, имеется, значит, необходимая инфраструктура, чтобы полностью развернуть вот это образование и транслировать вот все хорошие наработанные практики в Головном университете. Здесь у нас, значит, в Ташкенте, да. И вот немного вдаваясь в историю, значит, в 2018 году сам президент лично посетил нашу площадку. Он тогда проводил совещание с учеными Узбекистана в области физики, энергетики, ядерных технологий. И как раз за один день до этого совещания было принято решение о создании агентства UzAtom. А на следующий день, вот 20 июля, побывав, значит, в Институте ядерной физики, он подписал следующее постановление о создании филиала нашего университета. И, значит, непосредственно там прошла церемония закладки первого камня. Да, и вот это тоже символично, то, что филиал находится непосредственно на территории Института ядерной физики Академии наук, где имеется функционирующий исследовательский ядерный реактор. И я с гордостью отмечу, что не каждый ядерный вуз имеет рядом с собой работающую ядерную установку. И вот наши студенты имеют такую уникальную возможность, значит, проходить там определенные практики, может быть, проводить определенные занятия с использованием ядерных материалов, используя инфраструктуру Института ядерной физики. И вот в 2019 году уже за один год был построен вот наш учебный блок. На церемонию открытия, перерезания ленточки приехал, значит, генеральный директор госкорпорации Rosatom, господин Лихачев, да, с нашей стороны премьер-министр Республики Узбекистан Абдулимаш Арипов. И вот здесь вот такая церемония. Первые наши студенты, выдача, значит, первых вот студенческих билетов. Ну и вот, значит, усилиями госкорпорации Rosatom и агентства UzAtom была приобретена самая современная учебно-лабораторная база для филиала. Вот вы можете посмотреть. Здесь вот как раз демонстрация наших лабораторий, нашего оборудования, которое мы закупили. Здесь преимущественно производство российских компаний. Есть также у нас немецкое производство оборудования, есть китайское производство оборудования. Но я вот, пользуясь случаем, хотел бы отметить, вот у нас 40% преподавателей – это преподаватели из Москвы. Остальные 60% они у нас в основном ведут общеобразовательные дисциплины. Да? Но вот преподаватели, которые из Москвы приезжают, смотрят на наше оборудование, говорят, вот нам бы тоже… Ну, я не сомневаюсь, что за вот эти последние 5-6 лет, конечно, да, там тоже идет модернизация постоянная, да, но при этом, в принципе, наше оборудование, оно очень актуальное, очень современное, что не в каждом вузе, например, это имеется, да. Вот здесь как раз, я уже забегал, получается, да, вперед, вот у нас 60 примерно человек преподавателей, вот из них, видите, 60% это наши локальные, значит, преподаватели, остальные это вот российские преподаватели. В настоящее время обучается более 300 студентов на 4 направлениях образования. Вот, вот это у нас открытие отдельно, значит, социального блока, который расположен недалеко от учебного блока. Социальный блок имеет, значит, общежитие для студентов, отдельный жилой дом для сотрудников как UzAtom, так и сотрудников филиала МИФИ. Также там имеется спортивное ядро, которое включает в себя спортивный зал, необходимые, значит, площадки спортивные, да, это футбольные в первую очередь и баскетбольную, волейбольную площадку. Вот как раз в 2021 году, 2 октября, вот эта церемония как раз открытия нашего хостела, так сказать, социального блока, вот передача символического ключа нашему директору Маслу Юрию Александровичу. Вот. Ну и что дальше, да? То есть вот у нас, в принципе, есть современный учебный блок с хорошей инфраструктурой, есть социальный блок, где проживают студенты, да? Но, значит, в 2021 году как раз было принято постановление Кабинета министров о том, чтобы создать на территории
поселку Лукбек, где расположен наш филиал, да, научно-образовательный кластер для химической промышленности. И, кстати, филиал МИФИ тоже является участником данного кластера. При этом некоторые удивляются, а почему в химическом кластере филиал МИФИ? А действительно, если так посмотреть, ядерная энергетика, она очень тесно связана с химией. С другой стороны, вот те участники, которые представляют сугубо именно химические направления, филиал МИФИ и Институт ядерной физики, они дополняют физической частью. То есть здесь будет представлена как химия, так и физика. Да? Вот. Хотел бы тоже продемонстрировать немного вот видеоконцепцию, так сказать, вот этого кластера. И у нас уже началось строительство корейской части, то есть вот Южная Корея тоже внесла $40 миллионов, она уже там начала строить научно-исследовательский институт химических технологий. Вот это город Ташкент, вот поселок Улугбек находится всего в 11 километров, да? Ну, это примерно 20 минут езды в автомобильном транспорте. Вот у нас санитарно-защитная зона круглая, радиусом 1 километр. Да? И вот эта территория площадью 60 гектаров, она вот передана сейчас компании UzAtom, это узбекский химпром. Да, и для именно реализации проекта научно-образовательного кластера. Мы данный проект показывали, кстати, в этом году у нас визитом побывал и министр Минобрнауки Российской Федерации, вот, господин Фальков. И он действительно очень вдохновился. На следующий день он даже предложение сделал нашему президенту. Может быть, в будущем филиал Бауманского университета тоже будет расположен непосредственно на территории вот этого кластера. Видео очень короткое, на 1,5 минуты. Сейчас быстренько вот покажем основные моменты. Вот здесь на основе государственного и частного партнерства собираем построить 4-мегаваттную солнечную электростанцию, совмещенную с автопарковкой на 2500 автомобилей. Спортивное ядро отдельное, все по стандартам, олимпийским стандартам. Да? Это будет на территории 3,5 гектаров. Будут там, значит, образовательные учреждения, это химико-технологический институт ташкентский, это филиал Менделеевского университета химических технологий, это, значит, один из зарубежных университетов тоже, наверное, откроет филиал. Сейчас ведутся много разных переговоров с разными университетами. Вот. И отдельно вот то, что уже началось. Вот эта часть, это у нас как раз КРИКТ, именно Корейский научно-исследовательский институт химических технологий. И вот это продолжение социального блока. Вот здесь 2 здания уже построено, то, что мы до этого на слайдах видели. Вот дальше будет вот такое развитие. Вот примерно концепция, она вот такая. Вот все эти учебные блоки. То есть потихоньку в Узбекистане многие университеты переходят на кампусный такой вид, когда они не находятся где-то в центральных частях города. Потихоньку есть такая, в принципе, такие планы переезду, да, вузов за черту города. Это снижает и как трафик, также позволяет вот так обстроить очень современные такие комплексы для образования. Вот, в принципе, у меня все. Давайте. Спасибо. Если есть вопросы, могу ответить. Спасибо. Шавкат, спасибо большое. Впечатляющие успехи за несколько лет существования филиала и уверенное настоящее и блестящее будущее. Но пока вы ничего не сказали об интеграции филиала в будущий проект сооружения атомной станции. Пожалуйста, не могли бы вы сказать, какое место вы бы хотели видеть в общей структуре реализации данного масштабного, красивого и нужного, главное, Узбекистану проекта? Вы имеете в виду в части подготовки кадров, правильно? Может быть, вы видите себя шире, я бы не хотела вас ограничивать. Спасибо большое. На самом деле, вот в 2021 году мы у себя принимали такую солидную миссию МАГАТЭ по комплексному изучению, комплексной оценке ядерной инфраструктуры Республики Узбекистан. И в рамках данной миссии вот, эксперты МАГАТЭ, изучив все материалы, они сделали 5 надлежащих практик, которые рекомендуется транслировать и в другие страны. И один из них это было как раз-таки создание филиала
ведущего топового университета страны-вендора в стране, где поставляется вот эта технология. И вот вчера, буквально вчера, господин Рафаэль Мариано Гросси посетил наш филиал, посмотрел, убедился, пообщался с нашими студентами. Он еще раз подтвердил вот эти слова, что действительно открытие филиала вот такого топового университета, а МИФИ это действительно очень престижный университет в мире, да, и МАГАТЭ будет только поддерживать вот этот путь, вот эту траекторию, которую у нас сделал. И действительно в Республике Узбекистан, да, планируется построить атомную электростанцию. Вот последний визит президента Российской Федерации в Узбекистан как раз было достигнуто очень хороший такой результат, был подписан контракт. Первый контракт, я отмечу, да, вот такой, на строительство атомной станции малой мощности. Да? И у нас теперь, у людей, которые готовят кадров, действительно появились новые вызовы, я сразу скажу, потому что мы ориентировались до этого вот именно на подготовку кадров для классических таких атомных станций. Да? И вот здесь мы, конечно, должны теперь глубже изучить вопросы именно МНР, да, и, может быть, в этом отношении стать такими лидерами, я бы сказал, да, в области подготовки кадров для атомных станций малой мощности. И в целом это что значит? Это значит, возможно, в будущем могли бы смело, как бы сказать, что могли бы превратиться в региональный хаб, образовательный хаб для подготовки кадров для стран, которые вот собираются у себя реализовать вот такие вот проекты. Спасибо. Можно два слова я добавлю? Да, буквально. Это имеет очень глубокую связь с вопросами безопасности. Когда мы говорим о каких-то устройствах типа айфона, у вас технологии, владение технологиями, понимание производством и пользователь могут быть совершенно разделены между собой. Технологии могут быть сосредоточены все ноу-хау в одном месте, а пользоваться может весь мир. В случае с объектами использования ядерной энергии так нельзя. В каждой стране, в которой есть соответствующий объект, должны быть кадры, подготовленные, укорененные в традиции, в культуре этой страны, граждане этой страны, которые не просто эксплуатируют этот объект, но понимают от самых основ, как он работает, на чем основана его безопасность. И это есть залог того, что вот это понимание обеспечит эту безопасность. Нельзя быть просто пользователями. В этом смысле атомная станция – это не iPhone, независимо от того, малый это реактор или большой. И поэтому это очень важный тезис, который мы продвигаем, и каждый наш филиал в этом смысле вносит существенный вклад именно в этот аспект безопасности, глобальной безопасности атомной энергетики. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Подчеркнуты действительно важные аспекты и необходимости своевременной подготовки кадров и воспитания культуры безопасности и лидерства как на уровне организации, так и на уровне физических лиц. И, конечно, НИЯО МИФИ является опорным вузом госкорпорации Rosatom, и мы плотно работаем на самых разных уровнях и продолжим это делать в интересах Узбекистана. Но я бы хотела заметить интересную особенность презентации Шавката, который очень четко определил, что сейчас с учетом междисциплинарности и исследований, и технологий, необходимости привлечения молодых кадров не просто чем-то базовым, но действительно увлекательным, действительно мотивирующим, существует необходимость создания кластеров, которые в том числе и оптимизируют ресурсы, которые у каждой страны ограничены. И об одном из таких кластеров мы сейчас поговорим со следующим докладчиком. Рада вам представить Карла Тыра, руководителя проекта международного и студенческого сотрудничества Обнинск-Тех. Карл, the floor is yours. Thank you so much. First of all, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to ask for the clicker to make my way towards me. Thank you so much. And while it is traveling, it has successfully reached its destination. I would like to start on the topic of innovation. Because yes, we are talking quite a lot about innovation, especially today on this session. And when it comes to innovation, we certainly need to talk in terms of education. So, when we consider education, especially in the nuclear sphere,
We have to assume that countries from various areas of the world with various levels of nuclear development have various levels of needs and various types of needs. These needs are specific to those countries. However, if we want to globalize nuclear education, these needs need to be unifiably satisfied. So basically, the question forms itself. How can we create a unifying educational environment that will provide the same quality knowledge to all the students from various countries of the world in such a way that all the students will be able to fit and accomplish their specific goals? And this will be perhaps the question that we will try to answer throughout the session. So when we come to the city of Obninsk, it certainly has its place in the nuclear history, starting with becoming the city of the world's first nuclear power plant more than 70 years ago. It has since developed to be a full-fledged nuclear city with industrial, medical, and research nuclear applications throughout. And its most recent chapter in its history book came in June 2024, when it was officially coined the International Youth Nuclear Capital. Now, I can see several people who attended the Obninsk Nuclear Education Week. I am very happy to see you writing the next chapter of Obninsk with us. And one of the main reasons why Obninsk became the International Youth Nuclear Capital was the Obninsk Tech Project. The Obninsk Tech Project is a global educational project whose goal is to create the world's biggest nuclear education hub. It is supposed to cover some 20% of global nuclear education capacity, and let us admit, that is quite an ambitious goal. So how is that goal going to be achieved? Well, this would probably be a topic for a session in and of itself. In fact, we have just done one in Sochi. However, one of the key notions that I would like to point out here is that the project is primarily youth-driven. This means that young people are directly influencing every phase of its development. One example of that is the Obninsk Tech Mega Council, an advisory board which meets up periodically to determine future steps of development, infrastructure-wise, education-wise, or in any other aspect you can basically imagine. This will be later covered throughout the session, so I will not waste my co-speaker's ammunition, and we shall move towards one of the most important types and concepts of the project that have so far been implemented. The concept is the Obninsk Tech Seasonal Schools. Long story short, these are week-long educational events happening in the city of Obninsk and its surroundings. They allow attendance of international university students from any country of the world, provided they pass competitive selection, which tends to be quite harsh because we have a lot of applicants, so we need to choose. And it doesn't really matter from which country the participant of the seasonal school comes from, because one of the main features of the seasonal schools is highly inclusive environment, primarily due to the use of English throughout its entire duration. So even though the project takes place in Russia, every seasonal school takes place in Obninsk, which is in Kaluga region. There is no Russian knowledge needed at all in order to participate. Now, it is a school, so the participants should probably learn something in the process. So when we look at the educational content, it is actually certified. So when the person finishes a seasonal school in Obninsk, they will get an official diploma that tells, well, for example, their future employer that yes, I have participated in this event that has broadened my horizons. Apart from lectures with various industry professionals and workshops on various nuclear applications from radio pharmacy or perhaps non-destructive testing to perhaps more real-life applicable topics such as actual applications of radiation measurements, we can also point out real-life simulation scenarios. Now, the simulation scenarios are perhaps the
most interesting part of the educational content of the seasonal schools, at least in my personal opinion. Let us take a look at one of the examples that you can actually see in this little picture. In this scenario, it is assumed that a radioactive object was lost somewhere in the outside premises of Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, and our school participants need to locate it, determine its radioactivity, and the level of danger it presents. And because the radioactivity level is unknown, they have to wear a full set of personal protective equipment. Wearing personal protective equipment for several hours is quite exhausting. So this really gives a proper simulation feel where people actually find out what would it be like to experience such situation in real life. Another important part of these seasonal schools are technical tours. They include facilities to which a regular person would have very difficult job getting into since they have restricted access, and they are focused on both power and non-power nuclear applications. Now, here we are coming back to the topic of different countries have different needs. So, examples of these tours include, well, obviously, Obninsk nuclear power plant, that is quite natural given its location, but also Institute for Power Plant Engineering in Obninsk, which includes 2 fast research reactors, and those are quite interesting facilities for many people involved in the nuclear realm. As far as the non-power applications are concerned, there are various cancer research and treatment centers, or for example, the CORAD facility, which focuses on food sterilization through particle acceleration. And finally, let us move to the pinnacle of events within the seasonal schools. If all these events we just talked about in educational content, lectures, workshops, simulations, technical tours, were a package, the bow tie on that package would be the hackathon. This is a proprietary challenge created by Obninsk, and it is basically a competition that lasts the whole week. Participants create teams, and they have to fulfill a pretty difficult goal. They have to come up with a project to meet specific requirements given by the task. This can be popularization of nuclear science, or for example, a case study determined for a specific nuclear application, and then they have to present their findings in front of an expert jury. Now, here I will make a small detour. In the beginning, when these hackathon projects started to be implemented, we often thought that the primary point of them is, of course, for people to learn about nuclear. So the idea was, okay, perhaps they're not as serious as perhaps thesis defense or such formal activities like conferences. And it turns out the participants take them really seriously in some cases. I guess it's because they really want to get that seasonal school merch, but they are really involved sometimes, working overnight to perfect their projects and present them with absolute perfection. And at the end of the day, we don't mind that. That's amazing, because this means that all the participants are becoming the embodiment of the project, where young people are meeting the juncture of cooperating on something bigger. Now, also, it should be noted that the hackathon projects also can be organized as standalone events. This has happened in several countries, including Brazil, Myanmar, India, etc. Now, finally, what makes Obninsk is the youth involvement. We have many youth groups participating. We discussed some of them. Let us note a few more. First of all, there are the curators, which I like to describe as the superglue that holds Obninsk events together. They are basically the primary point of contact between participants and organizers of Obninsk events. And, well, they basically work 24/7 to make sure each part of the event works like a clockwork. Then we have young speakers. As we discussed, we have lectures from professionals, but we also invite dedicated young speakers who can provide motivation to our participants, you know, the sense of
I can do that too. This is very important. Then there are dozens, literal dozens of volunteers making sure all parts of the events can actually happen. And then there are many aligned groups that work with us, be that Russian nuclear education ambassadors, which, for example, help us with cross-promotion. Well, we are working on the world's biggest nuclear education project. Russian nuclear education ambassadors certainly have a natural connection. Or the BRICS Youth Energy Agency, which create the youth energy outlook for the future. Again, natural connection being established there. And to sum up our conversation here, as we said, the Obninsk seasonal schools really create a comprehensive and immersive package. Person comes there for a week. They experience lectures, technical tours, workshops, a week-long challenge team competition where they literally work for dozens of hours to then fend something they've perhaps never even heard before the event started. And all in all, they come out with brand new knowledge, horizons broadened, and friendships that will hopefully last a lifetime. And with that, ladies and gentlemen, I would like to officially announce that the applications for the Obninsk Winter School 2025 are officially open. Participants can be any student of a university, provided they pass competitive selection. And we are also looking for enthusiastic people who would like to be lecturers on these schools, of course. Those can certainly contact us, and we will be happy to discuss such an option as well, because I am sure we can find such people here as well. So with that, ladies and gentlemen, for your consideration, the Obninsk seasonal schools. Thank you for your attention. Carol, thank you. That's quite inspiring, and I really like the instrument because it's quick but still intensive deep dive with a practical sense and with the trigger for further thinking as a hackathon. However, for nowadays youth, the information is less important than the personal attitude. So if you were to persuade your friends to join this initiative, could you please share a couple of statements that will drive you on this way? Statements to inspire my, for example, group mates to join the seasonal schools. Yep. This is a very good question. Thank you so much for that, Maria. When you look at the notion of seasonal schools, one thing really comes here as a clear idea. Any event can become really interesting and capable and enticing when people realize they are part of something bigger. And in this case, well, Obninsk seasonal schools are as big as it gets. They are part of something that is supposed to become the world's biggest nuclear education hub. So this certainly makes quite an important impact. But when we look at the content itself, each part of the content works standalone. Interesting lectures, workshop where person can, for example, try non-destructive testing hands-on, something that's often implemented in nuclear power plants, technical tours to actual nuclear power plants where access is restricted, all these things. And together, they create something that's, in my view, quite amazing, because a person arrives to a seasonal school, and they will not stop. They will have experience after experience after experience for the whole week. And when they come home, perhaps it will take a couple days for them to realize how much they actually experienced over that week, because they are, in many cases, things that are not that easy to experience. But eventually, I guess the situation really comes down to people being interested in the topic. When a person wants to know more about nuclear, spending a week with like-minded individuals, getting opportunities that would be very difficult to get otherwise, well, I would say that's a no-brainer. Thank you. I'm not a student anymore, so probably I will need to catch the role of the lecturer at the seasonal school, and I will apply. But we continue with the opinions of our youth. I will switch to Russian then. И мы продолжаем узнавать мнение молодежи. И сейчас я передам слово Сумаджиту Мукерджи, аспиранту Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Спасибо. Highly catch Aziz Dostal Learning.
Надеюсь, что вы уже не уснули. Пока говорили, я уже видел автобусы, которые уже приехали, и довести нас до ужина. Поэтому буду прям быстро-быстро. У меня уже презентация, но я так понимаю, уже не можем так все пройти. Но сначала вопрос, что буду говорить на английском языке. Так будет быстрее просто. Так. Youth. Слово youth, the word youth, молодежь in Russian, is very important in today's policy making. Because as we grapple through the twin challenge of climate change and energy insecurity, young people are the ones who hold the keys to innovation and transformative solutions. We often say the youth are the future, but I disagree. The youth are not just the inheritors of tomorrow, but they are the architects of today. This presentation, I will show you how young people, especially from the global south, Islamic nations, and especially Uzbekistan, are shaping a sustainable nuclear-powered future. So why are we talking about the youth? The youth are, first of all, energy transition leaders. The youth drive innovation and adaptability, essential for positioning nuclear energy as a cornerstone in combating climate change. Their fresh perspectives are the ones that challenge outdated narratives and bring nuclear energy to the forefront of global energy strategies. Young people are excellent at leveraging social media, where they are using their identity to promote nuclear energy. For many years, we have seen how people have been scared of nuclear energy. And unfortunately, we got a very nice documentary on HBO called Chernobyl, which made things even worse. But it is people who are here today who post on social media about such conferences where people come around the world and discuss nuclear, is helping people understand how nuclear can become better for the world. And obviously, the youth influence policy. After all, they are an important vote base for all politicians. They are the ones who will decide how much nuclear capacity a country can have, because after we are building the future for the youth. Then obviously we have the perspective of the global south. The global south has always been an untapped market, especially in the field of nuclear. Many countries today already have a good nuclear base, but they are still deficient in energy. Countries in Southeast Asia, South Asia, Africa, Latin America, Central Asia, everywhere there is an energy deficit problem. But at the same time, we have the youth who can give possible solutions, especially in the nuclear field. We have community-led solutions where grassroots initiatives by youth leaders, especially in the field of not just energy, but in the field of nuclear agriculture, in the field of nuclear medicine, that can change lives. The youth are the innovators of today, where people in the global south can champion nuclear energy to address energy poverty in these countries. And finally, it must always be observed the use of nuclear in solving the global climate crisis, one which we are heading very quickly towards. OIC is in a unique position to help the role of youth in this way towards a better nuclear future. We already have a lot of Islamic countries which have plans for nuclear. If we look at the successful example of UAE, which has started the new nuclear power plant, we have the successful example of Bangladesh, where Rosatom is building the Rupur nuclear power plant. Saudi Arabia is going to create a new nuclear power plant very soon. So they have a very big base of countries which are well experienced in the nuclear field. Uzbekistan is an emerging player in the field of nuclear and always has been a strong player in the field of uranium resources. We already know the news about the new nuclear power plant that Uzbekistan is going to build, and I believe that will be the first of many, if not a lot of them. There are a lot of nuclear decisions that are going on in OIC countries, and I believe that there can be a lot of opportunities, just like the one we see here today between IAEA and Uzbekistan and Rosatom. We can have the same things for the countries in the global south and especially in the OIC countries. So what do we do as youth advocacy? I cannot speak for everyone, but I speak for two organizations where I work. I am a Russian nuclear education ambassador,
as Kai already mentioned, our organization is built for only one thing. If somebody wants to learn nuclear, what do they do? You want to get an university degree in nuclear. Simple. You find us on the internet. You find us on social media. And we will ensure that you can get free, high quality, very nice nuclear education with the best professors in Russia, where you can come and get that education and go back to your country to promote nuclear education in your country. And obviously, the work of BRICS, where I am the chief expert for nuclear energy and technology, where we work towards creating a better, equitable, just energy transition for people who can come as the youth to contribute in their own countries on how the youth advocating for policies in their countries for nuclear advocacy. And what is the role of nuclear education in shaping a sustainable future is obviously very well understandable. On the second floor today, there was a big conference on how the Tashkent part of NEOMIFI is helping and pushing forward the nuclear agenda in Uzbekistan. And the same can be done all around the world. There's a need to build expertise because the nuclear expertise is being lost all over the world. There's the cutting edge education that is required to create a skilled workforce. But at the same time, we must drive innovation to equip youth to create the next gen technologies, the ones, especially the ones we are looking at right now in Uzbekistan in terms of small modular reactors, but also the one which I have not heard today a lot, fusion. I know that everybody says that fusion is 20 years away, after every 20 years, but I believe that fusion is the one next step that should be taking after SMRs. And obviously, the point about global peace. Educated youth from around the world can advocate for peaceful applications of nuclear in energy, healthcare, and agriculture. Finally, all I would like to say is the future is nuclear and the future is youth. We are at this point, the most important time where we can use nuclear to solve the global energy crisis. The power of the youth, the passion, the innovation, and the will to create change are perfect matters for nuclear advocacy. And finally, our role is simply to educate ourselves, educate others, and join global initiatives to amplify the message. Thank you so much, and if you have any questions, you can reach out to me. So Majid, thank you for sharing this insight. Let's leave aside your current employers and talk about you. As far as I know, your country is India, and India, for a significant time, is enjoying the benefits of nuclear technologies. How the youth of India is integrated in the development of the national nuclear program, and what are the perspectives of youth within it? I think India has been a unique case in our region where the hope of nuclear has been there for a very long time. India has a very old nuclear power program, and the youth has been a very big engine for this growth. Why? Because even the father of nuclear in our country, Homi J. Bhabha, was again a young scientist who started this field. And then in every college, there is a young nuclear scientist group where people can come collaborate with not only government agencies, but also industry experts and create new technologies and help them implement in the larger scale. So in India, there is a very big startup culture now where small universities can help create new startups, and these startups will create products that will help working in the nuclear industry. So when we are talking about new nuclear power plants that are being built in India, new components can be designed through these startups. Also, we have a lot of work in the field of nuclear education, because a lot of Indian universities are providing courses of nuclear education, and a lot of people from Africa and Latin America are also actually coming to India to learn in the field of nuclear. And that is why it becomes a very big international scenario where people from all over the world can come and exchange their ideas. And this helps to
increase the nuclear advocacy wave that we have in India? Спасибо большое. Снова переключаясь на русский. Мы с нашими представителями молодого поколения немножко поговорили о будущем, но Узбекистан же живет и в настоящем тоже. А настоящее – это сооружение атомной станции малой мощности, которая начинается с выбора площадки, и дальнейшие работы должны быть проведены с учетом всех требований безопасности, как уже многократно сегодня обсуждалось. И чтобы поговорить об этом настоящем, мы пригласили еще одного эксперта. Я рада представить Джорджа Гриффита, руководителя маломодульных реакторов Айдакской национальной лаборатории США. Джордж у нас онлайн. George, can you hear me? Hello. George. Am I coming through okay? George, we can't see you yet. Проверьте, пожалуйста, что у нас... Oh, George, first of all, my sincere apologies for the delay. We kept you waiting too long. So now we are full of attention to your presentation. Okay. I understand there are some Russian slides available. Let me check. Подгрузите, пожалуйста, слайды. One minute, please. Now we see. Thank you. It's George Griffith from Idaho National Laboratory. I'm the small modular reactor lead at the laboratory. I'm very excited about this presentation, about this program. I've been listening in. I want to thank Mr. Umarov, Ms. Oseva, and the committee for inviting me here. Can we jump to the next slide? I'm going to be talking about siting of nuclear reactors, more of a technical topic, but one that's proving to be critical in the success, even of a very long-term project like a nuclear power plant. We're finding that selecting a reactor site isn't a yes or no question. It's a matter of an engineering solution. Do you balance the factors, the cost, the benefits? Sites can be developed. They can be characterized. You can do additional analyses. You can learn more about it. You can upgrade a site to accept a reactor, or you can decide not to and save the money to benefit the project. So it's a matter of mitigating cost and risk. And the difficult part is it's the risk and the cost over the entire lifetime of the plant, which, as we're seeing now, can reach 80 to 100 years potentially. The selection of nuclear technology is a big part of this. The smaller reactors tend to be more robust. They can go into more difficult situations. The very small reactors, the microreactors, can go into a very, very unique locations. So the technology you pick is a very big deal in siting. The vendors who develop the reactors can add features to make them easier to site, which I think will be a growing issue. Things like seismic isolation, flooding prevention, those sort of things will be important. And technology, safety, and siting will be more closely related going forward. Siting is really the first activity of the entire nuclear deployment. Next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Thank you. Since I'm the small modular reactor lead, I was going to highlight some of the benefits of small modular reactors and why you hear so much about those. They are literally small. Their physical size is usefully smaller, a quarter, a fifth of the size of a full-size plant. Makes them easier to deploy. They can be closer to the applications, whether it's heat or electricity or industrial applications, closer to population centers, because of the safety, which is the next item. They're smaller amount of radioactive material in them. They're very, very safe. They tend to have it's very hard to get the radioactive material out of the reactor and into the environment. So you can, again, site them closer to customers and population centers. Replace coal plants that are existing near population centers. And the smaller output from a SMR, less than 300 megawatts, makes them easier to build into the grid. A lot of countries don't have the infrastructure, locations, islands to support a 1,000 megawatt reactor. But in this case, you can take advantage of that previous coal
supported infrastructure and put a nuclear plant in its place. Next slide, please. Excuse me. You can add modular reactors since they come in small sizes and they're grouped. You can start with a smaller installation and add capacity as the local economy develops around it. We've been hearing about that. SMR designs are simpler, they're safer, they minimize the effects of any event that happens there. In my work siting reactors, one of the best things to do is when you talk to a community, you say that if there's an event, nothing outside the fence will be affected in the environment. And that's a very strong point for a small modular reactor. People appreciate knowing there aren't going to be significant events that affect their lives in huge ways. And maybe a really nice feature is that we can design these reactors so they fit in, they can change power rapidly, and so they fit well with renewable resources. So wind energy, solar power can be supported by SMRs, nuclear power. We're finding that nuclear power and renewables are really a good combination together. Nuclear allows more renewables. Renewables allow nuclear to play a stronger role. It's a very positive team. Next slide. And because they're modular, they can be specialized. This allows you to put a small modular reactor close to and in direct support of industrial applications. So making ammonia, making fertilizer, making hydrogen, clean steel, desalinating water, all enabled by small modular reactor designs. And the small size also allows them to be deployed easier. There's less of a mega project. So all of these SMR features increase siting opportunities. So if you're to site an SMR, you get more locations, you get better locations, you can really support the grid and the people and the results that you're after. Next slide, please. And then this is some experience gained from working with different communities, different projects. The overall goals of the nuclear power project are critical. I've been sort of dismayed by how many projects come in without a clear vision of what they're doing. Low price electricity, better economics, replacing a coal plant. That message is rarely crafted and really developed the way it should be. So having that solid story to get the communities, the government, the financing in place is really critical. And nuclear projects are the place. The siting activity is where the engineering really ramps up. This is the transitional phase for a project where it goes from being a large project to being a nuclear project. And you get the quality and the communication and the documentation becomes a much more serious nuclear event at this stage. Next slide, please. Sort of an informational slide. The things that you need to know about your project, given our time limits, I'll skip over most of this. Again, it's part of the message, understanding the details and having it ready. Next slide. There are established processes for doing this. The IAEA has a program. The Electric Power Research Institute has a program. They've both been exercised. They've both been used in Uzbekistan, or I think the IAEA process has. They're exercised. One of the interesting things that we're finding is that if I'm going to replace a coal plant, the site is pretty well picked, right? What does siting mean in those cases? I have a particular resource to be moved or to be replaced. It has a grid, it has heat dissipation properties. I want to be in that immediate area. So siting becomes a little bit different when you know where you want to go. So these are evolving technologies, evolving processes. Next slide, please. Again, sort of a reference slide. What sort of things do you want? They're all relatively apparent. Being in a seismic stable area is desirable. Modern plants are being designed to go more robustly into challenging areas so that they are better able to suit the human needs. So that's a development that's occurring. Next slide. So the external hazards, I will highlight the seismic and volcanology.
Recently at the Idaho National Laboratory, we upgraded our analysis of safety for the site and went to a probabilistic analysis, and it provides a number of really serious engineering benefits. Mostly, we have been able to screen out risks or events that might be considered risks. So in the case of volcanology, is it lava? Well, in our case, really not. There are a number of things that can just be eliminated from what you have to monitor at the site by doing that probabilistic analysis. So a very great benefit and investment to be developed for the site. That sort of thing you can use to make your site more valuable. Next slide. A little more practical display. Here is some of the data we've used at our site to do reactor siting. We've tended to want to site much smaller reactors, but we did have a very large project for a small modular reactor. We have a very large database, and one way or another, this is essential to all siting activities, essentially, is that you need to understand your area. Doesn't mean you have to understand it all as you start, but as the project grows and the reactor exists and operates, you'll tend to understand more and more going on. So this is just a very small slice of some of the information we used. Show you a picture in the next slide. This is it's called a thumper truck. It goes out and creates shock waves into the soil and allows you to do subsurface mapping. This photo was taken at our site before that truck went out and evaluated the subsurface. In our case, it's a very complicated environment. There are layers of volcanic lava and then soil and then dirt and mixed up like a layer cake. So we did a lot of work in this field. Next slide. There's a picture where our small modular reactor was intended to go. Picture in the summer and a picture in the winter. You can see it's a good location for a reactor. Not a lot of competition for the space. And their siting activity was about 3 years worth of effort at INL, Idaho National Laboratory. Next slide, please. You can read about the Natrium Power Project. It's in the state of Wyoming in the United States, and it's a very interesting one. They are challenged. It is in a very empty space. The population is very eager to get the reactor for economic needs. It is near an existing coal plant, so they're looking to take advantage of the grid location, water to cool the plant, and the community is very eager to get the plant in. So sort of a typical case for modern siting of a reactor, and they recently started construction on that. So an exciting option as the next generation starts. Next slide, please. And I want to acknowledge the US First program. There are a government agency that enables me to come and talk, others to come visit. The opportunity to speak and educate and come visit the United States all runs through them as a first location. So if we need to have further communications or want to talk about programmatic things, that's where you would start. Next slide. And with that, I want to conclude my talk. Thank you very much. Thank you, George. George, are you still with us? Вы отключили уже докладчика или еще нет? George, are you here? Okay, great. Thank you so much for your very grounded presentation. I really appreciate the practical approach for decision-making. You've presented the big picture for site selection and justification, and also highlighted aspects to be taken into consideration. Though, from our experience, this effort is really complex. And my question here is First Initiative does First Initiative have any proposal for competency building for the people who will be involved in site selection and justification? The FIRST program has a number of initiatives, and they work directly with different countries, invite members of their staff to come for week-long projects, education sessions. So we have done topical efforts in various ways. Siting has not been one of them, but I think we have several proposals coming up, and I'm very willing to do that. And certainly this, just speaking on the topic to initiate thoughts has been one of their efforts.
Thank you so much. I will advise all the participants to follow this first initiative. It's a complex of proposals from the US worth considering, and international partnership is a key. We were talking about this all the day around, so this is one of the options to use. Thank you, Church, and have the nicest day. Thank you. Bye. I think it's worth thanking the speaker for the perfect Russian on his slides. It's not Russian, yes, yes. It's quite a rare occasion to see it is exactly native English-speaking speaker with so perfect Russian on his slides. I'm really impressed by that. Yeah, I agree. Totally a surprise. Снова на русском. И, наконец, очаровательная вишенка на нашем сегодняшнем торте. Я рада вам представить Алину Бегимову. Это посол ядерного образования, стипендиатка программы имени Марии Складовской-Кюри МАГАТЭ и научный сотрудник, на минуточку. И Алина поделится с нами своим пониманием, как молодежи жить в атомной отрасли. Ассаламу алейкум, азизым достарым. Здравствуйте, уважаемые гости, оставшиеся гости, замечу. Я рада, что, во-первых, вы сюда меня пригласили. Спасибо за гостеприимство. Спасибо за то, что вы остались и не поддались соблазну сесть в автобус и уехать на вкусный ужин. Вот, поэтому такова участь последнего спикера, но я постараюсь быть краткой и постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно. Опять же, все, кто здесь сегодня присутствовал и присутствует на данный момент, знают, что атомная отрасль является одной из важных. И каждый знает, что строительство АЭС – это путь в зеленое будущее всей цивилизации. Потому перед тем, как приехать сюда, меня попросили рассказать про свой опыт, рассказать про то, почему именно атомка. Поэтому все по порядку, все будет последовательно и интересно. Итак, как начался мой такой научный путь? Часто мои знакомые задаются вопросом, почему ты выбрала именно ядерную отрасль, а не какую-либо другую. Это же опасно, это же как бы очень сложно для девушки. Но ответ прост. На самом деле живу с этим девизом по жизни. Все, что сложно, нас привлекает. И поэтому каждый раз, проходя какую-то трудность, я испытываю чувство радости и гордости. Итак, во-первых, началось все с того, что в 10 классе к нам пришел новый преподаватель по математике, Храмов Владимир Александрович, который закончил ядерную кафедру в МИФИ в Москве. И я загорелась его примером, захотела пойти по его стопам, потому что этот человек смог привить мне любовь к науке. И поэтому я поступила в Обнинский филиал МИФИ. Итак, второй причиной, которая появилась именно в осознанном возрасте, является то, что все мы знаем вот такие предприятия, как ArcelorMittal, условно. Я сама родом из Казахстана, из Караганинской области, город Темиртау. У нас градообразующим предприятием является как раз-таки ArcelorMittal. Хочу заметить, что меня очень начал беспокоить вопрос экологии, потому что ни для кого не секрет, что совершаются некие выбросы в атмосферу. И зимой я, как человек, который хочет, чтобы будущее нашей страны и будущее, в принципе, всей цивилизации было зеленым, я очень обеспокоена этим. И наблюдая эту картину, я уже в осознанном возрасте решила точно, что пойду в ядерную отрасль. Итак, сначала я обучалась на бакалавриате. Чем я занималась? Я занималась научно-исследовательской работой, которая заключалась в том, чтобы улучшить технологию производства топливных таблеток. А для чего? Для того, чтобы компания реактора была дольше и больше. То есть разрабатываем такие методы, которые могут улучшать технологию до такой степени, чтобы условно на длительный срок вот эта топливная таблетка у нас проработала. Работа была колоссальная. Мы с коллегой и с нашим научным руководителем ею всерьез занимались и продолжаем заниматься. И теперь я уже обучаюсь на втором курсе магистратуры, являюсь стипендиаткой Марии Кюри, продолжаю свои исследования и не жалею ничуть о своем решении. Потому сейчас переключимся на следующие слайды. Это вам так для того, чтобы рассмотрели интересные фотографии. Я смогла влиться в, если говорить на сленге студентов, в студенческую тусовку. Я участвую в множестве проектов. Одним из них является Обнинск-Тех, о котором говорил мой коллега Карл Тыр. Мы занимаемся разработкой международной площадки по обмену опытом, знаниями и прочими вещами, важными сейчас для нашего мира.
Также я стала в прошлом году участником сообщества амбассадоров российского ядерного образования. Чем мы занимаемся, говорил об этом Сумаджит, также мой коллега по проекту. Если кратко, то мы занимаемся популяризацией науки среди школьников за рубежом и не только. И мы помогаем им понять ядерную отрасль и смежные специальности, помогаем в дальнейшем поступить на те или иные специальности, если люди проявляют к этому интерес. А интерес на самом деле очень повышенный. Итак, помимо этого, хотела бы отметить, что таких студентов, таких активных ребят очень много. И амбассадоры, в том числе, добиваются успехов в различных областях. В том числе вот у нас в июне ребята ездили в МАГАТЭ, защищали свой проект, участвовали в конкурсе «Простем челлендж». И их идея была в том, чтобы создать образовательную платформу, которая позволит обычному человеку прикоснуться к науке и ее понять. Они заняли почетное первое место. Вот, я думаю, что это достижение заслуживает аплодисментов ваших. Все. Спасибо. Помимо этого, они проходят стажировки в лучших международных организациях, и это не может не радовать. Говоря о трудностях, вот меня просили как раз-таки перед моим выступлением также рассказать, что может быть встать на пути у человека, который поехал учиться в другую страну и проходит там вот свое обучение. Во-первых, самым таким банальным, наверное, является отсутствие свободного времени. Как вы понимаете, учиться в ядерном вузе задача нелегкая. Нужно выучить очень много предметов, нужно познать специальность настолько, чтобы стать хорошим дипломированным специалистом. И в этом нам помогают хорошие преподаватели и эксперты своего дела. Итак, такой небольшой вот мой опыт, вот я вас посвящу. Мы проходили очень сложный экзамен по ядерным энергетическим реакторам, и сложность была в том, что этот предмет именно у нашей группы начался очень рано. То есть из всего количества студентов на потоке, это 100 человек, именно у одной группы начался специальный экзамен. То есть все остальные проходили какие-то общие дисциплины. Мы с горем пополам, но с упорством смогли пройти этот этап и довольно успешно. Но это такая мелочь небольшая. Второй мелочью, уже более серьезной, является отсутствие производственной практики. Я думала до этого лета, что иностранные студенты не могут проходить практику на режимных предприятиях. Но благодаря поддержке со стороны Росатома, со стороны нашего института, мы смогли посетить Воронежскую атомную станцию и пройти полноценную производственную практику на этом предприятии. Это очень здорово, опыт достаточно интересный. И хочу отметить, что проходили практику мы вместе со студентами из Узбекистана, которые ранее обучались в ташкентском филиале МИФИ. Это был интересный опыт. И я считаю, что действительно хорошо, что на данный момент эти организации помогают иностранным студентам именно заниматься чем-то прикладным, не просто получать теорию, а заниматься практикой непосредственно, потому что это важно. Как специалист без практических навыков сможет дальше работать на атомной станции? Непонятно, потому это очень важно. И, наконец, третий такой вот пункт, вы уже видите это все на слайде. Я, как и многие студенты, очень тревожусь по поводу своего будущего трудоустройства. Дело в том, что многие мои одногруппники, которые проходят уже сейчас стажировку, работают полноценно по первому диплому, они более находятся в спокойном таком положении, потому что сразу после обучения они имеют возможность пойти туда, где они уже ранее стажировались. Но как минимум у меня такой возможности пока что нет, и поэтому я испытываю чувство тревоги по этому вопросу. Но на самом деле я считаю, что проактивная позиция, участие в значимых мероприятиях и опыт участия в таких международных мероприятиях, как данная конференция, как и другие, которые мы посещали, я надеюсь, что они позволят нам стать хорошими специалистами и найти работу по своей специальности и та, которая ему больше очень нравится. Поэтому я надеюсь, что мое выступление было интересным, и если есть вопрос, то я готова на него с радостью ответить. Спасибо. Алина, спасибо большое. Вопрос, конечно, есть, но, во-первых, я хочу отметить, что даже по тембру вашего выступления понятно, насколько вы вдохновлены своим развитием в атомной отрасли, и это вдохновляет в том числе и нас, как взрослое поколение. А вопрос такой.
Вы затронули тему трудоустройства, но Казахстан провел референдум и получил положительную реакцию своего населения по вопросу размещения первой атомной электростанции после определенного перерыва, конечно. И у вас уже есть план, как вы поможете своей стране развивать этот проект? Я думаю, что да, спасибо большое за вопрос. На самом деле хочу отметить, что я очень горда тем, что моя страна вернулась на атомный путь. Потому что если возвращаться в историю, то многие из вас, присутствующих, знают, что у нас была построена атомная станция на быстрых нейтронах БН-350 в городе Шевченко, ныне Актау. На самом деле история именно казахской атомной отрасли очень интересна и важна. По поводу моих дальнейших планов. Я бы хотела стать частью ядерной семьи, хочу помогать, продвигать атомную отрасль. И на данный момент я пока что выполнила одну такую небольшую ачивку, если можно так сказать. Это мы занимаемся просветительской деятельностью. То есть вот наш проект «Амбассадоров российского ядерного образования» помогает школьникам прикоснуться к ядерным специальностям. Условно, все вы прекрасно знаете, что население нужно так или иначе подготовить, в том числе и школьников, в том числе взрослых людей. То есть даже моя мама не знала, что атомная отрасль безопасна, но при этом я смогла ей объяснить, как это все работает, и теперь она спокойна за мое обучение в России. Потому я считаю, что нужно продолжать такую работу, помогать населению, помогать уже с школьной скамьи людям лучше, так сказать, да, познать ядерную отрасль. И на данный момент, да, мы этим занимаемся. Я думаю, что мы будем продолжать, и в дальнейшем я уже вне стены института смогу быть полезна как и своей стране, так и всему миру в целом. Спасибо, Алина. Ну что, у нас последний докладчик выступил. Я считаю, что мы можем завершать сегодняшнюю нашу сессию. И пара слов в заключение. Мы с вами пришли сюда, чтобы поговорить о развитии кадров для современных и будущих технологий. И я считаю, что у нас все получилось, и у нас все будет хорошо, потому что у молодого поколения есть интерес и запрос, у старшего поколения есть ответ на этот запрос и предложение, как нам двигаться дальше. У нас нет барьеров в языке, мы переключались с одного на другое и обратно. У нас нет барьеров в географии, потому что из 7 сегодняшних выступающих, включая меня, было представители 6 стран. Поэтому кадры, как вы помните, решают все. И раз они у нас есть, раз мы знаем, как их развивать, всегда все будет хорошо. С чем я вас и поздравляю. И закрываю сегодняшнюю сессию.